Damas y caballeros, es lunes y yo sé lo que todo el mundo está pensando. No, nadie está celebrando que es lunes. Yo sí. Me siento mejor que en 30,000 millones de años. Estoy listo, lleno de energía. Güey, una vez que vean que estas madres desaparecen de mí, quiere decir que voy a estar completamente al 100. Y simplemente ahorita estando donde estoy, me siento poca madre. Para los que no sepan, me está dando una envenenada con magnesio, pero de libro. Y hoy es el primer día que me siento normal. Ni siquiera excelente, normal. Valió la pena esperar. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Mi mujer y yo nos lanzamos a Sequoia a ver esos árboles gigantescos que hay en el bosque. Y les tengo que decir, no sé si nunca han tenido la oportunidad de ver ese tipo de árboles tan enormes, hermosos, preciosos que hay. En Sequoia, yo creí que estaban en todos lados, pero es como una pequeña parte del parque donde están. Y luego entras y hay muchos incendios, entonces hay muchos árboles quemados, etcétera. Pero luego me contaron que necesitan fuego estos árboles para poder reproducirse y soltar su semilla y que germine y la chingada. Entonces, fascinante. Pero lo más cabrón es, ¿han ido a alguna basílica de aquellas imponentes europeas o me imagino que también en México o a las pirámides, por ejemplo, de Chichén Itzá? Yo sí he ido a las pirámides de Chichén Itzá, brother. Fui con el tour de Mickey y Santi, vinieron conmigo y también Rodri, aunque sí tengo un amigo que se llama Rodri. eh, Cuando entras a estos lugares, se siente algo. Y en los árboles, cuando hay varios que están abiertos así, que parecen unas vaginotas desde el piso para arriba, y si te metes a la parte donde está el hoyo, no es cierto, si te metes adentro del árbol, se siente eso. Es la cosa más rara del mundo y hermosa de todas. Entonces ahí fuimos abrazando todos los árboles. Belén y yo nos dimos una perdida a cierto punto, pero muy, muy divertido. Espero que ustedes también se hayan divertido. Y el Cybertruck para todos los que les gusten los coches. Güey, fue una escalada. Literalmente el coche tenía que subir por 1 hora y 20 minutos a muy baja velocidad por un camino súper, súper ondeado. Lo puse en piloto automático porque qué hueva tener que manejar en tráfico en este camino. Y nos llevó para arriba y para abajo. Delicioso. Y mi mujer se marea en el coche y no le pasó nada por lo bien balanceado que estaba. Nos sorprendió bastante y sobre todo a mi vieja que el Cybertruck haya tenido ese tipo de comportamiento y también hecho sin siquiera tener la nueva versión de FSD 14 que todavía no nos mandan a los dueños de Cybertrucks, pero buenísimo. En fin, vamos a platicar el día de hoy de cómo nos la quieren meter doblada, brother. Cómo nos la quieren meter absolutamente doblada estos cabrones. La razón por qué, y para los que tal vez no sepan, recuerden, este es un episodio del Casino del Tío Salo, donde ahorita vamos a estar viendo las tablas y analizando absolutamente todo con Farhan y con Alex para poder ver dónde hay unos trades, dónde podemos hacer dinero y esperar con los dedos cruzados que Bitcoin no elimine mi trade. Está jugando en las orillas, el hijo de puta, me quiere liquidar. Pero vamos a ver si sí y ya. Entonces ahorita vamos a llegar a eso. Pero antes de esto quería platicar con ustedes de lo que estoy viendo. Siempre les digo, tenemos que actualizar nuestras visiones de la economía, ¿no? Y para los que no sepan, tal vez es la primera vez que estás viniendo a este canal y digas, güey, no sé por qué estoy aquí escuchando a un güey que parece que se acaba de reventar 32 coronas. Discúlpame, estaba poniendo mis riñones bajo mucho estrés, tomando mucho magnesio, ¿ok? Deja de criticarme. Qué pendejo soy. De verdad, es impresionante. Si estás preguntándote eso, vamos a ponerlo sencillo. He dicho por un buen rato, creo que la economía de Estados Unidos definitivamente está en una recesión. Estamos dividiendo la economía más o menos como en China. Y en México también, que en México ya existe, ¿no? Donde literalmente existe una raza o una clase que tiene todo y los demás no tienen ni vergas y no les alcanza para nada más que para endeudarse chido, pero endeudándote chido puedes comprar cosas que te hacen parecer rico. Lo han visto todos en Instagram, ¿no? Todo el mundo que vive en Instagram acá. Y están por detrás de, ¡ay, por favor, que no me hables de la tarjeta de crédito! Es lo que estamos viviendo en Estados Unidos, pero acelerado, acelerado. Y lo que yo he estado diciendo por un rato es, a final de este año, último cuarto de este año, primer cuarto del próximo, bolsa y todo el mundo se dará cuenta, la bolsa caerá
y todo el mundo se dará por fin cuenta o permiso de decir que hay una recesión. Porque todavía no, si no, en este programa, damas y caballeros, decimos lo que es. Y si las noticias no le dan permiso al 99% de la población de pensar algo, no lo van a pensar. No, porque es que, güey, no salen las noticias, todos cómo sé que es real. Bien, los dejamos a esas personas que sigan creyendo lo que sea. Nosotros analizamos las cosas de otro punto de vista. Simplemente, y otra vez, esto normalmente lo decía todo el tiempo y lo dejé de decir, el estudio de la economía no es el estudio de datos que te da el gobierno, el estudio de la economía es el dato, es el estudio de cómo la gente se comporta con su dinero. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simplemente ver a todos tus amigos y a la gente alrededor de ti, tus vecinos, cómo les está yendo. Y eso es todo. Todo lo que te venden en la tele es una mamada, cabrón. Todo. Solamente ve y pregúntale a la gente, güey, ¿cómo vas? Y si escuchas que todos tus amigos dicen, todo está muy caro, no me alcanza para nada, no puedo comprar ni vergas, eso es la verdadera, es la verdad. ¿Ok? No lo que te están contando y los datos de gobierno, porque ahorita los economistas están choqueados. Y están choqueados porque no pueden hacer nada porque no hay datos de gobierno. Eso, ay, güey, qué mundo tan extraño en el que vivimos el día de hoy, pero es lo que pasa. Entonces, por todo este tiempo han estado chingando a la gente psicológicamente, haciéndolos sentirse como perdedores a través de gaslighting, no sé cómo se dice en español, que básicamente te está diciendo, la economía está de huevos, la economía está de huevos, y así la gente, ellos piensan, güey, yo soy el que está de la verga, les da más ansiedad, se ponen tristes, depresión, todo ese pedo, ¿no? Pero la realidad es que todo el mundo está en la mierda aquí en Estados Unidos. Y ahora, lo que he visto y lo que he dicho es, vamos a ver un periodo de deflación. Eso quiere decir que vamos a ver precios bajar por un rato y lo vamos a ver en todo. Lo estamos viendo en casas, lo estamos viendo en coches, lo estamos viendo en muebles, lo estamos viendo en restaurantes grandes, en cadenas de restaurantes grandes. Lo estás viendo en todos lados, ¿no? En ropa, etcétera. Y algo, y lo que les digo es, cuando estamos viendo este periodo, normalmente este periodo es cuando empieza una caída fuerte y se viene lo que nosotros entendemos o entendíamos en el pasado como una recesión. No lo que todo el mundo sabe como recesión, como el 2020 que duró 30 segundos, eso no existe, ¿no? Estoy hablando de, esto se siente 2008, 2095, 80, más o menos, se siente ese estilo. Y hay cosas que pueden hacer para detener esto y hacerlo peor. ¿Por qué? Nosotros diríamos, y díganme ustedes, ¿no creen que bajen los precios sería bueno para todos en general? Porque aquí hay de dos sopas, cabrones. Dos sopas nada más. O los salarios suben mamadas o los precios bajan mamadas. ¿Cuál crees que sea más realista? ¿No? Porque los salarios no. ¿Por qué van a subir los salarios de trabajos que literalmente ya una computadora puede hacer? ¿No? Entonces, yo creo que salarios subiendo va a estar difícil. Más allá de la gente en tech, obviamente, que ellos ganan como, ellos son la nueva sociedad esa súper rica millonaria, por eso hay Bugattis que se venden de 10 millones de dólares como si fueran chicles acá en Los Ángeles, porque todo el mundo acá le pagan 5 millones de dólares al año y además acciones de la empresa. Entonces, todos ellos están cargados. Todos los demás no estamos cargados como ellos. Eso explica el por qué hay una sociedad que puede gastar tanto, tanto, tanto y otros que simplemente, pues, no mames, es imposible llegar a esos niveles, ¿no? Pero toda la gente normal, y fuera, o sea, normal me refiero a todo el mundo fuera de Silicon Valley, de las tecnológicas, no está ganando eso. ¿Ustedes creen que van a subir los salarios primero o van a bajar los precios? Los precios están bajando ya, ¿ok? Y en esta dinámica, lo que he visto en el pasado es Estados Unidos cuando empiezan a tener un problema de algo, en todos los países hacen esto, por cierto, Estados Unidos es el rey de ello. Y no sé si se acuerdan, cuando Hollywood ya estaba a punto, que llegó así a esto y ahora empezaba a caer, que los coches llegaban a esto y estaban empezando a caer. ¿Qué fue lo que pasó? Salieron todas las uniones de todos, de entretenimiento, de los escritores, de los actores, de los trabajadores que trabajan en las plantas de Detroit, todo el mundo a hacer huelgas. ¿Se acuerdan de eso? Por cierto, a todo el mundo lo están despidiendo ahorita, a toda la gente que le dieron mejores salarios, a todos ellos los están despidiendo ahorita. No me estoy riendo de ellos.
Pero fue algo bastante obvio que era, o sea, güey, más claro que el agua. Y ahorita Google y todas las empresas están empezando también a hacer lo mismo junto con USPS, UPS, FedEx, todos ellos, ¿no? Amazon, todo el mundo está despidiendo a toda esta gente y están culpando a AI. No es cierto. Están haciendo esto. Ahora, puedes creer eso. Puedes creer que vas por la inteligencia artificial y ahora te lo están diciendo en voz alta, ¿no? No, es que sí, ya la inteligencia artificial nos está haciendo despedir a todos. O teoría conspiranoica. Atentos, atentos. O puede que estén listos porque están viendo que todo está bajando de precio y sus márgenes van a ser una mierda y simplemente están recortando el grupo de trabajo porque necesitan tener mejores márgenes y no irse a la mega mierda, como todo el mundo se va a ir a la mega mierda. Y lo que les acabo de decir suena muy conspiranoico, por eso les puse la alarma de conspiranoia. Alerta conspiranoica. No, porque definitivamente es AI lo que lo está haciendo y por eso te lo están diciendo. Como Jeff Bezos te prometió que era el tope de la burbuja de inteligencia artificial y todos tus pacos te lo repitieron para que vendieras Nvidia 20% abajo. Exactamente, pues exactamente, y tienes que confiar en ello. La realidad es esa. Los resultados de todas las empresas se están yendo a la mierda, los márgenes se van a ir al culo, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Bien, ¿qué es lo único? ¿Qué es lo único que podría frenar esta dinámica en este momento y por qué nos la quieren meter de lado? Esa es la pregunta, ese es el título del video. Vamos a analizar cómo es que nos quieren follar de lado, ¿ok? Es bastante fácil. Te paras primero, no es ese tipo de follar, perdón. Se me olvida, se me va el avión. Ok, de nuevo. ¿Qué hacen viendo esto para aprender finanzas y negocios? ¿Ven? El problema nace en ustedes, no en mí. Ustedes saben lo pendejo que soy y las estupideces que digo. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo es que nos la quieren meter doblada? Hay dos cosas que pueden hacer para meternos la dobladas. Imprimir un chingo de dinero otra vez como en la pandemia, volver a hacerlos creer a ustedes que son ricos para después que acaben una vez más como donde están y dirán, no, yo aprendí mi lección. No es cierto, pero sigue creyendo eso, está perfecto. Podría ser eso, causar más inflación y que los precios vuelvan a subir y que la gente más rica tenga todo. O dos, aprender de los errores del 2008 y simplemente bajarle a la presión cuando veas que todo está a punto de explotar. ¿Y a qué me refiero con ello? Y eso es lo que están haciendo en este momento. En el mundo de los coches, que estás viendo que se está llenando todo, todas las agencias de Ford, todas las agencias de GM, todas las agencias de todo. Estás viendo a Porsche tener el peor cuarto de toda su historia, estás viendo a Ferrari caer en un día en 20% en sus acciones, estás viendo cosas que no habías visto, ¿no? En todo eso, ¿cómo puede Estados Unidos frenar eso? Adivinen qué. Y esto es cierto, no, esto no es mamada que sale de mi cabeza, esto es cierto. Pueden buscarlo todos ustedes, googleen en este momento. Faltan chips para la industria de los coches, justo en este momento que deberíamos de detenernos de hacer más coches para poder mantener precios altos. Y dirán ustedes, bueno, Alejandro, pero hay coches usados. ¡Ey! 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 ¿Están listos? Normalmente en un entorno como en el que estamos en este momento, los coches usados estarían cayendo, desplomándose en precio. Pero no hay tantos en este momento porque estamos detenidos. Hay mucha gente que no puede vender su coche usado todavía en este momento y la razón por qué es porque no se pueden salir de su coche usado porque deben tanto dinero que el pago no les alcanza para el nuevo y sobre todo no quieren perder 20, 30, 40, 50 mil dólares en el cambio del coche. No, es básicamente eso o no les alcanza para perderlo. Porque normalmente a la gente le alcanza para perder eso, ¿no? Yo compraba muchos coches antes como pendejo y pues, güey, me va a costar 50 mil dólares de hacerme de esto y la verga. Mucha gente lo ve así, ¿no? Entonces te da igual. Pero en este momento a la gente no le alcanza para hacer eso. No le alcanza. Ni tampoco para llevar el pago al siguiente coche, que es lo que les está metiendo el pito para empezar, ¿no? Porque el pago sigue aumentándose con intereses altos. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de escenarios normalmente? Lo que ocurre es que la gente empieza a no pagar sus coches. Ahora, esto lo estamos viendo. Estamos viendo, y si lo buscan, que estamos en la mayor cantidad de no pagos de gente que, porque dije delincuencias y el otro día se burlaron de mí, no sé cómo se dice en español, que la gente no está pagando, son pagos atrasados, ¿no? Sus coches. Y normalmente en este punto, en el 2008, damas y caballeros, lo que pasaba era
venía la grúa y se llevaba tu pinche coche, cabrón. Y luego llegaba al banco y en el banco lo mandaban a una de estas subastas y en las subastas se deshacían de tu coche. Estos hijos de puta hace 2 semanas detuvieron casi todos los repos. A todas las grúas yendo a recoger coches los están deteniendo. Suena, ahora, ¿y esto qué hace? Simplemente no agrega demanda. ¿Esto qué hace? Digo, simplemente no agrega oferta. ¿Y esto qué hace? Mantiene los precios altos. Ahora, lo estamos viendo en las casas. ¿Qué pasa cuando mantienes precios altos? Nada se vende. Nada. Nada. Pero la gente que tiene los coches cree que valen más, ¿no? Como la gente en su casa ahorita es, mi casa vale un chingo, nada más no puedo comprar una nueva porque no me alcanza. No tiene sentido absoluto, pero si empiezo a ver todo lo que me dicen las noticias, puedo disecarlo en diferentes cosas. Este no es un mercado normal. La gente está atrapada en su casa porque el mismo problema que tienen los coches, no puede salirse a comprarse algo relativamente igual. No puede, no le alcanza. ¿Ok? Y eso es lo que ha detenido todo esto. Entonces, ¿cómo arreglas estos problemas? O los salarios suben o agregas oferta para que todo el mundo pueda comprar a mejores precios. Pero Estados Unidos está agarrando toda la oferta y le está deteniendo. Y tenemos que ver cómo se desarrolla esto. Esto continúa, por cierto, si alguien cree que aquí me estoy echando para atrás en lo que les dije de todo, no, 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 no. Esto simplemente lo vuelve peor. Más lento, más alargado, que es peor para todos. Porque una vez que dejas todo caer, todo, en fin, se acomoda. Yo sé que la gente no cree y que no quiere ver eso, pero cuando dejas todo caer, todo siempre por orden natural se vuelve a reordenar, toma tiempo y sube. Pero creo que vieron esto en China. O sea, les dije, estamos siguiendo los pasos de China. Yo creo que nuestros hermosos divinos gobernantes aprendieron de China y dijeron, ahora ya sabemos, y no solamente aprendieron de China, usaron todos esos modelos de inteligencia artificial predictiva que ellos sí tienen y tú no, para saber qué es las estupideces que ibas a hacer. Y ahora saben cómo íbamos a reaccionar y ahora lo están deteniendo. En el mundo de las casas, lo que están haciendo en este momento es, están hablando de que Donald Trump está a punto de declarar una emergencia nacional en el mundo de housing, ¿no? Del mercado inmobiliario. Esto solo pasó, la última vez que pasó esto fue en el 2008, para que tengan una idea. No, pero te dicen que todo está bien. Los precios no han bajado. No hay una crisis, solamente lo estás pensando tú. No, pero va a haber van a declarar una emergencia de casas. Esto, para todo el pendejo, Alejandro, perdón, mi changuito se sale de control a veces y quiere sentirse mejor que varios. No, 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 no. No sabe nada este changuito, así que no lo vamos a dejar. Mucha gente que no ha sido educada en el mundo de las casas o que ha sido educada por toda la gente en X o etcétera, que nunca ha vendido una propiedad, pero tienen todos los datos que les están dando por las noticias, toda esa gente no está viendo lo que está ocurriendo en este momento con esta emergencia nacional. Una vez más, ¿cuál es la forma de hacer que las casas bajen de precio o se empiecen a mover otra vez? O bajan de precio o todo el mundo hace más dinero. Y una vez más les quiero preguntar, ¿todo el mundo va a hacer más dinero? No, no, no. Por más optimista que seas, Miguelito 32 en el chat, no van a hacer más dinero. Te lo prometo, te lo juro. Muy pocas personas van. No todos nosotros. Muy pocos van a hacer más dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Van a bajar de precio las casas? Es lo que pensarías. O te imaginarías, tal vez, con este tipo. Ahora, China lo que sí hizo, una vez que se encontró para poder salir de la deflación que tenían, lo que hizo China fue en ciertos sectores abrir la llave. Entonces, ponte tú, no voy a bajar intereses en las tarjetas de crédito para poder cogerme a todos todavía, pero solamente en el mercado inmobiliario vamos a ofrecer ciertos incentivos. Eso haría que las casas bajaran de precio. No hay plática alguna de que ese sea el caso. ¿Saben qué es lo que quieren hacer? Darle más incentivos a los constructores para que construyan más casas. Quieren también darle a la gente, quieren tomar tierras federales que le pertenecen al gobierno y venderlas a constructores. ¿Están escuchando lo que está pasando o no? Le están dando
literalmente luz verde de imprimir trillones de dólares a estos güeyes, a los constructores. Esto no quiere decir que las casas van a bajar de precio. Lo único que van a hacer, imagínate cuánto tiempo ahorita. Si ahorita le dan luz verde a los constructores de toma esto y crea nuevas casas, ¿cuánto tiempo va a tomar en crear una casa? ¿2 años? Lo que están haciendo es intentando amarrar todo para que caiga más lento, para que todo el mundo viva endeudado mucho más tiempo, para que todo el mundo viva en la mierda, peor de la que están y ya todos acá desesperados en la cabeza, porque están todos como locos, porque Bitcoin no ha hecho un 100x, porque tu moneda meme que compraste se fue a cero. Ese es el problema en el que estamos el día de hoy y lo están alargando, cabrones. Y tienen que ustedes mantener un ojo bien pelado. Se los digo, si mañana me muero, tienen que seguir con mis conspiranoias, ¿no? Tienen ustedes que seguir la legacía de estupideces que digo acá. O aprender de cómo funciona todo, lo que ustedes quieran y como ustedes quieran verlo. La realidad de esto es, si de verdad nos atoran todo esto, tal cual, no dejan, porque lo que sí están haciendo es haciendo que los seguros cobren, haciendo que las tarjetas cobren, haciendo que todo cobre, ¿no? Están haciendo todas estas cosas. Pero cuando ves que las cosas importantes las están apretando, como literalmente la comida esencial para la gente, mientras que comida rápida te están bajando los precios, ¿no? Comida nutritiva, vete a la verga. Pero hermano, se te antoja algo de IHOP, McDonald's, Wendy's, Cava, etcétera, come mierda, ¿no? Es lo que están haciendo. Si quieres comprar un coche, tampoco puedes, tienes que comprarlo a este precio, quedarte con la mierda que no te alcanza ni para reparar. Si continúan haciendo esto, esto simplemente va a durar otros 2, 3 años, tal cual como lo están viendo ahorita. Y van a decir, pero los intereses bajan. Los intereses van a bajar, definitivamente. Pero en vez de que pase cuando creemos que es para el próximo verano, es lo que yo pienso, esto podría durar hasta el 2028, pero sin ningún problema. En lo que todo el mundo está yendo más a la mierda, por cierto. Y eso no le importa a nadie. Ahorita en México acaban de matar un cabrón y la única razón por la que lo sé es porque ustedes me están escribiendo que debo de hablar de esto. No debo de hablar de esto. No debo de hablar de esto porque ustedes no se dan cuenta de lo que les están haciendo. Este es un ejemplo para la gente que lo está viendo de fuera de México. La gente en México se va a emputar conmigo y etcétera, pero ya viven emputados todo el tiempo. En México mataron a un cabrón que es un político que estaba, un alcalde de algún lugar que era contra narco y hizo un mensaje contra la presidencia, ¿no? Y diciendo, güey, acá ustedes están apoyando al narco y se lo fletaron al día siguiente. Nada va a cambiar. Nada va a pasar. Lo único que quieren es que sientas esa puta impotencia y desesperación. Lo mismo acá con esto. Lo mismo acá con esto. Si quieren hacer un cambio, no vean estas noticias pendejas y no escuchen esto. Lo único, todos nosotros tenemos la llave al cielo. Lo que pasa es que somos pendejos, somos putitos y nos da miedo hacer cosas. Esa es la realidad de todo esto, ¿no? De actuar racionalmente. Porque racionalmente, ¿cuántos ciudadanos somos y cuántas personas que trabajan en el gobierno son? Si despidiéramos a todos y volviéramos a rehacer toda la estructura de gobierno, es como ganaríamos. No estoy diciendo de violencia, no estoy diciendo de matar, y esto no estoy diciendo en México, en Estados Unidos. Yo estoy hablando de Estados Unidos. Si quisiéramos deshacernos de toda la mierda que existe, simplemente deciríamos a toda la gente del gobierno, ¿saben qué? Tratamos esto por 100 años y no ha funcionado. Me da la idea, ahora no soy experto en nada, pero me da la idea que si trataste algo por 100 años haciendo lo mismo una y otra vez en círculos y nada funciona, tal vez cambiarlo todo sería como funcionaría la cosa, ¿no? Y es justamente eso lo que no nos damos cuenta de. Entonces, poner solamente atención a este tipo de casos no te va a ayudar en nada, porque lo único que están buscando es que te desesperes, que te frustres, que te enojes, que te emputes y que te sientas sin esperanza. ¿Lo están logrando? Te pregunto, no te pregunto acá, te pregunto acá. ¿Lo están logrando? Porque si sí, de eso se trata el juego. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Vámonos el día de hoy. Vamos a empezar nuestro trading. Ya saben que me gusta invertir a largo plazo. Es donde está ahí el verdadero pan de cada día del tío Salo estos días. Pero también tenemos trading. Y trading es buenísimo para hacernos más rápido. ¿Te quieres mover más rápido que las balas en The Matrix? Lo tienes que hacer aprendiendo trading. Porque una vez que te apalancas, tío, no tienes margen de error.
Ay, güey, aparte margen es margen, apalancamiento, ¿entienden? ¿No? Entonces, si quieren aprender esto, vengan a Elite Trading Academy, un buen lugar para poder empezar este viaje. Tenemos acá todas las alertas del buen Alex, las alertas del buen Farhan, las alertas del pendejo tío Salo que está en este trade todavía metido. Y todo esto es gratis. Lo que sí es, también tenemos nuestras alertas acá para poder decirles a todos, ya pusimos un nuevo post, pusimos una nueva alerta para que la vayan a ver y les llegue directamente. Tengan aquí nuestros videos para que los puedan ver de cómo hacer trades en Bluffing, cómo hacer trades en B2Nix, etcétera. También tienen nuestros enlaces de afiliados oficiales para que no les vean la cara de pendejo y le piquen algo que les quite toda su cartera. Y tenemos CryptoLingo. Ahora, si están viendo esto, estás leyendo las abreviaciones, todo esto de cripto y no entiendes de lo que estamos hablando en estos en vivos, solamente aviéntate nuestro curso, 1 hora 40 minutos, se llama De Cero a Trader. Y la razón por qué es porque eso te va a enseñar a hablar el lenguaje de trading. No te va a hacer un puto experto, se llama De Cero a Trader. Que vas de nunca he visto una tabla a entender lo que es una tabla, lo que es una vela, lo que es una tendencia, lo que es momentum, lo que es volatilidad, lo que son los EMAs, todo eso. Una vez que hablas esto, puedes ir a aprender a cualquier otro lugar. Puedes vernos gratis los lunes, miércoles y viernes acá por 4 horas, aprender con nosotros. Y si tienes preguntas también, puedes entrar a nuestras clases que son cada 2 semanas. Cada 2 semanas tenemos una clase en el Elite Trading Academy exclusiva para los miembros acá, para poder explicarles cualquier cosa que tengan dudas en. Y eso te va a hacer una verga en trading eventualmente. Todo esto combinado. Si tú ya estás listo y eres un degenerado también, puedes caer a nuestro sitio web aquí en Tutos, en la parte de Tutos, y pones para aprender a usar uno de estos exchanges de futuros. Lo único que tienes que hacer es literalmente picar acá para poder hacer un corto, un largo, etcétera, un long, un short. Es un video de 11 minutos que te enseña cómo usar B2Nix, que es un exchange de criptos que te deja apalancarte hasta 125 veces. Eso quiere decir que con abrir un trade de $1,000 puedes abrir una posición de $125,000. También tenemos Bluffing. Bluffing es te deja apalancarte hasta 150x. De $1,000 puedes abrir un trade de 150,000. También tenemos BTCC, no lo tengo acá, pero en BTCC te puedes apalancar hasta 500. Eso quiere decir que con $1,000 puedes abrir un trade de $500,000. Sé que suena padre, pero si no sabes lo que estás haciendo, vas a perder todo tu puto dinero en 2 segundos. Te lo prometo. Entonces, mejor usa esto, aprende cómo usar el exchange, te enseña cómo abrir una cuenta, cómo mandar dinero a tu cuenta, cómo dentro de la cuenta mandar dinero a futuros, cómo abrir un corto, cómo abrir un largo, cómo encontrar la sección de futuros, cómo poner un stop loss, cómo poner un take profit, cómo usar apalancamiento isolado, cruzado, etcétera. Todo esto está aquí, cómo mandar tu dinero de vuelta a casa también, en un video de solamente 11 minutos completamente gratis. Y de nuevo, si quieren aprender cómo tradear en Bluffing o leer las alertas que mandamos de nuestro sitio web con todo, aquí tiene el cómo leer la alerta y acá está el cómo tradear con Bluffing. Pero si sabes usar el de B2Nix, eso es lo mejor que puedes hacer. Y le recomiendo a todos, si abres una cuenta, abre una cuenta en los 2 sitios, porque te van a dar bonos en los 2 y además tenemos diferentes dinámicas ocurriendo. Pero sin más ni más, les traigo a estos degenerados. Vamos a darle al casino el tío Salo. Vamos a empezar con los Bitcoin, con todo y vámonos para adelante. My fucking boys, how are you? Buenos dias, muchachos. Happy Monday. As happy as a Monday can get. Huh? As happy as a Monday can get. Dude, you fucking kidding? This is the greatest Monday ever. My diarrhea stopped after months. Mazel tov. It's finally over. It's over, boys. I fucking did it. I conquered it. I know it shouldn't be such a big moment, but trust me, it is. I was gonna fucking die at some point. All right, and I stopped it. Thank God. Who knew that poisoning yourself could stomach do that? problems? I learned early, like, stomach problems destroy your life for weeks, months. When it stops, it is just like a really big thing, major shift. Oh, I feel like $1 trillion gazillion right now, and not like after inflation, like before inflation. So that should tell you. Oh, that's a lot. That's a lot. That's a lot of money. How are you, boys? And what are you looking at on this Bitcoin day? What's going on? Aside from this fucking piece of shit trying to fucking margin call me, what's going on? It already margin called me on my $8 250x loss. I got liquidated. You deserve it for playing with such little money, with such high, what's it called? Fuck, leverage. Hey, I figured it was a better buy than the lottery ticket for $8. And at one point, it was up like $37. I would agree with you. Honestly, on those plays, you do it so well. Why not?
it makes sense. Like if you're buying a lottery ticket, this is more exciting because at least you have real live data. And you can see it going up and see like a 300% return. Yeah. Say it again, Alex. In those trades, you often go very green foreign. So your ROI is instantly better than a scratch off where you just lose. Just burn the money. You instantly just lose. Yeah. What's happening, Alex? You know, over the weekend with Bitcoin. Yeah, no, I mean, over the weekend, Bitcoin, you know, really honestly played right into our hand. It did a little bit of some front running, I'll be honest, but into Friday, I mean, because we are on Monday, double checking that. Into Friday, we were talking about potentially a bounce zone here first. And I still think we're in the process of seeing that. Now, it's a little more trickier because we went up to that 116 zone. You did have a nice sell-off that actually could not hold the daily SMA 200. You see on that move down, you got an aggressive, essentially like wick low that took out the previous higher low that we were gauging. This is the spot bulls needed to hold. This was a major shift, and this changes things for me. When we were down here on Thursday, to me, it made a lot of sense to get a bounce. Specifically, if you've been here for a while, you know the characteristic on Bitcoin. You often make these, aggressive moves down that then are easy times to short. You're just playing the ranges. Anytime you lose a previous support, you then see if it SR flips to resistance. This range has really well respected that idea, and it's just watching for the SR. What was support should be flipped into resistance. But when you see multiple days of just selling off, this often gives complacent shorts just easy money, and it can. The lower you get, the more risk they put on, because again, it's just been easy money. It's been working. When you get a higher low, when it breaks the previous higher low, that for me was the spot bulls were gauging. It's a lower low break. We often know we don't really long into lower low breaks. Rather, we wait for a mean reversion bounce. And depending on where that goes, it's another story, but then take it from there. Why I'm talking about this even is, you did break that last potential higher low. The daily to me look shifted into a downtrend. And I was gauging specifically that $112,000 region to get rejected first before it's said and done. But you can see here into, when was this? I guess Sunday. Yeah. You did end up going to 111,200 on Bitcoin, front running the zone by about $800. This is the Wild West that can occur. And so now what we have is a rejection down, daily SMA 200 to not holding, specifically 109,300's potentially going to get lost today. This is all very important price action now that we are in November, because really honestly today you're getting a lot of things telling me if we're going to get that November bull trap that we want, it still can occur. And you still are in the region that could afford a bounce. That, specifically 105,700 was a big region. But what you're seeing is it's hard to call for a bounce to the daily EMA 100 when you very simply are losing that daily SMA 200. Now, if we shift gears, go to more higher time frame, let's check the 5-day, because again, very important stuff is, in my opinion, marinating for November. You had a pretty interesting 5-day close, and then the open has simply just rejected the 5-day EMA 34, and specifically front ran the 5-day EMA 9. Again, going into this week, talking about it last week, we were gauging that $112,000, really being a big spot using the 5-day EMA 9. So what could occur here now is, you are in a 5-day sell trigger. Bears, in my opinion, are in full control, and you're getting even volatility expansion. Let's see if it confirmed it. Or no, I should have deleted the other one. I often do that. Let's go here. We'll run it back, turbo. Good Lord. On the cusp. So it did not, on the cusp, right? So again, we're now watching this week, seeing the new 5-day. That doesn't mean you can't already get this to confirm when it's at, slightly mature, around 28, 29%. Specifically, my point is on the 5-day, you are in full loss here as a bull.
You're not above the 5-day 9. You were gauging that as the mean reversion opportunity around 112,000. You do see Bitcoin is front running that idea. You have the 5-day EMA 9 crossing the 21, just signaling that confluence. Bulls aren't in control in this 5-day perspective. And now what do we have left? Well, you just see here a major looming spot, which is, into that low $93,000 region. You can call it 93,800 to 94K is a big spot. This is the next objective, as long as you are under that 5-day EMA 34. Now, there were two scenarios we laid out. You would either very shallowly reject the 34, start moving down, or actually move up to the 9. It's playing right into the middle of those two scenarios, slightly front running the 9, but rejecting the 34. But still, both resulted into a dump on Bitcoin. So I do think you're starting to see that. This is looking very weak. And really, this range isn't going to hold forever. Now, into the beginning of October, you did see this range try to break. You went down to the low 105K region. It did hold. You moved up. I would not be looking at this price action here as potentially something that's going to repeat itself. The more times you hit support, the weaker it becomes. On the 5-day, you've legitimately already have hit this a few times. So if you end up coming down and nuking from this point, I would be very cautious of this move down not being the one to buy up until you reach that $93,000 to $94,000 region. Because why would you want to buy if you have potentially 5-day volatility expanding in favor of bears? You potentially are breaking down from, at least a multi-month range here that caused us to get low volatility. Yeah, each dump has resulted into a move up, but that's not going to work every single time. And that's why also we're viewing this 109,300. It's not just a random line there. Let's not forget, this was the spot you majorly rejected before going all the way down to that low $74,000 region. In this point here, we were talking about $69,000 becoming reached. So I have to then look at this potentially as breaking down and forming into a new range where $101,000 is next, 95.5 once you lose 101 to then the low 93K. This range worked out pretty well, and we also noted here that there was a lot of volatility in this region. On 5-day candles alone, you would move up 7%, and then you would move down 5%. Just a very volatile range before closing in at doji. So that's something we observed when we were watching this region here. This as well was no different here, back in the beginning of 2025, or I guess May, June. This region was very volatile. This zone here was giving you major moves down to major moves up, 8% moves up down to 9% moves up. And it really did work out a few times here. I mean, I specifically remember this region shorting, making this move down, thinking you're getting that breakdown, but then it just resulted in another move up. Even here, after that 10% move up, you still rejected the meme line. You went down 3.8% before finally getting the breakout to the new high. So this region here is very volatile. It's something to really be watching as you're breaking back under that 109.3. You're really not going to want to see this 109.3 be the rejection spot because, well, you've seen this already before happen, and you have more confluence in this region that a major move is coming. What do I mean by that? When you lost the low 109.3, you still were holding above the 34. Now in this region, you are rejecting it. This is just giving you a clear target down to the low 93,700 with into this 5-day volatility, getting up there now 17%. It's not at the 14.88, 14.9, it's at 17%. The more we go down now, the more mature this will become, making it play very in favor of bears. So if, let's say we were waiting for that $112,000 region to short, I did say in the beginning of the stream, I still could see a scenario where you can reach that
But it's going to be really dependent on today. You're going to need to see that 1093 actually get reclaimed, not break too far from the daily SMA 200. Specifically, you don't want to take out October 30th low. That's kind of the hopium here for bulls. You form like a cheeky price divergence, move up. Aggressive shorting happened here. We're breaking down. This turbo sends it, hits the daily EMA 100, makes an ever so slightly high before the big breakdown. This scenario still could happen. You're just going to need to really see today. Like I said last week, you're going to need to see bulls actually get a spine here and bounce us, because it's not really looking the best. And what we don't want to be doing is waiting for this when it's not going to occur, and you potentially could just get a very easy short into the new 5-day, or even take it on a daily and potentially play the daily SMA 200 short using November 2nd's high as a stop loss, because you did end up reclaiming that daily 9 to then losing it. We very easily could retest this region, very minimally this scenario, before all said and done. But still, I mean, we just want to see the daily EMA 100 tested. It's a big spot for me. We very more often than not do test it when it becomes lost. And those tests are often important. And they can literally, you can have moves down, end up squeezing up, testing the EMA 100. The only difference is, again, it's hard to make a case when you're losing an SMA 200. That's often then the next point of resistance before the EMA 100. If bearish, then that should just be the rejection zone. Now let's go to the past. If TradingView wants to load. So here we have a ghost chart, just populates when it wants. Maybe I have to spin 3 times, sing to the sun, and it'll load up. I don't know. Oh, there we go. Right, when you start losing a daily SMA 200, and I understand there was a lot of chop recently with the daily SMA 200, just go to your own chart. We are still above it. But often when you do lose a daily SMA 200 and really do get trending moves down, that is a very big spot. It's a key area that you do want to watch. No idea what just happened to my chart here, but as long as we see the candlesticks and the moving averages, should be good, or not. Maybe we made the trading gods mad. What the heck? Weird. Unsure what's going on here. I guess we'll just wait for TradingView. The point is once you really are in trending moves down, the daily SMA 200 is the spot you want to be focused on. Now, what I was referring to, since we're here, you're right, past recent price action, yes, it was chop. It gave you a lot of chop. Even recently into Friday, right? It was chop. Friday rallied up to it, reclaimed it, slow move up just for the smackdown. This is engineered for you to just kind of disregard it, but we should not disregard it. It can be an easy spot, right? You can absolutely chop from it. And this isn't the example I want to show. Rather, this is chop. This isn't full expansion down. You just moved up. And you couldn't even really full on reject. You had one test here before the move down. The second test led to a reclaim before the bottom. But if the chart wants to load, what we can see from really, at least past bear markets, is once you lose the SMA 200, you're not going to get a move to the EMA 100, right? You can front run the EMA 100. We can have hopium it will get tested, right? The $112,000 scenario. But even here, you see you rejected before it came, moved down, lost the SMA 200. Had you had the idea, no, we're going to squeeze up, potentially test the EMA 100, give the bearish retest like what I want,
you would have missed the extremely easy play, which was just simply shorting the daily 9 and the SMA 200, which then resulted into a 31% move in under a month. So we just want to be very mindful of that. The EMA 100 can easily just keep moving down with price if it aggressively drops, which then can eventually be retested and even flip under the SMA 200. I often say if a fast moving average, which is faster than the SMA 200, flips under the SMA 200, that just again shows, yeah, bears are in control here. This is bearish. We can then look for that to get tested. But really, and you can even see in the rally up, right? You get back above the EMA 100. You have a clear target to the SMA 200, which then rejects. In trending markets, you're not going to be chopping around this. You're going to reject, tap, and go. And that simple rejection here led to really the big Nukezilla of 63%. And this was very easy. So if we're potentially in the gauge that, markets are shifting, a major move is coming of 30%, I want to be watching this area very carefully. Perhaps we won't get $112,000. This EMA 100 can easily just start moving down with price. But that still doesn't mean we're late. This here is a big spot. This is a key spot. And if we truly are going to be bearish, you will reject, you will lose the SMA 200, find some kind of bearish retest into the low 109.3s to maybe $110,000 region before rejecting very aggressively. If you were on the camp that, I missed the easy trade, man, I just need to sign off. Well, really, honestly, the easy trade was here. This was chop. The easy trade was just scaling swing shorts for 1, 2, 3, 4, 5 days here before making life-changing money in less than a month. So if we're potentially going to enter an environment in November, which I believe a 30% move is brewing to the downside, and we are still here, right? We're just in the midst of red dildo, potentially about to lose the daily SMA 200, then that still means we aren't late, and we can easily just take shorts at the SMA 200 if it's going to reject. And it being lined up with the daily 9 and also the meme line makes it very nice for us, right? Daily 9 will move down into tomorrow. We'll be lined up with the SMA 200, which everything is right around that low 109.3. I find it no coincidence that is the spot really that rejected before we nuked very hard to that low $73,000 region, which was a 30% move. 31. So, pretty nice. There's your $69,000 Bitcoin, potentially something so crazy that I talked about 2 months ago potentially could happen. Now you have setups potentially pointing to that. It's really not bad because 5 days isn't mature yet. It could get mature, but really you're on the cusp. You're just like barely here. You're just like in the beginning stages. It's like the equivalent of if you move down to here. Where can I show a really easy example? It's like really being in the beginning of here before a major move. You're just only at 17%, not even fully confirming expansion yet. Even into the next 5-day close, come the next new candle, that could in itself give you a whole new opportunity with actually volatility confirming to the downside. And then going to the weekly too, no difference here. You're now just at the EMA 34. The weekly now, we've talked about the 5-day, the daily, but the weekly is actually very important because what did we notice on the weekly on these moves down? That the 21 was holding really nicely. What ended up rejecting us into the new week? Well, the 21 here after getting lost, that's not a bullish sign at all. You come down here, well, this has been major support. I should long this. I'm looking at this as this is extremely weak. This has been hit, 5 times now. This is the 5th test. You're at the EMA 34. That's the last stand for bulls often before you capitulate down to the EMA 100, which is at 85,300. But then even the HBDR, you're just on the cusp of a major move down here.
confirming a weekly breakdown. All while volatility is still giving you a setup. See, no FOMO, you're just above the moving average, which tells you that this could start moving up, but nothing, no lit cigar until about 15%. Right, so you have all these things here pointing to a major move down potentially on Bitcoin. It's literally hanging on to the thread, the cliffside edge right now for me. Yeah, people are still bullish here. That's still a very interesting sign to see. I don't see really any bullish argument for Bitcoin. Could even go to the 12-hour and just explain that. The 12-hour simply rejected the 21. So was it really hard to catch the short? No. You just simply reclaimed the 9, went to the 21, tried to hold the 9, rejected the 21. Now you're in breakdown. But even on this 12-hour here, we simply know the 12-hour short is a valid thing. We've talked about that. If you just simply play the 12-hour EMA 9, this often can help you with lower time frame trading. If you're trying to gauge, okay, what should I be looking for right now? If you just quick glance at chart, this is what I do. Let me go to the 12-hour. Okay, the 12-hour lost the 9. Okay, should I probably be shorting here? No, let me gauge a short here, get that retest, because I know if the 12-hour EMA 9 gets lost, we often stay under it and reject. That's the spot you want to short just for a lower time frame trending move. And it can work to the upside. We reclaim it. Okay, should I scale shorts here? Probably not. Let me look for a long, and you can catch this entire move up. Only works when you're trending. So in this perspective, should I be scaling shorts right now? Probably not. Should be waiting for this retest. We're already getting confluence of this big short idea with the daily SMA 200 that I just explained. So now you even can go to the 12-hour and you can say, yeah, you've reclaimed the 9, you lost it, you've moved down. So if we get any kind of move up into this 1093, which should just be a bearish retest, that should be what does reject you. And you can even get confluence of this perspective here. Really, honestly, the big move started once you rejected 1093. You put in a 5% 12-hour candle. But again, remember what I said, you avoided a breakdown in this range. Bulls were able to get more chop. I'm unconvinced now here you're not going to avoid the breakdown. You actually will break down, and that's just because of the 5-day. That's why, this environment's a little different than here. Because the 5-day here was just still, it was even under 10%. It's just throwing a signal here. Whereas this one is actually breaking down and you are expanding. So it's just a little different. That's why I'm not going to be fully convinced this region will just simply hold again. We'll bounce up. And yeah, that's really it. That's what I'm seeing on Bitcoin. I do think the 12-hour at least is a sobering perspective. That way we can be kept in check. And even on the daily, if, okay, we just nuke from this point, still there's hopium on the daily because, again, you did hold the SMA 200, I believe, for 2 sessions. Yeah, 1, 2, so 3 you were above, dumped on the 4th. So there is legitimate setups here that could give you some kind of bounce up to the 1093s. But just like what I said last week, once this 5-day does start expanding and really does get mature, you don't get too many opportunities on the opposite end of the trade. What do I mean by that? Well, when you do really start expanding on this 5-day, really honestly, you do really make small little moves to the downside. Look at these closing bases. So you put in an 8% green dildo and you're closing, the next 10 days is 5-day here, 0.3% down. You're closing 0.5% down, putting another 4% move up, closing maybe negative 1%. So you've already gotten a over 10% move to then finally close negative 1%, to then 15% up, 13% up, 3% up in just 15 days. You really don't get, once this fires off, you just don't get too many opportunities once it's all said and done. And the opportunities do lie around the 5-day EMA 9.
So if we know that, we know it's expanding, this perspective is really not a good one for bulls. And it really says to me that, the rodeo could just be getting started here, honestly. So today I'm watching 109.3. I'm taking no setups here, no longs, no shorts until the daily closes. I would like to see maybe a swipe down, a trap on bulls, a big move up, hitting the daily SMA 200 to then rolling over. The only way this doesn't work is if bulls today get a bounce, get back above the SMA 200, leaving a pretty insane wick that could turn into a hammerhead, which then could slingshot us up to the $112,000 region. But if we've already rejected the 21 and we're now putting in a -3% daily candle, then you have to be very cautious of what will occur if you do end up testing the EMA 100 and also the EMA 34. It's a big spot. We simply see the 21 on the weekly has rejected us. So what will the EMA 9 rejection look like? And the fact that it's not so much easier on the weekly is because you did lose the 9. You've rejected the 9. And so you've lost the 21 and you're rejecting the 21. It's very simple trading here. Just trading off that weekly 21, which, okay, was lost, bearish retest idea, would have printed you money. So it's just having the right perspective, in my opinion. So watch very carefully. You're just like on the cusp of a major breakdown on Bitcoin now. Unsure now if we will get that November rally. So we will quickly go to the 2-week. I think that's closing this week. Yeah. And this isn't very promising. It's not very promising. And really, I mean, we'll see if we take this last 2-week low out. Would be pretty bad. But getting nothing on this yet, you're just potentially in a 2-week breakdown now. 2-week is a lot easier to see, which is this range. You can just see it very clearly. But you can see the lows were always formed around 109.3. That is the spot that just needs to hold. So you potentially are just in a 2-week massive breakdown. And this is just the beginnings of it. Let's see if the HBDR says anything about that. Oh, so even confirming that. So, yeah. And this 2-week could easily go all the way down to the low 103s before a bounce. That's what that tells me. This is a meme line and it's dotted, which tells me it's not the strongest meme line. My dotted meme lines aren't very strong. They're not very strong. This is very strong, the red one. The whites are just, usual stuff. This dotted one's not the strongest. But we will watch the reaction there because price has been front running it slightly. But you're about to get a breakdown right now. Let's see. Why not? Just for my own entertainment. So you are potentially breaking down now. So we'll see if that 105,700 gets hit. Yeah. Watch the 15-minute if you're going to look at that, see if it breaks down. You can see it here on the hourly, pretty nice. So not a good perspective for today, though. And honestly, I'm glad we were going into November. I'm very cautious. We have been, honestly. So that's what I'm watching on Bitcoin. Today could be the easy short after the daily close. I see no shorts for anyone today. And you should just be watching the 105,700. If that gets lost on lower time frames, most likely a move down to the low 103s to 101K on Bitcoin. But really is not a good perspective here. And you're almost down 4% on the daily. It just looks dirty to me. This looks like a massive lower high, which is really good to know. If we have a perspective that, in here was the last major lower high, well, that's really good for us because now we have potentially an area of risk we can start gauging, right? So if you do get that short into here, could be some kind of stop loss or even this one I talked about. That's all that tells me. It's just good. So we'll now switch gears, quickly look at CME because remember, we still have that channel. I believe I still have it here. Yeah.
Still had the channel. We had the breakdown, got back in it, went to the top side. Now we're rejecting. We went right up to the daily EMA 100 on CME, rejected that. And so now with this perspective, it does just tell you, really honestly, the daily SMA 200 on CME just looks very prime to get hit. It's very similar to when we were here. And remember, we took the short here, had the easy move down. Well, now you're just in that same exact posturing. You would have been watching that on Friday, not closing above the EMA 100, on CME open, looking for shorts on the daily EMA 100. And you're just literally playing this same exact setup here. So to me, that is the objective, 104K, which honestly lines up pretty nice with what we were saying. I do think 103K is brewing on Bitcoin. That could have, we could bounce from there to the 109.3s, but today it looks like 103K is brewing. And that's really it on the corn. I'm trying to see if there's anything else. Now I'm curious to see on index what the monthly BBWP went to. So just went lower, 6.22%. Nice. Pretty insane perspective here. If anyone says a major move is not coming, you can just point them to this chart and promise them a major move is coming, just based on this chart. So that is corn. We'll now go to tether dominance, because tether dominance in the last week was really telling a story. It really looked bricked up, and well, we had a pretty easy idea, which was monthly closes, you get a pullback. The tricky spot was the monthly 9 was the spot I really want to see tested. You haven't tested that yet. You're actually going with scenario 2, which was you're holding, unfortunately, right in that 4.98 to 5% region. Unfortunate for us, because I really thought we were going to get the easy boom, max short up. Rather, Bitcoin is looking extremely weak and tether dominance is looking extremely strong. So it decided to bottom off the mean line here. Now, this is an interesting perspective because, well, this is very bullish. And now you're back above all major moving averages and even creeping your head above the 5.21%. This is looking really primed to retest October wick high and actually maybe go into that 5.557% region. If you go into the 5.557% region, very good chance Bitcoin will take out the 100K level. So you have to be watching this very carefully if you are on the camp that you're not going to ever break $100,000 on Bitcoin. Now, this weekly still has some hopium of maybe positioning into next week, which is you'll see where this weekly closes. You'll now be met with 2 scenarios like we talked about this week, either a bounce bottom off 5.21, 5.22 to upwards to 5.57, or you will just wick down, hit the EMA 100, bottom, form a range, break out, and then move up. Still, both scenarios do lead to tether dominance higher for me. It's a little more trickier though. We talked about this with weekly volatility pretty mature here at 30%. This had a pretty big setup, and we're just in the midst of that now, firing off and just going up. You're just in the midst of this breaking out. While this is pretty healthy and mature. The next target for me, once you do get closures above the EMA 100, will be that SMA 200 closer to the 5.85%, 5.9% region. So that still is potentially a 10%, 10.9% move up from here. We can't really act like this price action hasn't occurred. We just gauge what occurred here. Green dildo up, throwback, a little dirty here, but still throwback. Having the 5% threshold would have worked well for you before moving up. Reclaim, retested before moving all the way up to 6.25%. So even overshooting this region a bit. All off the back of just getting back above 5%. So, perspective is key.
this looks pretty good. And so far, honestly, if we go back to the daily, the spot we were looking at really did work well for the bounce. And what was it? It was on the weekly. Yeah, I mean, this is why, in my opinion, higher time frames with moving averages can just help you to ignore the noise. When we're so back, Bitcoin's going to break out. I looked at my chart and said, well, no, this looks like the place. It's going to spring, actually. And it did spring, and that was the bottom. And that's just nothing more based, but just simply a weekly 9. I simply know this isn't a weekly buy trigger. You're just in a moving average range. This is exactly what I mean by moving average range. You're just bouncing off the 9, going to the 100. And what do you mean the 9? I thought the 21 would be next. Yeah, but this is when you have the fast moving average crossing above the slower one. So now you have support of that. So then you can go from the 9 to the 100. You don't need to play the 21 or the 34. So very clean price action here to then just a breakout. Now, only hopium is that, yeah, you'll get a retest of what was resistance at 5.5% to 5.1. But that doesn't have to occur with these volatility setups. And that's my point I was trying to bring on Bitcoin, which is once the 5-day starts firing off, you don't really make major moves down, major mean reversion moves to the opposite end of whatever this volatility setup is firing off to, which on Bitcoin's side would be to the downside. Tether's side would be to the upside because there's the inverse correlation. Now let's go to Bitcoin dominance. Let's go back real fast to Tether dominance because we're actually getting a setup on the daily. I'm sure there's a setup on the daily here then. And no, there's not really. You're just either aggressively playing the 5.23% reclaim, or you're looking at this as a bullish reclaim and playing the 5.02. So 2 points. You either reject here, move down, higher low it, move up, or you do just really just get a little test before the move up. Because why would you look at this as potentially a setup? Well, have you gotten any daily closures in this region? No, you have not. It's actually been a big rejection spot. So if you do end up getting dailies above 5.23%, that'll be a big shift on this chart. You'd be opening up a major range. That range is this. So what is that, like a 6% new range? Excuse me. So, you want to watch that very carefully because this could be, playing into, Bitcoin's extremely weak here. We aren't going to get easy price action that we're used to, which is just major moves up. And Tether dominance could just reclaim the 5.23%. Or it could reject too. It really could reject too. That's why is today really wise to be positioning? Probably not. Probably better to just wait until tonight or tomorrow. So we'll go now to Bitcoin dominance. Now let's see the monthly. That's what I'm interested in. Okay, so the monthly did close about 59.7%, 59.69% for the culture. You did lose the monthly 9 and stay under it. So that is resistance. But this perspective here was interesting because we did say if you hold support at 59.7%, you will get another shot at getting back above the monthly 9. Now you are there. You have 27 days to go. You need to be watching this zone carefully. Does the monthly 9 reject you, or do you start moving up aggressively into 62%, potentially sustaining a close back above the monthly 9 into December? Now weekly is just looking good, but you're not confirming anything here. Bulls need to hold this momentum for 6 days. So you just need to really see this move up aggressively from here, which could tell you then perhaps Bitcoin is going to start moving down aggressively. We're unsure. We just know that this is a big spot. Bitcoin dominance hasn't shifted anything yet in terms of structure. You're waiting for that weekly close to flip the EMA 34 into support.
before the big move up. That would be easy. It's not easy when there's 6 days. It's an eternity in crypto land. But you do have legitimately a BBWP setup here, which if it does start firing off, could play into that idea that, yeah, you're just going to green dildo this week. Next week, you'll get the throwback. If it holds that region, that could have implications for the end of November. Same here, not very clean, right? Bi-weekly close stayed under 59.7%. This bi-weekly is closing in 6 days, and you are getting back above that 9, which did end up, rejecting. So still means that into next week you could get some pullback. It's just, does it go up first, or do you just start rejecting here? And this isn't actually bullish, and the monthly 9 does reject. So really up or down for Bitcoin dominance, but you at least have a few time frames that you can watch to understand if you are going to be bullish, like the daily. EMA 100 reclaim is bullish, and that will give you a target to the SMA 200, which then tells you, okay, if the weekly and bi-weekly have 6 days to go for their close, but this daily has a setup up to 61.8%, maybe then you will get a good weekly close. We'll have to see. Only way you'll start actually questioning if this is going to reject hard and be bearish is if you get back under 59.69 to 59.7%. That'll be a clear sell trigger to you. This will look like a fake out to bulls, and this will be a major breakdown zone before 57.4%. Until then, you can't really call for that, right? This is breaking out. Even yesterday was gracious enough to get a daily close above the EMA 100. So you did have time to position here. And now daily volatility is giving you a pretty big setup here and potentially confirming expansion today. So watch that very carefully, because there's a lot of things on Bitcoin dominance saying, yeah, perhaps this will just end up going up. But you do see, bears have, concerns here and reason. But that's why the lower time frames can help at least tell me there's still more fuel for this to go up than just reject the monthly 9. But we'll still watch that, and there's still 27 days left to go, which means you could get a bullish move up, good weekly close, go up to 62%, reject before the monthly is over. So just be aware of that. You're really not allowed to really call for a bottom here on Bitcoin dominance until the monthly 9 is reclaimed minimally. So that'll just kind of always be the big point when we're looking at Bitcoin dominance. So that's all I have really on Bitcoin. I'm watching now today for SMA 200 shorts. If we lose it, you'll either get a bounce or you will just, go to the SMA 200. It seems to me like we finally have hit the meme line. My eyes, lying to me? Nope, we did. So you did get that breakdown, made the move down to the low 105.3s. Now 105.7, so the meme line. Now this could be the bounce zone. And why do I say that? Well, what I said before, you've been kind of front running this meme line since it got reclaimed. So, you could easily bounce. Is that we're so back rally? No. I mean, I did draw this meme line showing the breakdown. You got it. So you have an hourly lower low here. This meme line could just provide you with an hourly lower high. Now, if we do start bouncing here, then watch the daily SMA 200, see if you reclaim it. But until then, it's like what I said. You'll go down to here. You won't break down today. You'll just red dildo. You'll go to 105.7, maybe hold it, and then maybe you'll get that really big squeeze up, hit the SMA 200. Complacent traders here think it's not going to hold. You'll get reclaimed and we'll long. And that's going to be the move that really rejects you hard. And just remember, before I go away, that is what occurred before the big, big breakdown. So it's like you got chop on the SMA 200. You were in a range. You were going up, blah, blah, blah. But really, the fun market for shorts was here. Once you lost the SMA 200, you stayed under it for 5 days, tapped it each time, giving you multiple short triggers before rolling over, giving you a 31% move in less than a month. It's beautiful, actually. And I'm curious, what was the 5-day doing here?
Didn't even give you a setup here. Almost. But still, in this region, you had a pretty bad 5-day. So 5-day EMA 100, EMA 100 was your target anyways. You just could use the daily to gauge that. So that's what we'll do today. That's what I'm looking at, really. I'm going to be laser focused on this. And really, I mean, after an hourly one lower low break, you all should notice, because of the beginning of this analysis, probably shouldn't be shorting into this, right? Probably doesn't make sense to do that. Even the most aggressive shorts are just simply going to play the hourly 9, lower high, use this as their stop, right? And maybe trade this, but I would not recommend that. I do think you very minimally into tonight can get this kind of move. So if the daily wants to load, I'll finish up with that. I think this easily can happen. And this would be nice. This would take out all aggressive shorts, still give you a 4% move, $4,000 move up. We're still back, and then that's the real actually leg down. So that's all I have. Very curious to see what Farnes has to say. Got that new 5-day pivot. Let me switch screens. There we go. So I'm going to start with the daily on Bitcoin. We are currently getting a massive breakdown after a test of that daily 21 EMA and a rejection from that zone. Was hoping we could go a little bit higher to somewhere around that 112, 113 area, but unfortunately it wasn't able to make it all that way. And as soon as we started to lose the 200, that's when you knew you're getting your breakdown scenario. You are now getting a bounce from that meme line right around that 105 area, 104, 105, right off that 88.3%, which is a very low probability of continuation from this area. And you've taken out all the liquidity from this low, and the closing low of both these two candles. And what's more likely in this scenario is a little bit of a bounce, not necessarily a reversal, but a little bit of a mean reversion bounce. Come back up, retest this meme line, test this major low at this point, take out all of the people who are shorting this area, get people excited that thinking they've caught the bottom, and then you continue to dump it from there to somewhere around that sub $100,000 area. And we're going to get to targets in a little bit. Right now, momentum is strongly pointed to the downside, entering into the bearish control zone, with volatility going into an expansion phase, and the jewel is now entering into the bearish controls, or very close entering into the bearish control zone. If you look on the cross, we were very close to getting the pink crossing above the yellow, but you did not get that confirmation, and they've once again started to diverge, and the pink is once again below the yellow. And now you're getting the dark blue with everything like bunched up together. This is basically one of the most perfect sell signals you will ever get, except it's not happening higher up where it'd be more effective. It's happening closer to the bearish control zone. Still going to end up playing out and still going to give you a pretty significant result. It's already continuing to play out right now. You're getting how much of a move down from that rejection? Let's see. Currently about 4.2% to the downside from that rejection on a daily setup. Not bad. If you look at volatility, it's not quite topped out just yet, so this move can continue to the downside before you end up finding your local bottom. Your next target to the downside will be somewhere around 101 to 102,000. 4 hours currently very strongly also pointing to the downside, with volatility very close to being topped out. Momentum every single time it's in this zone, it's usually at the very least a local bottom with the mean reversion bounce before it ends up going lower. A lot of times it actually ends up being the bottom, but there are certain confirmations that you would have to get to confirm that. Right now, to confirm this as your local local bottom for a more extended rally, you would need to close over about 110,683, and that'd give you a move back up to test somewhere around 115 to 116. But at that point, I do think you're going to go a little bit higher towards somewhere around that 117, 118 area. Although the more likely scenario as of this moment is not getting that close over this area and just consolidating in this zone before going lower. Go to 4-hour jewel. 4-hour jewel is giving you a sell signal. You do have a buy trigger in the background with the pink above the yellow, but this is very close to invalidating. This will invalidate once the pink crosses below the yellow, and that'll give you a bearish signal. But and that'll actually be a more powerful bearish signal because the dark blue is bunched up with the rest of them. 2-day currently is getting a breakdown, getting a move below 38.2%. Whereas you're getting a fresh silver cross at the downside with a nice rejection of that 9 EMA, and you're currently
very close to closing below your 38.2%. This closes tomorrow, so you do got a little bit of time left. But assuming you close below 38.2%, lose your 100 EMA, very, very likely going to give you a magnet on price action towards this 200, which right now is at about $98,900. Momentum is about to enter into the bearish control zone, with volatility now expanding from extreme lows, and the jewels losing the buy signal, flipping over into a neutral signal. 5 days currently making its way down towards that 55 EMA, which has been a major bottoming point on every single move we've had, like major move to the downside. But notice that we didn't bottom exactly at that 55. We actually ended up going a little bit below it every single time. This time around, we went significantly below the 100%. Over here, we went below the 100%. Here, we went almost to the 100%. Here, we went to the 97.5. Here, we went to the 95%. So it gives you some nice targets to the downside that would be below that 55. And right now, your target to the downside below that 55 is going to be somewhere between 102,000 and about 98,000, 99,000. If you remember that 200 SMA, that was right around $98,000. And that would bring you toward that 100% where we had our major bottom at last time around. And from there, we sent it up to new all-time highs. This is going to be the hopium for the bulls case, is that we get that move down to around $99,000, end up not closing more than one candle below the 55, and then run it back up after that. And then from there, once we get a close over about 116.4, very likely you're going to go to significantly new all-time highs, somewhere around maybe 137, 141, somewhere around that zone. But that does require a lot of things to happen beforehand to give you the confirmation. Right now, 5 days getting to very extreme areas on momentum to the downside. Last time we were this low was once again in that move to the downside for that 55 EMA, that 100% at about $74,000. Same area, same scenario that the bulls are looking for to happen right now. So one of these little price and time capitulation type of things where people just get bored going in a range. You sweep the lows, and then from there you just run it turbo. Weekly now entering the bearish control zone with volatility expanding. You got your fresh sell signal on the jewel, and the weekly has gotten that loss of 38.2%. Now you're just getting continuation from there, giving you a maximum price on that to that 55, which is also at that $98,000 zone. 2 week is currently also flipped to the downside, very close to entering into the bearish control zone, and it is now about to invalidate the possibility of hidden bullish divergence. That will happen once you close below about, what is this low here? 108,296, which we're about $3,000 below. Because currently you haven't gotten that close, so there was possibility of hidden bullish divergence by taking out this previous low. Now, if you get a close below 108, that will no longer be possible, and then you're going to be looking for some bullish divergence. And the only way to get bullish divergence is you have to get a lower low on price with a higher low on momentum. So that means you would have to make another lower low to even get that possibility of bullish divergence. So even the bullish scenario leads to lower prices, with the volatility expanding, the momentum to the downside, and the jewel still giving you that sell signal. And this is going to be your first fresh close below the 38.2% in a long time. Last time you got a close below 38.2% was at this point here. You made a slightly lower low, and then you went on to new all-time highs. This is also the bullish scenario, and this would require making a lower low and holding this 21 EMA on a closing basis, or at the very least not closing more than one candle below that 21 EMA. There's one situation here where you got a close below, but you ended up making a higher low, and you immediately reclaimed it, and from there you went to new all-time highs. That would be the bullish scenario right now. Come down to somewhere around 98, 99,000, maybe somewhere around 96, and then from there you get a buyback, reclaim this 21, and then go to new all-time highs from there. That would give you a target somewhere around the top 38.2%, which right now is at a very insane number. This is going to update. Right now it's at 177,000, and this number is not even relevant right now. This is only relevant once certain steps are in place. Monthly is now making its way towards that bottom 38.2% after we're getting a rejection of the median, and that would right now put you towards somewhere around 103,000. Do you think it's going to end up going a little bit lower from that area towards somewhere around the 50% or these meme lines, and that would put you between 97 and 93,000. The 21 EMA, which we did front run every single previous major low, is currently at about 88,000 or 89,000. Now we're going to the RSI. All right, switches back to candles. I don't know why this always switches to line. Wow, what a god candle.
You're getting that theory that whenever you get these big wicks, they always like to be filled, whether it's the upside or the downside. Is there any divergence here? You are currently forming hidden bullish divergence because you did take out this previous low on momentum, whereas price made a higher low. This will confirm with any close over 5.19%, and that'll give us an easy target of the critical zone, which right now the critical zone sits at 6.19%, with volatility now expanding from almost extreme lows. Let's look at the jewel. Oh, fuck. Come on. And the jewel is still giving us a buy signal, and now it's about to enter into the bullish control zone. 4 hour has a fresh drive of hidden bullish divergence. It is now playing out. We have already tapped the critical zone with volatility pretty close to being topped out. Not quite just yet, though. Come on, nothing there. Nothing there. 5 day invalidated the local top, but in the local bottom here, right at the edge of the bullish control zone. Weekly, it's invalidated the bearish divergence. 2 week has invalidated the hidden bearish divergence. Monthly has invalidated the hidden bearish divergence. That would give you a target of the easy target is the neutral zone, which is currently at 5.48%. Next level is the bullish control zone, which is at 7.33%. So even the minimum move, let's see how much of a percentage up it is. That'd give you around a 3% to the upside, somewhere around maybe 6% to the downside on Bitcoin. All right. This, however, quarterly, however, still has multiple drives of bearish divergence. This will invalidate with any close over, what is this high here? 5.85%. That will give you a move towards the simple moving average, which right now is at, this is going to update. It's at 10.42%. The easier target is the neutral zone at 7.71. Now we'll go to Bitcoin. What a dump. Divergence? Nope. There's some bullish divergence between these 2 points because you are making a lower low on price, whereas momentum is making a higher low, but that needs a close over about 111,221 to confirm. And if you do confirm that, that gives you an easy target of about the bullish control zone, which is currently at 116.3. It requires a big if on confirmation to confirm. 4 hour currently has multiple drives of hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 107.888. And the next target is the critical zone, which currently is at 103.5. Mm, 3 days invalidated the bullish divergence. 5 days invalidated the bullish divergence. Weekly, it currently has bearish divergence still active. This will be active as long as you're closing below 116,405. Next target on that divergence is going to be the bearish control zone, which currently sits at about 95,500. 2 week currently has multiple drives of bearish divergence. Let's go to the index for this. This will be active as long as you're closing below 116,055. Next target on that is going to be the neutral zone with volatility at literally 0%. And the neutral zone is currently at 93,700, so about 94,000 roughly. And monthly still has hidden bullish divergence, but now you're putting in a local top. That does give you a possibility right now of 3 drives of bearish divergence, which will confirm with any close below 107,286. That will give you an easy target of this 21 EMA, which right now is at about 89,000, 88,000. This will rise with every single close. Now we're going to momentum. Daily is currently flipped to the downside with a derp of death and volatility expansion now, and you will remain flipped down as long as you're closing below $111,800. 4 hours also flipped to the downside with volatility expansion, and you will remain flipped down as long as you're closing below 108,850. 2 hours currently freshly flipped up, and it will remain flipped up as long as you're closing over 105,650. We got about 50 seconds left to close. So it kind of does look like if this remains flipped up, we will get our mean reversion from here.
Let's go today. Today is currently freshly flipped to the downside, and it will remain flipped down as long as you're closing below 1099. So let's say 110, with volatility now entering extreme lows. 5 days now also flipped to the downside with volatility now expanding. Let's go to the index, see what this is at. Oh, now it's also index is also expanding at 19%. We're going to close in about 3 days and 9 hours. If this does confirm expansion in 3 days and 9 hours with volatility price closing below 116 for 450, this is going to confirm a 5-day setup to the downside. And let's just be generous and do it from here. Actually, we're going to get somewhat of a meaner version. So let's do it from somewhere around 107 and be super generous. 25% brings us to about $79,000. 30% brings us to 74.5, which is basically a March 2024 like a local top. Interesting. Weekly currently also is currently flipped to the downside with volatility now starting to expand from many periods of 0%, and we will be flipped down as long as we're closing below 120,950. So let's say 121,000. 2-week also 2 periods of 0% volatility, and we will remain flipped down as long as we're closing below 118,600. And monthly is now freshly flipped to the downside, confirming multiple drives of bearish divergence, and we will remain flipped down with volatility at extreme lows as long as we're closing below 120,700. Very interesting. Now we have multiple drives of bearish divergence confirmed. The last time we had bearish divergence confirmed was right over here, and we came down to our 9 EMA, actually went even below that 9 EMA. Right now we have 3 drives of bearish divergence confirmed, giving us a minimum target of this 21, which as of this moment sits at $89,000, meeting up exactly with my meme line. The bullish scenario right now is you get a little bit of a meaner version bounce from this zone here, maybe somewhere around 107, 108. But as long as that bounce fails to take us over 112, this is likely just going to be a bearish retest until we come down to this 21 EMA, somewhere around $89,000. And then that is the zone where I will personally be bidding somewhere around this 21 EMA with this quick low as my stop loss at 74,000. This is a little bit of a deep stop loss, but this if it does play out, this will be a very massive move. So this doesn't really require much leverage at all. You could probably stick this on a 5x. How much is the risk? I'm curious. It's going to be high. Yeah, 16%. So even a 5x is a little bit risky on that. But the move ideally from this zone here is going to be all-time highs. So if you were to take it to all-time highs, that's like 40-something% in your favor. Pretty good. Not bad. And if you start to either take this wick low out or get a close below your 21 EMA, then that idea is out the window. And actually, you don't even need a close below your 21 EMA for that idea to be out the window. What you need is a close below your 9, and at that point, that idea is out the window for going to new all-time highs. What you want to see on this move to the 21 is you want to see a strong buyback and close back over the 9 like we had over here, and you had over here. If you don't get that and you end up getting a close below the 9, you're just going to get a bearish retest of that 9, and then you're going to go to the 55, which is currently around like $63,000. The bullish scenario requires a move down to this 21 EMA and then a strong buyback. Otherwise, that's going to result in our bear market. So right now on the high time frames, it is now switched over into more bearish control with momentum flipped confirmed to the downside on the monthly, with confirmed bearish divergence on the monthly of 3 drives, because you have 3 lower highs here with higher highs on price, and volatility is now at extreme lows on the monthly with multiple drives of bearish divergence confirmed. The monthly bearish divergence would give you a minimum target of that 21 EMA at around $89,000, and this is slowly going to rise with every single close. Right now on the lower time frames, like the 2-hour, you're getting momentum flipping to the upside. You are tapping very extreme areas on the HPDR. So it is one of those zones for a little bit of a meaner version. Maybe we see a little bit of a move to the downside, a continuation to tap somewhere around 103, 104. Anywhere between 103 to this zone here, we likely will see a little bit of a bounce. I don't think we'll go below 103 before the bounce. And that bounce maybe takes us up to like 107, 108. Maybe in a more bullish scenario, it takes us up to 110. I just don't think it's going to get beyond 112. And from whatever move you get to 108 to 110, I do think it's going to be a short opportunity over these next couple of weeks into moving towards somewhere around just below 100K at like 98 to 95 for a little bit of a bounce. And then eventually I do think that bounce is going to fail and take us towards somewhere around that 21 EMA in the 80s. And the invalidation right now will either be getting a tick over our current all-time highs or a close over 116,055. We're not thinking anymore at all about that bounce in 102, 103.
Yeah, I do think that's possible. We can get a continuation to 103 before the bounce. Okay. Just because I see everyone already throwing the under 100. By the way, while I was working out, that's when Bitcoin fucking Marge gave me a call right here. Well, not Marge, my stop loss really just fucking kicked in. So sad because this weekend I saw that Alex posted on Discord engulfing 1 hour candle on Bitcoin, blah, blah, blah. And I looked at it and I was like, should I just cash out? And just like, I feel like I'm going to enter again. And my greedy self was like, nah, dude, we're going to 120. Don't worry about this. Fuck me, right? Happy Monday. Imagine how I felt with 300 something percent up on $8, and I was like, nah, we're gonna go to 118, and this 300% will be like over a 2,000%. And by the way, No. isn't it incredible how much we care about these stupid trades that are like so little money, but still counts like Yeah. the same? I feel the same anger or like whatever the same feelings are when I lose like on a trade that's $200 as to one that's $10,000, $15,000. I feel the same way. It's I'm salty as fuck about $8. I'm glad I'm not the only one. Why good. didn't I cash out when it was 40? Yeah. And by the way, incredible what we're seeing on the market. It is really falling apart. Everything except obviously Tesla, because we got to pay Elon. But Rivian melting down, Lucid melting down. I don't know if my bid caught. Hang on a second. Low once. Oh my God, by 2 cents. I'm at 1666. Still waiting. It'll get there. Everything is down, dude. Like really hard, except AI, which is the one that Jeff Bezos told you not to touch. It's pretty cool. It's incredible how these people never learn anything. But yeah, everything is coming down hard. Like, did you see Roblox, for example? Roblox is already on its way to the third target, down here to the They downside. banned pedophilia? Pedophilia is not being bullish right now, which this shows you there's something wrong with the stock market. When pedophilia stops being bullish in the US stock market, you know that there is something going on. There's a shift. There's something. And honestly, it's brilliant the way that it's melting down. You saw all the restaurants down. You saw Ford. You saw Ferrari. You saw Porsche. You saw basically everything coming down except the S&P, like the big indices, and then major companies like Meta, like basically the Mag 7. Although Meta's kind of melting down. But like Amazon's doing great. Microsoft is still okay. Google's still okay, even though it had a fucking mega red candle on the way down, whatever. But they're melting down everything first. And the last one seemed to be AI along with the indices. And then by the time people realize, oh, fuck, it's going to be too late. I think my play is going to work. Guys, please keep your fingers crossed for me. Please. This could make me some cereal money so I can buy enough cereal. Mucho cereal. Those crunches are going up in price. Trump's economy, you know? That's why I need to make more money, dude. Everything is going up. Even though if I go to stores, everything it's on a discount. Those discounts are not real because the news tell me that everything keeps going up in price, which is crazy. All righty. Well, thank you. And up next, I saw a post on Twitter where it was like a white one with a card that said, hey, Mega, how do you feel about your 401k going into a nosedive and grocery prices being higher than ever? I'm like, which 401k are you looking at? Dude, people are so fucking retarded. They just hear a headline. I told you in April, and the reason why, aside from Trump going like, this is going to be a beautiful recession, aside from that comment, the other comment was a friend of mine dude, he's been putting money in stocks since the early 2000s, okay? And he never looks at it. Like, he just keeps putting into a fund that's managed by BlackRock, by the way. Keeps putting money in all the time because he's got a job. A really good, actually, a company that makes him a lot of money. And when it came to April, at the bottom of the market, he's like, now what am I going to do with my money? Look at the market right now. I was like, I'm sorry. You've been putting money in this since 2000. This drawback is nothing for you. You should fucking buy more right now. And he goes, no, this is a recession. When I saw that, because it's the words that CNN, the way that he told me was the way that CNN was explaining it at the time. I was like, oh my God.
this is the opportunity right now when these people are not realizing that reality is nothing compared to what they're like, what they're told and what they're telling people. So yeah, it worked out pretty well for that reason alone too. Just it's crazy how people just don't just look at the numbers. I don't understand it. I'll never understand it. So it's incredible. We keep Well, it's learning. just like people overcomplicate things for Yeah, themselves. also. I saw that with trading. Trading's very easy if you just take control of your emotions and sizing, but like the trading TA is actually pretty easy. Oh yeah, just the basics, dude. It's fucking for dummies. If I could learn it, anyone can. A 40-year-old man that can barely turn on his computer, then you guys, anyone can fucking learn this. Come on. I don't even know how to cook certain things that basic people, like everyone can cook. So just understand how stupid I am and how simple it was to learn trade, like just the basics, right? Understand it. Then applying it and really using a complex system and adapting it takes some time, but even then you can still do it. So I mean, Jesus. Yeah, we're not too different because that's what I always say. If I can learn it, then anyone can. I mean, we can learn anything. I can It make reminds me of steak. that movie Ratatouille. Anyone can cook. Oh yeah, fuck yeah, that's a great movie, by the way. Yeah, it is. It's nowadays. I feel like it's underrated, but back then it was pretty fun. Either way, pretty well respected. I'm sorry. Either way, what's next? Let me see. We got WM. I have no idea what that is, and then ETH. All right, cool. I'll do ETH. WM. All right, excellent. Waste management, I'm guessing. Oh, yeah. Okay, thank you. Pues, damas y caballeros, estamos entrando a Bitcoin. Créanlo o no, hoy en la mañana me sacó de mi trade, tristemente, y les había dicho el viernes, si quieren, suban sus stop losses. Yo no subí el mío, y la razón por qué es, les voy a enseñar la tabla que estaba yo viendo. Cuando subimos de... ¿Cuándo fue esto? No. Sunday. Esto fue ayer. Cuando llegamos por acá a los 111 y cacho, Alex pone, güey, hubo una vela envolvente bajista en la tabla de una hora. Un segundo. ¿Dónde está? Aquí. Y estábamos acá en 109, ¿no? Veo esto y digo, güey, tengo una ganancia a toda madre, ¿no? De aquí. Bien. Porque mi entrada estaba como por acá más o menos, ¿no? Entonces digo, güey, ya tengo una ganancia, ¿lo cierro y nos vamos o lo dejo? Y ahora, esto es algo interesante para mí porque aprendo también de mis sentimientos. Me entra como un sentimiento de emoción, pero esta es una emoción culera. ¿Ya? Y no me refiero a emoción de sentimiento como estoy emocionado, pero culeramente. Cuando eso me pasa, normalmente me pasa lo que me pasó aquí, me comí una entera para abajo y me eliminó. Para todos los que están acá y que platicamos en la clase pasada, les dije cuál era la maña de este trade, ¿no? Poco volumen con poco X porque estamos esperando un resultado grande para no cagarla en grande y espero que ustedes sí hayan hecho caso a lo que se habló en voz alta y pusieron su stop loss y lo subieron, porque si sí, pues todos ganaron. Yo simplemente pues, me salgo del trade. Y ahora vamos a empezar a ver a dónde podemos pararlo. Voy a ponerlo en la diaria para que tengan un poco de perspectiva lo que yo estoy viendo en este momento y lo que todos acá en ETA andamos viendo. Todo este rango de trade se lo acaba de llevar y ahora estamos entrando en este nivel, ¿ok? Que es este aquí abajo y esto sería acá, hasta los $97,000. Una vez que perdemos los 106 en cierre diario es donde lo tienes que perder. Y ahora, esta gatada podría ser la fina de Bitcoin, ¿no? Que haga esto a 103 y esto es lo que a mí me da cosa. Porque aquí esta área todos nos la estamos pasando por los huevos, pero esta es una zona importante para el precio de los Bitcoin, justamente acá. Pueden ver el porqué cuando pongo esta línea así tal cual, ¿no? Pueden ver el porqué si nos echamos para atrás. Déjenme la ajusto un poco, un segundo. Honestamente, y tienen que, para la gente que está aprendiendo apenas cómo hacer esto, tienen que ver, pones una línea, porque todos me dicen, güey, ¿cómo es que tus niveles lo respeta tanto este pedo? Me he vuelto un adicto a encontrar zonas de breakout, zonas de SPs, todo esto.
todo donde vienes a retestear para después subir y que no habías podido pasar antes, es donde encuentro estas zonas importantes. Pero cuando pongo una línea, hago lo que estoy haciendo acá. La agarro y empiezo a jugar con ella, a ver dónde queda mejor, qué es lo que cuenta mejor una historia. Y esta línea me cuenta una historia buenísima. Acá en los 103.87, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque no sería nada fuera de la gatez de Bitcoin. Para empezar, hay dos cosas que estamos platicando en este momento. Recuerden, por más que hayamos tenido nosotros, o que tenga yo todavía en la mente, porque yo todavía lo tengo en la mente, que existe el trade donde tiene que hacer que toda la gente tonta que sigue siendo ciegamente alcista. Y recuerda, esto no lo hacen tanto en este movimiento, me refiero más a la gente que está en spot, porque la idea es atrapar a esas personas. A la gente que está tradeando, pues, güey, lo sacas con una de estas, con otra de estas, con otra de estas. Pero la gente que está en spot, la quieres atrapar. Entonces, quieres atrapar a todo el mundo aquí arriba, ¿no? Como la última vez en 60 y tantos mil, para que se la coman por 2 años o 3 años. Esa es la idea de esto. Lo que yo esperaría aquí es, bueno, para empezar es que continuemos cayendo. Por más que dijimos que puede venir acá y que yo todavía aún creo en ello, creo que después de eso vamos a caer sin hacer un nuevo alto histórico. Eso ya que quede claro, porque a veces se confunde mucho la gente y hasta para insultarme no somos los más brillantes. Entonces, les estoy dando las herramientas para insultarme bien. Eso quiere decir que, sobre todo, sigo bajista. Pero lo que quiero decir es, muy de Bitcoin, la gatada, que siempre les digo, ¿no? ¿Por qué aguantamos acá y pudimos haber subido hasta los 111, 400 antes de caer y yo cerrar mi trade? Bueno, que se cerrara mi trade. Porque dijimos, Bitcoin le gusta hacer la gatada de bajar más que de lo que te dejaría TA. Eso quiere decir que este mínimo se lo va a llevar. Y se lo llevó, tal cual cantado. Ahora, ¿cuál sería la gatada? Este mínimo. ¿Y este mínimo en dónde está? En 103.500. Esto puede venir a los 103, 102.500 y darse la vuelta y hacer esto. Puede. Lo único que quiero es que lo tengan en mente. No les estoy diciendo que eso sea lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita el consenso de lo que estoy escuchando del análisis de Farhan y de Alex es que probablemente vayamos, un segundo, vayamos a venir a esta zona. Y aquí hablan que en esta zona deberíamos de encontrar un rebote que o nos lleve a máximos históricos o al 121. Yo lo que he estado viendo en todo X es que la gente está esperando estos 97, 98. Y normalmente cuando todo el mundo está de un lado, esto es como yo analizo las cosas. Normalmente esos niveles no llegan, o mínimo, bueno, no llegan en ese movimiento. ¿Ok? Todavía yo no veo el movimiento que vi en las tablas que nos llevaría a 120 y es por eso que digo, todavía lo estoy esperando. ¿Qué me haría cambiar de opinión? Llévate 97 para abajo, porque te llevas este rango aquí, te llevas 97 para abajo y vámonos para ya directamente a la mierda. Y nos podemos olvidar de que suba más, ¿no? Por ahora, todavía, una vez más, lo único que estoy buscando es un trade. No estoy buscando el para dónde va el mercado. Ustedes saben perfectamente todo lo que ve en el mercado. Y también quiero que vean, voy a tomar esto de ejemplo. Pueden ver los índices, ¿no? El S&P 500 en este máximo histórico, el Dow Jones súper cerca de máximo histórico, el Russell en súper cerca de máximo histórico, el Nasdaq casi en máximo histórico. También cuando volteas a ver tu Apple muy cerca de máximo histórico, Disney no, Nvidia está en casi máximos históricos, pero lo bueno es que Jeff Bezos te dijo que vendieras, Amazon está casi en altos históricos, pero lo bueno es que Jeff Bezos te dijo que la era mala, Meta no está nada lejos de altos históricos, Google está cerca de altos históricos. Estos son los Magnificent Seven junto con Tesla, ¿ok? Y Tesla está aquí arriba. La única razón por la que Tesla está aquí arriba es le van a pagar a Elon Musk y les va a dar un putazo a la baja esto. ¿Por qué lo sé? Lucid me quedó a 2 centavos de darme mi entrada en 16.66, la que sigue con otro 12.5% en mi portafolio. Eso lo equivale a como $2,500 para que lo sepan, de mi entrada total. He estado esperando porque mi promedio está un poco centavitos abajo de los 18, quiero bajarlo más, entonces 16.66 es mi próxima entrada. Para todos ustedes que están tomando nota y que quieren entrar en ese trade, ahí lo tienen. Pero estoy viendo a Lucid en la mierda, estoy viendo a Rivian en la mierda,
¿por qué vergas Tesla está aquí arriba? Y de nuevo, los robots y los taxis, nada de eso en verdad está afuera. Se los digo de corazón como alguien que cree en Tesla completamente. Esto es para que le paguen a Elon y se vaya a la verga. Bien, entendido. Pero ¿por qué les enseño esto? Quiero que vean, Roblox. Roblox ya va por el tercer objetivo a la baja que tenemos, ¿ok? Estamos hablando de una caída de 28% del máximo acá. Palantir obviamente sigue rompiéndola al alza porque te siguen diciendo que es una burbuja, pero volteas a ver todo lo demás. Oclo cayendo, Roblox cayendo, ¿qué más era? Obviamente Nike también continúa cayendo, que todo el mundo había creído que ya se había salvado Nike. Aquí está, por cierto, aquí está haciendo el probable hombro, cabeza, hombro invertido que les dije. Voy a tener un ojo acá. Probable, puede que se lleve este mínimo sin pedos. Pero estamos empezando a ver ya la mayor cantidad de acciones caer, como los vimos con los restaurantes, con todas las otras cosas. Lo último que parece que van a dejar caer son a las 7 magníficas y a los índices, para que todo el mundo continúe con la ilusión de que este es un mercado alcista. Cuando ve todas mis tablas, son rojas, güey, todas. No, una vez más, Magnificent Seven, arriba. Aquí, y de nuevo, tienen que también saber, y les tengo que confesar, que esto va de acuerdo a lo que les he estado diciendo, ¿ok? De lo que yo pienso. Por ahora, Bitcoin nos está aguantando justamente en mi línea meme mamable por acá, en los 106. Siguiente nivel van a ser los 103.83 para mí. Ahora, aquí voy a tomar un cheeky long. Sí, pero tengo que ver dónde lo voy a invalidar. No sé si lo vaya a hacer con porcentaje. Yo creo que voy a hacer un trailing stop. Un trailing stop, para la gente que no sabe qué es voy a decir, si pierdo, ponte tú 10%, 5%, 7%, me salgo. Es algo así, solamente para jugar el rebote. Nada más. Voy a entrar con muy poco volumen, con poco apalancamiento, para poder tener un buen trading. Bueno, voy a ver qué estrategia voy a usar en realidad, para ver si voy a usar la invalidación en los 98, por ejemplo, de aquí abajo, que sería una mamada. Tengo que encontrar ese trade todavía. Lo que Alex y Farhan están viendo es la debilidad que habíamos platicado de que, güey, no pudimos ni siquiera romper esto y continuamos cayendo. Romper claramente este wick y llevárnoslo para abajo en los 103,512 nos pone en una mega clara tendencia bajista. Pero de nuevo, ¿cuál es la gatada que le encanta hacer a Bitcoin? Güey, bajos más bajos. Es una banderita para abajo. ¿Y qué hizo? Alto histórico. ¿Ok? Es por eso que esto tranquilamente, alto, alto más bajo, bajo más bajo, alto más alto. Si este bajo, y ahora está jugando esa gatada, ¿no? De indecisión. Si este bajo llega acá, por ejemplo, ¿no? Tendrías un bajo más bajo y acá todo el mundo se saldría. Por eso yo diría, güey, ya le diste, le regalaste a todos estos cortos la oportunidad, tienes que sacarlos. ¿Y cómo lo sacarías? Con un buen putazo al alza. Una vez más, de esto se trata trading, tristemente. No te va a dar el movimiento a la primera. Tienes que saber mitigar tu riesgo para cuando te lo dé, aprovechar. ¿Ok? Y es lo que estoy buscando todavía acá. Nosotros estamos viendo esto, no estamos ciegos y es bajista. Simplemente creemos que debería haber un rebote a cierto punto. Y deferimos en qué tanto puede rebotar antes de caer a qué tanto. Entonces vamos a empezar el análisis de los Bitcoin, pero voy a empezar con el índice para no hacer los bolas con mis dibujitos pendejos. Y voy a eliminar esto. Siento que... ¿De dónde salen estas líneas? Eso no es algo que siento. Estoy preguntando de dónde salen estas líneas. Ok. Tenemos el índice de Bitcoin. Vamos a empezar con la trimestral, por supuesto, ver esto. También me gustaría ver, y ahorita vamos a ir a la mensual, la trimestral continúa apuntando para abajo. Recuerden, todavía faltan 2 meses para cerrar, 1 mes y 29 días. Discúlpeme para toda la gente que toma todo literalmente. Y hemos estado monitoreando este setup, porque cada vez que estamos por debajo de esto, ya vimos el pico, y cada que llegamos al fondo de la tabla, antes de subir, es el fondo antes de un movimiento alcista altos históricos, fondo movimiento alcista altos históricos del 2020 hasta el 2021, 2023, setup de jamás hasta ahora, y eso es lo que estamos viendo acá. Este es nuestro índice de volatilidad, BBWP, para todos los que no lo sepan. Esto nos dice la volatilidad que hay en Bitcoin, y vean la belleza que es.
cada que viene a uno de estos lugares, a uno de estos fonditos, son fechas históricas. Esto es octubre del 2023 con el setup de Hamas, que fue la explosión a la alza. ¿Entienden? Explosión Hamas. Ok. Después tuvimos el de julio del 2020, que fue el fondo del mercado cripto antes de la explosión hasta el 2021. Y acá tuvimos el fondo de julio del 2016 antes de la explosión hasta enero del 2018 con esos $20,000 de Bitcoin. Esto es la única cosa que ha tenido 100% de no fallos en lo que he estado leyendo. Y cada que nos metemos por debajo de la primera sesión de volatilidad, en la primera sesión por debajo del promedio, el promedio es la línea blanca, es donde básicamente tenemos el tope. Entonces, si nos ponemos y vemos el promedio, ya tuvimos o tendremos el tope en esta. Lo pueden ver ahí. Topes, fondos. Fondos. Y ahora, esto se los tengo que repetir una vez más, y esto va también con lo que les dije. Y ahora, me eché para atrás en esto, donde yo les había dicho, para mí, esto, la oportunidad del siglo va a ser cuando Bitcoin baje esta vez. Ahora, yo sé que hay mucha gente que dice que Bitcoin no va a volver a bajar y todo eso. Felicidades, excelente. Pero supongamos que en mi mundo de fantasía, ¿no? Solamente porque soy un soñador y ¿cómo se dice? Un permanente pendejo. Vamos a ver a Bitcoin caer acá. Si Bitcoin llega a caer por debajo del 15% y nos vuelve a dar otra entrada de estas, va a ser del punto de la tabla más bajo en toda la historia. Y ahora, por más que vean que los movimientos se están haciendo más chicos, sigue siendo acá. Esto fue de 25,000 a 126,000. Esto fue acá de 6,000 a 69,000. Y esto fue acá, creo que eran como $1,200 hasta 20,000. ¿Ok? Entonces, este sería el movimiento más fuerte de todos que nos lleve hasta la gloria en Bitcoin. Y ahí es donde yo diría, ahí voy a comprar, o es lo que me preguntarían. Yo personalmente me di cuenta y una vez más, esto es personal cada quien. Bitcoin ya no paga como antes. Yo creo que hay jugadas que puedes aprovechar su volatilidad aún más. Para mí, lo que yo voy a comprar cuando Bitcoin haga eso es Coinbase. En mi opinión, Coinbase va a dar un mejor retorno. Ahora, puede que esté completamente equivocado, etcétera, pero de nuevo, no es que no sea alcista en Bitcoin y que vaya a decir que se va a ir a cero la chingada. Simplemente creo que hay mejores oportunidades como la que aprovechamos con Tesla, ¿no? Con Tesla nosotros en este canal, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? Nosotros venimos y compramos abril del 2000, no, me estoy mamando. En abril del 2025 y nos salimos justamente acá en los 68 con un 116%. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. De abril hasta donde nos salimos, 116%. ¿Cuánto subió Bitcoin en ese periodo? Para que lo tengan marcado. Abril del 2025 hasta el tope, 70%. Casi la mitad de lo que subió Tesla. Y eso es lo que yo estoy marcando y lo que me voy a llevar. Porque mucha gente, no sé, también entiendo, ¿no? Es como el FOMO de todos estamos juntos en esto, que nos lleve la verga y que ganemos todos, cómo no, entre todos juntos, etcétera. Bitcoin es la distracción para que no te forres. Ahora, siguen empujando la narrativa Bitcoin y el asset que no sé qué. Entiendo el valor, entiendo todo lo que dicen, pero ya no está subiendo más que las demás cosas. Ya no está. Y también cuando lo tomamos del mercado bajista del 2022, hay muchas empresas que le rompieron la jeta a Bitcoin. Lo único que quiero para ustedes, para que lo piensen y para que digan, ¿qué estoy buscando? El hype de una comunidad que está todo el día en X teniendo que vender esta pendejada y cambiando de opinión de acuerdo a lo que pase, o comprar algo que me va a hacer más X, con un negocio detrás de ello. Y esto es, de nuevo, Bitcoin. No, es antigobierno, es sistemas fuera de todas las empresas grandes y de los ricos. Esto es para el pueblo. Por favor, que compren más los bancos, que compren más los fondos. Mientras que Meta, Nvidia, Tesla, todos siguen haciendo lo que dijeron. ¿Ok? Y con mejores retornos. Una vez más, es en lo único que me enfoco. No me importa nada de lo demás. Güey, es que si el gobierno te quiere violar, te va a violar, cabrón.
tengas lo que tengas, da igual, ellos tienen todo el poder, es más, te pueden hasta matar el día que gustes, ¿ok? Entonces, no te preocupes por estas pendejadas dumeras que te vende todo el mundo con sus estupideces, ni los miembros de la comunidad, ¿ok? Enfócate en tus retornos, lo que te puede hacer más dinero, lo que te va a dejar más tranquilo. Y no lo hagas a través de la avaricia. Eso te va a chingar también. Ya analizamos la volatilidad con Bitcoin. Vamos a tener que esperar todavía 1 mes y 29 días para poder ver dónde cerramos acá. Muy interesante. Y ahora, algo acá que notar, tenemos el promedio del 5 en los 100,722. Esa podría ser la oportunidad de oro. Puede que ahora que estoy viendo esto, mi 103 los elimine, porque si vamos a 100,700, todo el mundo va a creer que 98, 97 es lo que sigue. Entonces ya me gustó más este número, por ende, voy a empezar a utilizarlo en mi análisis por ahorita, ¿ok? 100,700, ok. Con eso dicho, vamos al HPDR para poder tardarme 30,000 horas en hacer esta pendejada. Una vez más, esto no tiene nada que ver con el arregla la tabla, este es un problema del indicador. Un segundo, por favor. Pueden ver que el 50% nos está rechazando todavía la baja y nuestro siguiente objetivo deberían de ser los 100,700 y de ahí los $82,000. Pero si podemos romper los 123,700, deberíamos de poder ir a los 180,000 que ya todos ustedes contaron hace 2 años como tomado. No todos ustedes, pero una gran mayoría. Pues sí, sí. Quien dijo 180 está en lo correcto, aunque no hemos estado ahí por 50,000, 50 y tantos mil dólares. Pero estamos en lo correcto en 180,000. Todavía siguen ahí. Y ahora, bueno, ya aparecieron los nuevos de 250,000. Por ahora todavía no. Todavía no. Tranquilos. Primero tenemos que romper los 123, después los 130, luego 149, luego 150 y después de ahí para todas estas fantasías, ¿no? Guajiras. Mensual, vamos a ver la mensual porque acabamos de tener un cierre mensual. Vamos a voltear a ver la vela, qué fue lo que pasó y dónde abrimos. Bien, tuvimos una vela que cerró por debajo el promedio del 5. No habíamos tenido una vela que cerrara por debajo del promedio del 5 desde junio, no, acá estoy mintiendo, febrero del 2025. Por el amor de Dios, esta es una pregunta que espero que sí puedan recordar. ¿Alguien se acuerda qué pasó después de febrero del 2025? Los aranceles. Bueno, recuerden, esa era la excusa para todos los tontos, pero la excusa de los aranceles, donde vimos esta caída del mercado. ¿Ok? Esa fue la última vez que cerramos por debajo del promedio del 5. Una vela mensual. Tenemos nuestro cierre aquí. Si esta tiene expansión, la última vez no llegamos al promedio del 21, esta vez deberíamos de poder tocarlo. Está en los $88,000. ¿Ok? Eso es lo que sigue y ahora estoy empezando a ver un poco lo que dice Farhan por acá. Ahora, la parte baja de la zona azul acá, 107,500, coincide con mi línea meme por ahora y además nuestro promedio, el 9, está en los 104,768, lo que me hace pensar que va a violar el promedio del 9 y la cosa va a quedar acá. La jugada va a quedar acá. Estamos todavía en una tendencia alcista, no hemos roto nada de la estructura en la mensual, continúa siendo alcista, pero empieza a mostrar debilidad. Esa debilidad la tomamos con el promedio del 5, el cierre bajo el promedio del 5, abriendo por debajo del promedio del 5, junto a la parte baja de la zona azul. Si estamos siguiendo las reglas del HPDR y perdemos la zona azul en los 103,700, deberíamos mínimo de ir al 50% en 92. Y de ahí, si no nos aguantan los 88, que es el promedio del 21, el 61,8% en 79 es lo que seguiría. Ahora, si llega a ocurrir eso, continuarías en una tendencia alcista dentro de esto. ¿Por qué? Porque no te llevas estos mínimos, los de los aranceles. Porque se acuerdan los aranceles que le puso Trump a Bitcoin, ¿no? Que también funcionó con Bitcoin. De verdad es muy cabrón cómo hay adultos de mi edad creyendo que todo funciona como les están diciendo. Es una mamada. Los aranceles y Bitcoin. Ok, ya, perdón. Ok, ahora sí ya. Pero por ahora, nuestro gráfico mensual continúa siendo alcista y lo pueden ver ahí. Cosa importante. Nuestro panorama por acá sigue pintándonos que va a haber el movimiento más fuerte de toda la historia de Bitcoin cuando vemos toda la volatilidad del índice sumada
nunca habías visto un setup en Bitcoin tan potente. Y recuerda, cuando tienes volatilidad expandiendo por debajo de esta línea amarilla, que es el 15%, te da uno de los movimientos más grandes en una tabla mensual, por ejemplo. En esto, no solamente es debajo del 15%, es el más bajo de toda la historia. Lo que te dice, es como si algo se detuviera en el tiempo por mucho tiempo y después se tiene que mover. El movimiento va a ser enorme. Y es justamente lo que vamos a ver. Y mucha gente pregunta, pues para arriba o para abajo. Es lo que todavía no sabemos. Un movimiento de estos mensual debe de ser de más de 60%. ¿Ok? Y si estamos acá, tomemos 60% para arriba. Y eso te pondría, y esto sería cagado de la risa, en $170,000. Para abajo, porque no vaya a ser, ¿no? Los alcistas de toda la historia, sería $42,000. Y cuando les digo 60% en esta tabla, estoy siendo completamente sutil. Este es el movimiento más grande que vas a ver en la tabla de Bitcoin, posiblemente, ¿ok? Atentos, para arriba o para abajo. 2 semanas. Y es lo que me gusta de trading, que podemos tomar ventaja de ambas direcciones. En la de 2 semanas, continuamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Teníamos estos mínimos, ¿no? Después de este mínimo, tuviste este máximo, este mínimo, estos máximos, y ahora tienes estos mínimos. Siempre y cuando no te lleves los 99, es más, les voy a dar el dato correcto, 98,330, continúas en posicionamiento alcista en la de 2 semanas, en la tabla. Y esto es algo importante para ustedes de saber. Te llevas los 97, 98, los que sea que les dije ahorita. Pinche memoria de payaso que tengo. Una vez que te lleves esto para abajo, rompes la estructura alcista en la de 2 semanas. Y aquí es donde empezamos a ver esa primera llamada, ¿no? Para todo el auditorio, para que vengan al show. Primera llamada es llevarte esos 98 para abajo. Eso significa que estás rompiendo tendencia bajista. Y ahora, ¿qué seguiría? Después de este mínimo, tu siguiente mínimo a llevarte sería 74. Todo ese rango jugaría, cabrón. Y esto lo puedes cancelar si simplemente haces un nuevo máximo histórico. Eso quiere decir que tu mínimo fue este tal cual en los 103 y ahora va a ser un máximo histórico para que sepan que tiene dos lados la jugada. Tabla de 2 semanas, también tiene 2 periodos de volatilidad nula. Viendo los pasados periodos de volatilidad nula, me dice que falta bastante para el movimiento agresivo, lo que me dice todavía más que vamos a estar jugando en el rango, que estemos por un rato. Aunque, de nuevo, no hay a ciencia cierta, simplemente estoy usando lo que estoy viendo en la tabla y viendo los promedios de este tipo de movimientos y los únicos que se han dado son estos dos. Y en los dos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 periodos de volatilidad nula, 1, 2, uno más mínimo te daría la mitad o por ahí de la mitad y pues todavía tendrías básicamente 2 meses para continuar si es que se da igualito que acá, para que lo tengamos presente, no tiene por qué reventar ahorita, pero esto sugiere una vez más baja volatilidad nula, que vas a tener uno de los movimientos más potentes en toda la historia de la tabla de Bitcoin. Ya les dije su invalidación, ya les dije dónde veríamos para arriba. De perder la zona de los 103, deberíamos ir al 34, que está en $95,000, o al promedio del 61.8% en los 92. Y ya de ahí para abajo se empieza a ver oscura la cosa. Vamos a la semanal, donde en la semanal nuestra tabla efectivamente es bajista, se volvió bajista. ¿Por qué? Por esto. Tenías este máximo de acá, tuviste estos mínimos, siguiendo estos mínimos, ¿no? Que son más bajos, etcétera, como este. Vienes mínimo, 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 mínimo más bajo, etcétera. Pero ya te lo llevaste acá. Aunque vienes de un máximo histórico, por lo que jugar en este rango solamente te diría indecisión, ¿ok? Para que lo tengas bien pendiente y presente en la mente. ¿Qué tal? Si te llegas a llevar los 103,600, continúa ya la tendencia bajista dentro de la tabla semanal. Y eso te debería de llevar. Y ahora, importante acá, 106,700, que eso coincide con mi línea meme en mi tabla, y ahorita la van a ver, está el promedio del 34 en la semanal, de cerrar por debajo de, que la última vez que lo hiciste fue en marzo del 2025, una vez más, bajo los aranceles de Bitcoin. Si llegas a cerrar debajo del promedio del 34, esta tabla semanal, todavía le falta una semana, cabrón.
Tu siguiente objetivo va a ser el promedio del 55, que está en 99,300. ¿Ok? Pero ya la postura de esta tabla es bajista. Ya rompiste la tendencia alcista en la semanal, estás a nada en la de 2 semanas y pues la mensual todavía falta. Vamos a acercar. Bueno, y pues también acá lo pueden ver, tenemos uno de sus setups de volatilidad potentísimos en Bitcoin también en la semanal. Entonces tenemos trimestral con la con la posible contracción de volatilidad que nos ha marcado el tope en Bitcoin perfectamente las últimas 3 veces. Y las últimas 3 veces son cada 4 años, putos. No se les olvide, cada 4 años, no son 3 veces que pasaron hace un mes o lo que sea. No. Estamos hablando de que, cabrón, las últimos 4 ciclos de Bitcoin ha hecho lo mismo. Y ya veo a la gente ahorita, ¿no? Todo el mundo, es que ya no es el ciclo de Bitcoin, güey, ya lo compraron los institucionales, güey, es que no mames, ya no funciona igual, güey, ya cambió todo, güey, ya nunca va a bajar de 100, güey. Bien, entonces pon todos tus ahorros en este momento en Bitcoin para quedarte bien estancado sin ganancias potentes. Esos güeyes tienen razón, estas personas que nunca han estudiado nada de economía y finanzas y pues le vieron un par de... por cierto, yo estoy incluido en ellos. Vayan a comprar su Bitcoin de una vez, güey, qué chingón. En fin, eso está total, eso está bajista en todas estas temporalidades, etcétera. Vamos a la de 5 días. 5 días. Esto es donde tenemos que empezar a ponernos bonitos, porque en la de 5 días ya tienes una estuviste a nada de confirmar por encima del 15% y esta va a ser tu siguiente cierre en 3 días y 8 horas. Llegas a cerrar, cabrón, tal cual, y ves tu volatilidad acá, esta semana, estos 5 días en 3 días y 8 horas, esto está expandiendo a la baja. Y ahora, para que entiendan, movimientos a la baja en la de 5 días son de 35%. Y también al alza, para que no crean que es solamente uno. 30% serían 74. 35% nos llevaría al S&P 200 en $66,000. Y ahora vamos a hacer lo contrario a la alza, porque también no estamos diciendo que esto solamente pueda darse a la baja. Vamos a decir que esto se revierte, esta vela se vuelve verde, se convierte en un mega hammerhead y nos vamos para arriba 35% justamente aquí, a la parte alta de la zona azul en $144,000. ¿Ok? Por ahora la estructura en la de 5 días, y ustedes pueden ver, tenemos vela topera con seguimiento instantáneo con un wicazo gigantesco, caída, otra vela topera. Cualquier cierre debajo de esta vela topera, por cierto, abajo de los 106,000, una vez más, es continuación a la bajista. Y eso debería llevarte a tu promedio del 100 en los $93,000, si es que se llega a dar. Pero esta estructura, ¿qué es, cabrón? O sea, vienes de estos mínimos, ¿dónde estás apuntando? Para abajo. Es bajista. Por ahora, ya rompiste en la de 5 días también. Eso es obvio. Diaria. Tíos, tienen expansión de volatilidad. ¿De dónde? No debajo del 15%, pero acá esta expansión de volatilidad te la va a confirmar hoy en 7 horas y 17 días. Y esta expansión de volatilidad simplemente te puede llevar tranquilamente para abajo. En la diaria, por supuesto que es altos más bajos, con un alto más alto, pero con bajos más bajos. Esto es bajista. Y esperarías que esta volatilidad, si eres alcista, te cierre esta vela el día de hoy en verde. Si no cierras en verde, esto va a convertirse en volatilidad bajista y eso te va a decir que vas para abajo. Se expandió ahorita. ¿Qué hizo? ¿Subió o bajó? Bueno, vamos a verlo hasta el final. Por ahora continúa bajista. Bien. Lo que les voy a poner ahora es simplemente el HPDR basado en los niveles que estamos viendo. Eres alcista, cabrón. Quieres cerrar por encima de esta línea meme en los 106,100. A huevo. Pero a huevo y no hacer más mínimos. A huevo. Mínimo 106,100 el día de hoy. Pero el hecho de que cierres por debajo del S&P 200, que lo perdiste en una vela, lo volviste a ganar acá discretamente, 2, 3 para arriba. Acá lo perdiste en una, 2, la tercera subió, acá lo perdiste en una. Pierdes esto acá tal cual. Después de estar jugando con esto, esto sugiere continuación bajista.
Tienes un cruce plateado a la baja. ¿Y qué es lo que esperamos? Encontrar una zona de corto. Por acá. Sería lo más fácil. No tenemos una porque todavía no es clara. El primer candidato, obviamente, y el más fácil de todos, es el S&P 200. Vienes a retestear esta zona de los 109,800. Aquí deberías de poder hacer un corto e invalidarlo con esto, en los 111. Pero todavía no estás ahí, güey. Estás todavía cayendo. Y ahora, para entrar en largo, ¿cuál es lo que sugieren? ¿No? Esa es la otra. No hay una entrada clara, porque puedes claramente usar el nivel de los 103, puedes claramente usar el nivel de los 97, pero tus invalidaciones son fantasmas, cabrón. Aquí es donde vas a tener que ser creativo para entrar en long, si es que quieres. Por ahora, lo mejor que podemos hacer como traders es esperar a encontrar un patrón. Y en esto me empezaría a meter a temporalidades más bajas, donde veo expansión de volatilidad ante la caída. Y esta volatilidad continúa expandiendo y no ha pintado extremos en un rato, desde el 11 de octubre. Vaya, 10 días. Esto puede todavía pintar extremos. Ahora, aquí lo que puede ser el retesteo bajista es simplemente los 107,300 en la de 4 horas. ¿Por qué? Porque pierdes este nivel y cuando pierdes un nivel, ¿qué pasa? Retesteas y caes. Y aquí varios de ustedes me van a decir, pero ve, la vez pasada lo tomó y se fue para arriba. Pero las veces pasadas ni siquiera cerró por debajo. ¿Qué te dice eso? Más debilidad. Y eso me dice que si estoy viendo esto acá, podría ser exactamente donde encontremos ese rechazo en los 107 y usar la vela en los 108, 287 para invalidar. Y es más, este trade sería algo que yo trate con más poco dinero y yo creo que más apalancamiento por acá. Mi entrada la tomaría si es que me la da en los 107, 800, por ejemplo. Y mi invalidación sería digamos 108,500, porque ya saben cómo le gusta joder esta chingadera. Es más, tomaría este segundo wick, 108,700. $1,000 arriba para jugarle por acá. Pero de nuevo, todavía no tengo un lado, todavía me estoy quedando a ver. Este está haciendo un movimiento, pero este movimiento todavía no llega a un extremo. Pueden verlo simplemente en la volatilidad. Vamos a ver rápido la de una hora, porque ¿por qué no? Ya tienes contracción de volatilidad y todavía te tiró más. Acá todavía no hay nada claro. 2 horas continúa cayendo ante expansión de volatilidad. 12 horas, ¿qué nos dice? 12 horas nos pinta la idea de que deberíamos de poder venir hasta los 109,400 a testear el EMA, si es que no vamos a simplemente... Y ahora, este es un trade basado más que nada en línea meme. Recuerda que tu sistema puede ser una compleja variedad o una compleja integración de promedios, líneas memes, tendencia, psicología, ¿cómo se dice? Inversa, lo que quieras, ¿no? Pero tienes que saber a qué estás jugando. Este trade para mí sería un trade simplemente de zona de ruptura. Si vuelve a regresar a 107,300, ahí yo buscaría ese corto, ¿me entienden? Pero, una vez más, invalidación acá, eso es como yo lo jugaría. Para ustedes, ¿lo están viendo en este momento? Para mí, todavía sigo jugando con lo que les he dicho, pensando que no va a ser tan fácil, no creo que ya se caiga el mercado. Imagínense lo fácil que sería si ya solamente se cae el mercado, ¿no? Para mí todavía, hasta el 10 de noviembre, quiero ver la teoría de Wicks, si es que podemos tener ese rebote hasta los 120 y el 15 de diciembre llegar a estos 97. Sigo analizando esto. Ahora, analizándolo, no estoy diciendo estoy apostando, bueno, sí estoy apostando en ello también, pero no estoy poniendo toda la cartera, ¿no? Tranquilo. Y la otra cosa que les iba a decir es, Solana está en un breakdown, eso es completamente cierto. ¿Qué es la otra cosa que les iba a decir? La dominancia de Bitcoin. Dominancia de Bitcoin, para que lo vean, de lo que habíamos platicado, continúa esa tendencia alcista, tíos, que nos va a llevar este 62 y luego al 64%. Y esto quiere decir que tus altcoins ya valieron verga. Veo todavía a todo el mundo poniendo que todavía es alt season y todo. Les recomiendo, si de verdad tienen fe en ello, métanse, pónganle lana, pongan su lana como lo están planeando hacer. Y si les sale mal, simplemente acuérdense. Acuérdense de que no hay nada en este momento que les diga eso más que voces. Y que si estás viendo las tablas y estás viendo el precio de las altcoins, son bajistas.
y acuérdate qué pasa. Así es como aprendes de todas maneras a putazos, ¿no? Y si te sale bien, güey, qué cabrón. Toda la gente que no usó fundamentos para nada y que solamente estaba intentando adivinar le pegó y es a la gente que deberías de escuchar. Y esa es la cosa. Hay tanta información en este momento y la razón por qué la más fácil de entender es la información de salud. Porque todo el mundo te dice que todo es bueno y todo es malo, ¿no? El huevo es bueno, el huevo es malo. La leche es buena, la leche es mala. ¿Por qué hay tanta variedad de información? Porque todo funciona para diferentes personas. Lo que tú tienes que entender es qué funciona para ti y escuchar a tu cuerpo, pero no están poniendo eso en la mesa. Y eso es lo que quieren que se nos olvide a todos. Todos ustedes tienen la habilidad de poder aprender de acuerdo a lo que funciona para ustedes. Pero en vez, todos están sordos y ciegos esperando que exista algo ajeno, algo fuera de ustedes, en alguien, como estos güeyes, como yo, como el pendejo de yo, diciéndoles qué hacer y que eso les resuelva todas las dudas. No nada más veas a gente para ver qué hacer, ve para aprender. Si solamente estás haciendo lo que te dicen, no estás haciendo nada bien. Si estás aprendiendo de acuerdo a todo lo que estás viendo, bien. Una vez más, ¿qué aprendí yo este fin de semana? Que definitivamente esa emoción que me da, ese sentimiento de la emoción, a huevo, voy a estar bien en este trade, ¿no? Eso significa que voy a estar mal. Yo mismo dentro lo sé. Entonces voy a empezar a escuchar también eso. Cada que sienta ese, me la pela el mundo, me salgo. Me hubiera salido con mis ganancias deliciosas. Digo, no eran ni ganancias grandes, ¿no? Porque pues, te puedes apalancar poco con poco volumen para hacer un movimiento tan grande, que es lo ideal. Pero es lo que tienes que aprender, cabrón. Y acá, si nada más estás escuchando que el huevo es bueno y esto es bueno, y a ti no te cae bien y te lo sigues comiendo, te vas a enfermar, güey. Escucha tu puto cuerpo, escucha tu mente, escucha tu corazón. Tú sabes estas cosas. Tienes que aprender. No escuches de nosotros para hacer. Escucha de nosotros para aprender dentro de ti. De eso se trata esto. Por ahora, continuamos siendo bajistas, viendo lo que estamos viendo, buscando a ver dónde va a haber un rebote. O si es que hay una reversión, dónde encontrar la zona para hacer corto. Para mí es clara, si estoy volteando a ver este gráfico. ¿Cuál es la zona difícil de romper? Esta, la que se volvió soporte, que antes era resistencia. La otra son los 109.100. Entonces, 107 a 109.100 van a ser mis zonas de corto para abajo. Y ahí tengo que buscar yo mis invalidaciones. Y para largos, ¿dónde me voy a meter? Tienes la posibilidad de los 103, tienes la posibilidad de los 97.700, tienes también la posibilidad justamente acá en los 100.880. Y esa me gusta. Y solamente una vez más, ¿por qué me gusta? Por el promedio del 5. Si llegas a 100.700, y es a lo que voy, tienes que ser fluido con este pedo y saber cómo se siente todo, cómo está la gente. Este movimiento todavía no se ha acabado. Normalmente cuando un movimiento se acaba, ves cómo literalmente se da la vuelta en chinga. Y no se da la vuelta en chinga. Yo lo que diría es que este promedio del 5 que no hemos tocado en 1, 2 trimestres desde abril, lo deberíamos de venir a tocar mínimo una vez. Y ahí es donde posiblemente encuentres un rebote. Ahora, este rebote nos va a llevar a los 120 que digo, no tengo ni puta idea. Pero ahí es maximizar todo lo que has aprendido para poder ver dónde me voy a salir en ese rebote. De eso se trata este pedo. Continuamos con lo mismo de siempre, siendo a largo plazo ya más bajista que alcista, en medianos plazos también, y a corto plazo simplemente bajista, pero a buscar un rebote que pueda ser entre el corto y mediano alcista para después ser bajista. Todavía hay mucha, bueno, lo que me gusta de esto es que todavía hay mucha gente alcista con todo y esto que ha caído tanto. Y eso nos dice que está funcionando. Esto es, olvídense que tu mamá te mandara mensajes. Ya tu mamá ya compró Bitcoin, ya su fondo de inversión le dijo que comprara, ya lo compró, etcétera. Ya tu tía, tu primo, el güey que no sabía nada de Bitcoin, ya lo compró. La pregunta aquí es, ¿por qué se parece al 2022? Y es simplemente porque cuando empezó a caer en ese entonces, toda la gente que era alcista continuaba siendo alcista
Y no importa qué tanto, y era yo uno de ellos, por eso aprendo de esto. Y no importa qué tanto caiga y rompas técnicamente diferentes niveles a la baja, continúa siendo alcista. Y lo justificas. No, es que la política monetaria. No, es que esto, es que la verga. No. Simplemente sigue la puta tabla, tío, y agarra zonas de extremos para agarrar el movimiento contrario. De eso se trata esto, de ser inteligente con cómo te apalancas y ya. Es todo. Es todo, damas y caballeros. Vámonos para adelante y vamos a ver a Alex. Which one of you is doing waste management? No, it was Ethereum. Ethereum first. All right. Throw me the ETH. Let's look at ETH. Let me get the right chart. You know, Ethereum, how cheeky of her. You know, really is looking actually pretty nice for bears. And why it's cheeky is because really, if we just observe a price action going into that $4,200 region, which did actually fill the Academy short, was looking for that region to get tested. You know, it was actually quite nice, the price action, because you went up, you tested upwards to around $4,253 before bigly rejecting. Now, this candle is important, nice shooting star here to then follow through. This follow through is very interesting because the hopium on this daily was two things. You're holding above 4,075, nice meme line, but it's dotted, so really not the biggest or most important, but mostly the EMA 34. You're looking at that to be a shift, a buy trigger, maybe taking you up to 4,300 to that $4,500 zone, a major zone for Ethereum. So when you had lost all of that, you had really no thesis here for to be a bull, and confirmation of this just being massively topped was losing the daily EMA 100. So today's candle of 7% really does not surprise me. Really, when you start looking at the weekly, you do get an easier perspective on ETH. To me, it seems like this is the spot we need to bounce very close to this channel. And if you start really taking out the beginning of October's low, this is going to start breaking down. Now, Ethereum can absolutely start breaking down. We can see here on the chart. I'm not sure why this is dotted. Lots of dotted lines on this chart. You are getting a weekly volatility setup, pressing the moving average currently. When you're, hinging on to the EMA 34 on the weekly, it's not a bullish sign, and you're already in a weekly breakdown. So to be very cautious here, you see the 61.8% is sitting right at $3,456. Losing that will take you right into that EMA 100, very close to 3,050. So you just want to be very mindful of that, because that's a pretty big drop. If you're just trading, even if you don't have the HBDR and you're just looking at the moving averages, from the 34 to the 100, it's a pretty big drop. It's about 15%. So you just want to be mindful of that. Going back to the daily, Ethereum is in a massive breakdown currently, and you've just solidified the next major lower high right off the daily 9. I'm looking at the move into the weekend, just doing that lower high right at daily 9 before breakdown. But we know with lower high comes a lower low. I'd be watching very carefully the daily SMA 200. It lined up really nicely with the top side of this channel here. It is an interesting point, because in the next few days we could come right into this region, closer to the $3,400 mark. If you start losing this on a daily, and specifically the SMA 200, that could be your first big sign that, perhaps the weekly is going to start making its way down to the EMA 100. Because obviously the weekly has 6 days to go. It's a long time for the crypto verse, but the daily, we can definitely front run that if you start losing the SMA 200. Because really the flavor of Ethereum has just been lose SMA 200, you just start really dumping hard. You lost it here in the beginning of February. How was price action all year long? Well, it was pretty terrible in the beginning of this year, right up until April. But at that point, you were at $1,400 ETH. So, the fact that you're still above the SMA 200 is a good point, but this doesn't really give you too much confidence it's going to hold. Very minimally, you will see a retest of it. That retest will either hold
or you'll lose it, and you'll just get more confirmation that, yeah, perhaps Ethereum has topped, and this is going to start moving aggressively down, closer to that $2,900 region, if not significantly lower. When you start falling under all the daily moving averages, specifically the SMA 200, this just bleeds into really a terrible weekly. Objectives are a lot lower, and you can just see if you start losing that $3,000 region, there's not going to be really much stopping ETH from going all the way back down to 2,500. That's just on the weekly view. Remember, volatility set up as well. And if you're a bull, the hopium is that this is just, slow. This is a complex pullback, as they say. It's just a joke because this isn't a weekly downtrend breaking down. But the hopium is that, yeah, this has just been going down only. This has to bounce soon. That's why we're at the 34 now. So we'll know fairly fast. 6 days if this will bounce. Having that perspective doesn't make too much sense when you're in a weekly downtrend. This is why the trend is your friend, because it keeps you in check. Even on this move up, you really didn't take out the last major lower high. You formed a lower low, you went up, lower high. Lower low is brewing. Two-week, not getting much. You're just losing that 2-week 9. Mind you reclaimed that in July, so, not the best. And you've really been putting in terrible wicks on the 2-week. Predatory, really. It's like a big move's coming. But just be understanding of that. The 2-week is predatory in this range. You make major moves down, major moves up. Don't really close anything entertaining. Now, the last bi-weekly potentially is a hangman here. You see those at the end of uptrends. So, something to observe when you're already putting in a pretty red, girthy dildo down. And you only have 6 days to go before this closes. You do definitely want to be watching this region. Because, in this perspective here, even on the 2-week, you still have a target down to the $3,400 region. We're already gauging that. Most likely a bounce into this new 2-week candle. You very well could bounce and retest that 2-week EMA 9. That's like the hopium for bulls so they can get out of ETH, honestly. If you get a bounce here. If you don't, then yeah, this will just really bigly dump hard. We can't act like we haven't seen really big dumps in this region. If I throw this line and make it white, you can just see really big moves occur off this white line right into the 3,280. This was very obvious here. And then look at that. This is on 2-week candles, by the way. Down only. So you just want to be really mindful of this region. It's a big spot. It's a big zone. And I don't find it a coincidence you have that bi-weekly EMA 34 lined up there. Really, Ethereum's not looking good. It really isn't giving me a lot of confidence. And if we go back to what I said on Bitcoin dominance, it just seems to me like Bitcoin dominance potentially could be then maybe trying to reclaim the monthly EMA 9, which then would lead into a really bad environment for ETH. Because what we see here is even you have that monthly EMA 9 at 3,400. So you have many setups here telling you most likely the objective is going to be testing this region, the top side of this channel. But you can quickly see once you start losing 3,400, what was it? Even on a daily here, you'll see this 3,400 pop up. Once you start losing that, that is when it does start really crumbling for bulls. And what they're hoping for is just a massive monthly throwback to then $5,000 and beyond. Could just turn into a massive deviation, losing the monthly 9 before destruction. Because what we've seen is on ETH, you don't really get easy monthly EMA 9 losses. And what do I mean by that? You'll go and you'll test a monthly 9, right? You'll go and test a monthly 9, you'll bounce. But then you'll just get a massive red dildo taking it out. And then often ETH is extremely weak, so it doesn't often get the test right away of the monthly 9. You saw it here, you've seen it here, right? You get the test, and then into the next month, you get a massive red dildo taking out the monthly 9. It's not giving you an easy, okay, it loses it, retests, and dumps. No, you just kind of just capitulate and lose it. Even here,
both scenarios, you just dumped really hard and actually hit the 21. You hit the 34 and you lost all moving averages here. Got a reclaim and then just bigly dumped. Got the retest. So honestly, I mean, if you're going in to the camp that this is a bullish monthly retest before a new all-time high, just be very aware of this candle in 27 days becoming more girthy and potentially hitting the 21, or what we've even seen is you've gone all the way to the 34 before, sitting at $2,800 in 1 month. So, filling this out, I'll go to the bi-monthly. We'll talk about the trend. I think that's important, right? You made a new macro high, so pullback is not crazy. And really, you're just looking at this low in March, April to hold. You do not want this low to get taken out. This is supposed to be the major low, the high. Any higher low around here is the idea. So that means you could come all the way down to 2,200, and the bi-monthly would still have higher low potential. The quarterly 9 is sitting at $3,000. So there's just a lot of reasons on maybe this channel won't hold. Maybe this will fall in, be a massive trap leading to a breakdown. But we won't know until we know. And that's why for me, watch the daily. Daily SMA 200 is really important for Ethereum. And with that, have used the weekly to give you confluence. If you lose the 34 and volatility starts expanding here and confirms expansion, that'll be your sign that, yeah, this is a massive top that we formed here. And this dump is just really honestly getting underway. Like this is just a breakdown, more shown on the 2-week here, which tells you that you still have potentially time to position on ETH. Now, the most important chart, and the reason I didn't hit on it in the beginning was just because I think price action today is very important on ETH USD. This is really what's going to be able to tell you if you can short ETH tonight, this week, once you lose the SMA 200 on the daily. But going to ETH BTC, see, it's nice because we already looked at Bitcoin dominance. Bitcoin dominance made that move to the monthly EMA 9 already, which explains why, right? ETH BTC is looking very weak. I will go here. Now, ETH BTC for me is extremely weak still. And let's actually see together the monthly reclaim 366. Ooh, no, it did not. Now, this is important because now you've had 2 monthly close under 366. That's very significant for me because, well, the last time this occurred, right, 1 close, 2 close, the following months just led to a really terrible time for ETH. And it confirmed it. You lost it, you rallied up and rejected it. And then the following month, you put a 17% candle, 17.69% for the culture, leading to another 16% red candle. So I've been saying, and I'll keep saying this, Ethereum under 366 on monthlies is a really bad time for ETH. It's just not the time you want to be longing. Now, if Ethereum was holding monthlies above 366, I would be saying this is bullish. This is good. You most likely are forming a bull flag before breaking out. This is bullish consolidation. This is like breaking down, deviation. I'll draw that better. Breakdown on a deviation with a bearish retest already done. While all of crypto Twitter is for some reason still very bullish on ETH. So if this was the monthly bearish retest, this is the follow through into this month, meaning really red dildos down on ETH BTC. Which would make sense, right? If we think ETH is going to break down and ETH BTC has to start looking weak. And it is. Again, this isn't bullish consolidation when you're under a weekly 9. This is bearish consolidation, and you potentially have lower highs all on these wick highs here, telling you this is all implications, right? That this low may not hold. You take out October 6th low,
at 3194. Nothing's going to stop ETH BTC from going all the way down to 2.5 region. So we'll be conservative from that low down to the next region. That's a 19% pullback. Kind of then explains why ETH could then start massively dumping really hard. Once you lose this white line, I mean, just to the weekly EMA 100, it's 8.5%. To the SMA 200, that's 25%. Which would be more in line of the target. Once you lose here, you'd go down to that $2,500 region. So if you're an Ethereum bull, I don't really see the argument, honestly. Ethereum looks like it's in a valid breakdown, and even the chart's being so kind to us to let us position. And that's just shown on the monthly. It's given us a few, the bearish retest, and now we're still under 366. For me now, you're just really watching for this week to get follow through on ETH BTC. You want this low taken out, essentially the beginning of October's low taken out. And if that can get taken out on ETH BTC, that's your confirmation that this is breaking down. Breakdowns to this region have been absolutely detrimental for ETH. I'll remind everyone, the beginning of this year, remember 366 was lost. Ethereum was at 3,200. We're still back. Remember the white line. 366 becomes lost on the monthly. It consistently holds under 366. Leading to a 3,200 ETH all the way down to 1,400. And I remember this region because we said, well, if this doesn't hold, ETH's going to go to $586 to $400. So if we have setups here and it's going to take us to 1,400 to 1,700, you have to be very careful here because if it doesn't hold, that still could be on the table. 586 ETH really could be. So that's why really it's very important for bulls to hold that 3,400. If you're an Ethereum bull, that's just you just need to absolutely hold it. Daily SMA 200s in theory should hold them because if you don't hold it, this could result into a massive breakdown on ETH. ETH BTC looks very weak. And even going to the bi-monthly, is this a extremely back bullish chart? No, this looks terrible. And this just gives you more confirmation of the monthly SFP that I talked about. Confirmation of a bi-monthly bearish retest. I'm actually glad this bi-monthly came because this looks terrible. Wow. This looks like a terrible chart. We don't even know what the actual median is here. I think it's bouncing off of it for now. But what do you see? This bi-monthly gives you beautiful confluence that, well, you stand at that 9, you're going to get a move down all the way down to the 2.5 region. That's already the level we were talking about. So in the next 2 months, you could easily get like a 24% move down. Or maybe this month. Interesting. Quarterly's in a breakdown. Not a lot of data here, though. Now, for today, let me see. Any setups today maybe I can look for? No, you're at support. So really, I mean, honestly, today could give a bounce. That's what I'm looking for on Bitcoin. I want to see 109K tested. You very easily, right? Just off the daily, very simply, like basic analysis here. You can just see like an area, right? You have that wick, you have another wick. So you have a range potentially breakdown. I'd like to see potentially where the 5 is on ETH. So it's all lined up with the 9. Terrible chart. So I guess you would just use the closing would be better. And I have a range. So ideally today, ETH pops back above 3,650. If so, really good argument to see the daily 9 tested. You can then maybe get a move up, a lower high. And really it's nice because it doesn't really matter, in my opinions, where you draw the lines or the lower time frame ranges, or
if it hits the daily 9, all that matters is that this is a lower high. So if this is the next confirmed lower high, then that means that you literally could start shorting here if you wanted with no risk tolerance. Would not be smart, but you could. And if you had your risk set here, then you know very easily where you're wrong. And that's very important. For me, I like to short as close to the last major lower high as I can. And I'll get confidence of that just simply on the daily. So I'd be watching that today. There's no trade on ETH or Bitcoin for me, but rather maybe tonight you'll get that squeeze up and actually get a nice daily bearish retest. It's still 5% move up. That doesn't look too promising of a bounce though. Maybe ETH BTC bounces off the 2-day EMA 100. Maybe, but see, it's just not really a clean chart. Even me wanting to position short, I'm like, dang, this could just be already moving down. But no, you could even see maybe a chop here, lose the EMA 100, confluence of that daily bounce. Oh, that's Bitcoin. Huh. Yeah, see, Bitcoin's... It's just terrible how terrible ETH looks compared to Bitcoin. I laugh because Bitcoin's at least like that was an actionable setup. Here it's not. This just should bounce, and if it doesn't, it's going to break down hard to 3070. So really just be mindful of that. For the Academy, I'll be looking very carefully for an ETH short because I have been saying on this next leg down on Bitcoin, you're going to see Ethereum actually be more violently sold off. So I'm still running on that idea. ETH looks significantly weaker than Bitcoin. So just be very mindful of that. But this could be a very easy short into this week, assuming it gives us a setup. You can't really force a setup here if it doesn't give you one. But for me, I'd be watching the daily 9. And why simply the daily 9 is because when we do start breaking down hard on ETH, it is just an easy gauge, the daily 9. Let me show you here. Right, the daily 9 can just be an easy spot. Really does respect the daily moving averages here. So you can just see it's often a good spot, chop or just follow through. Even on this deviation, you could have shorted the daily 9 and caught this whole move. Daily 9 holds. Chop. So, I'd actually, really honestly, daily 9 reclaim, loss. Actually, that makes sense. So if we get 3,850, that might be a gift for shorts, actually, for ETH. So that's all I have, honestly, for ETH. Really not looking good. Not looking good. And 3,400 seems like the spot. You just need to hold. And if you don't hold it, then, well, GG, I guess. Well, what you mean is that if you don't hold it, then somehow it's going to bounce into all-time highs because alt season's coming. Oh, right? Yeah, I forgot about that. We can invert the chart. Yeah, I've seen many. Hang on a second. There you go. Alt season's coming, boys. My God, that looks bullish. That looks really bullish. By the way, so bullish. And then you have volatility expanding with it. Mm-hmm. Yeah, this is going to break the fuck out. I mean, That's is down funny. really. I think it's so funny when you invert that because it does look really bullish when you invert it, which is not bullish. So just gives you a really nice perspective on how fucked up this is. I think all the alt season guys have their charts inverted. Say that again. All the alt season guys have their charts inverted. That's probably what it is. They probably hired it was like a joke by TradingView. Get the inverted trading services. And they all got him. There's no way they're looking at the same charts that we are. They're looking at this. Come on. And they're like, why is my bullish candles red? What's going on? They still haven't figured it out. So Alex, it must be the Christmas update. That's funny. That's good. It's pretty good. That's pretty good. Well, thank you. Very clear, very simply explained, sir. And Palantir would be next. We want to see what Peter Thiel is planning to do with all of our corpses once we're dead. All right, here we go. Thank you. Bueno, estamos viendo Ethereum y ya por fin encontré el misterio de por qué la gente sigue diciendo que es alt season. Vean,
Estamos aquí en Ethereum, ¿no? Donde logramos hacer nuestro nuevo máximo histórico, casi en los $5,000 por acá. Y ahora venimos en caída. Pero si eres la gente que cree que la dominancia de Bitcoin está subiendo por nada y que es alt season ya, lo único que tienes que hacer es esto: invertir la tabla. Y ahora que la tabla está invertida, vean lo alcista que se ve esto, fuera de pedo, que es bajista, ¿no? Es la tabla de Ethereum invertida, inversa. No se ve alcista de madre y aparte tienes un setup de volatilidad cabroncísimo dándose. Y lo más cabrón es el setup de volatilidad, ya lo confirmó ayer. Esto es nada más ya una formalidad. ¿Qué te diría? Mínimo vas a llevarte los 3,440 para arriba. De ahí probablemente los 3,300 hasta los 2. Yo no diría que va a parar ahí, pero pues tu primera parada deberían ser los 2,800. Una vez más, esto es lo que está viendo la gente que sigue mamando con que es alt season y que alt season no ha llegado. Ya estás de salida, güey. O sea, puta madre, solamente porque tú te perdiste de la acción, no quiere decir que no llegó. Chingada madre, ¿no? Tenemos un cruce plateado a la baja en la diaria de Ethereum. Estamos cayendo, lo mismo que Bitcoin, pero todavía no hacemos un bajo más bajo y tienes también volatilidad expandiendo. Señores, ¿cuál es el trade que hay aquí? No hay todavía, no hay. Estamos cayendo, estás en medio de la caída y por supuesto que estás, si vamos a tomar como referencia este wick para abajo y estás simplemente acá, puedes ver que estás en medio del rango y la invalidación para arriba también. Entonces, no hay entrada todavía para ETH para hacer algo. La idea es, y recuerden, ver qué rompe para arriba, qué rompe para abajo, que va a volver a retestear y ahí es donde entramos. Antes de meterme por acá, quiero saludar a todo el mundo por acá. Elías, Julio, mi queridísimo Ramón, Lalo, Canito, José, Abu, bienvenidos, Eder, Leo, por supuesto. ¿Cómo están, cabrones? Buenos días y cabronas, ¿no? No las voy a dejar fuera. Quería saludar a todos y solamente rápido darle a algunas preguntas que tienen por acá. Vi que varios de ustedes, Ramón, subieron su stop loss, se llevaron una feria en lo que bajó, bien hecho, mejor que el maestro, honestamente, bien aplicado. Tío, con respecto a Nvidia y Google, ¿en qué momento sería bueno aumentar posiciones? Pregunta Leo. La neta, Leo, no, te lo he dicho 1000 veces. Yo lo que estoy esperando es que sean las últimas en caer. No, yo no me metería en el mercado ahorita, en donde están en altas históricos. Tienen que mínimo tener un ajuste y retestear. No importa, si toda la bolsa se cae, todo se cae. ¿Te acuerdas que te dijeron que los aranceles fue lo que tiró la bolsa? ¿Cómo vergas los aranceles afectaron a Ethereum o a Bitcoin? Ya están tus aranceles de Bitcoin. Déjame lo pongo en la mensual, ¿no? ¿Por qué los aranceles afectaron? Acuérdense que todo lo que les dicen son pendejas. El mercado cuando se cae, la bolsa se cae todo. Punto. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo todo y ellos están haciendo corto y luego ellos están haciendo largo para que nadie se mete. ¿Me entiendes? No tienes por qué racionalizar esto. No hay lo que está pasando ahorita en la bolsa. Están tirando todo lo que la gente no está poniendo atención. Todo. A lo que nadie le está pelando, coches eléctricos, Roblox, los restaurantes, tiendas, todo, marcas de coches grandes, todo se está yendo a la verga. Pero como no caen los índices y no caen las 7 magníficas, te tienen como pendejo, no a ti, pero a todos nos tienen como pendejos pensando que esto es alcista y que estamos en un mercado alcista, cuando literalmente, y una vez más, Wendy's, de tope, un restaurante en Estados Unidos de comida rápida, está bajo 71%. Cava, restaurantes acá en Estados Unidos, está bajo 69%. Cuando Jack in the Box, restaurante de comida rápida en Estados Unidos, está bajo 86%. ¿Me entiendes? Ferrari. Solamente en esta vela, tío. ¿Y a dónde estás? ¿A dónde está parado? 22% abajo. Solamente en una vela. ¿Me entiendes?
Te están tirando todo, menos las cosas que la gente está volteando a ver. Solamente quiero que quede eso claro. Y nadie se está dando cuenta porque todos están fijándose en las mismas pendejadas que todo el mundo está viendo. Y como todo el mundo valida que, no, güey, pues es que ve, el SP500 sigue para arriba, el Nasdaq sigue para arriba, el Dow Jones sigue para arriba, el Russell 2000 sigue para arriba. ¿Cuál es el problema? El problema es este, señor. El dólar está empezando a empujar para arriba con fuerza. Y estás viéndolo en todo, menos en 5 acciones. Aquí está el rebote a los 107 que les dije, por cierto, en Bitcoin. Es solamente eso. Dense cuenta de esto. Aquí hay 2 sopas en Ethereum, ¿no? Para la gente, es más, les vamos a dar de comer a los que siguen alcistas en alt season. Revientas esta zona, ¿qué es lo que me gusta ver? Retesteos alcistas. Convertir ese resistencia que era antes en soporte. ¿Qué es lo que deberías de convertir? La resistencia es esta línea que viene para abajo. Entonces, ahora tienes que venir a tocarla, pero ya la tocaste una, ya la tocaste 2, la vas a venir a retestear 3 veces. Y estas son velas mensuales, cabrón. No. Pero vamos a decir que sí. Vamos a dejar, en vez de yo contestar la pregunta que estoy haciendo, tengo que poner esto enfrente de todos ustedes. Venimos y retesteamos aquí. Aquí es donde mínimo debes de irte a máximos históricos. Si te llevas esta línea meme y este mínimo, ¿no? Vamos a poner este mínimo. Vamos a usar este mínimo porque ya sabemos cómo son las putas alts. Te llevas los 3,361 para abajo, esto va a caer. ¿Ok? Por ahora esta tabla todavía se mira alcista. Lo pueden ver. Y todavía tienes una divina estructura de puta falacia acá, que es alcista. Pero cuando te acercas a la diaria, le haces zoom e inviertes la tabla, esto se ve alcista de a madre, con volatilidad todavía apoyándolo. Para arriba. Siguiente objetivo, el SMA 200, ¿no dirías? Si estuvieras viendo esta tabla con sentimiento neutral, te da igual, no sabes lo que es, y ves esto, ¿qué dices? Güey, tranquilamente va a venir a la línea morada. Eso es para abajo. Es bueno siempre invertir tablas porque nos quita del bias que tenemos. Me encanta hacerlo. Tienes una vela topera acá, tienes seguimiento, tienes un alto más bajo, instantáneamente caída, tu promedio del 5 es el que más abajo está, tu promedio del 100 está por arriba del 9, tienes ya un cruce plateado a la baja, está el 34 bajando el 55, tío, debilidad es lo que señala esta tabla en todos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizarlo en putiza todo. Ethereum en la trimestral. Ethereum en la trimestral tiene un poco el... no voy a seguir con los patrones que les había contado antes, porque esta no tiene esos mismos patrones de volatilidad, deme un segundo, que tiene Bitcoin, que son fáciles de spotear. Pero eso sí, y te está preparando el movimiento más potente en la gráfica de toda la historia, con la volatilidad más baja en toda la historia. Eso quiere decir que cuando esto se vaya a mover a la alza, sea y el precio esté para arriba o para abajo, va a dar el movimiento de la historia, ¿ok? Del siglo. Por ahora, ETH hizo máximo histórico en el cuarto pasado, en 4,900 y cacho, que ese fue un buen trade acá del tío Salo, no me acuerdo por qué chingados. Porque dije, los 5,000 son muy obvios. Ok. Todas las vocecitas en mi cabeza, tranquilos. Y desde entonces caímos, estamos regresando por acá. Pero si lo vemos en la tabla trimestral, les voy a decir, tengo que decir que esto continúa siendo alcista. Tienes el 5 por arriba del 9, el 21 y el 34. Tus promedios en orden. Chido. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Movimiento aquí arriba, aquí abajo. Ruptura a la alza, retesteo, y aquí es donde deberías de explotar a la alza. ¿Ok? Aquí es donde ya todo el mundo va a saber muy fácilmente esto. ¿Va a aguantar o no? Si esto aguanta, chingón, vas para arriba. Esto no aguanta, tío, vienes mínimo a los 2,500, a esta zona. Mínimo. Así, te fue bien, tranquilo, 2,500, ¿no? Y de ahí va a rebotar a máximos históricos, si es que eres alcista. Por ahora esto continúa siendo alcista, no tienes una vela topera, tienes este toque del promedio del 34, que es la línea blanca que estás viendo aquí abajo, donde tienes este rebote, te lleva a máximos históricos en 4,900 y de ahí simplemente caes a retestear esto. Si estamos viendo esta tabla tal cual, esta es una tabla alcista, no ha roto nada de estructura alcista, el mínimo es más alto que estos, por ende continúas en esa tendencia alcista y no hay más que decir.
Cuando volteamos a ver la mensual, podemos contar un poco de la misma historia, pero atención, estamos abriendo esta vela por debajo del promedio del 5 y nos está rechazando. Estando por debajo del promedio del 5 mensual no es el fin del mundo, pero el 9 sí. Ahora, el 9 está por encima del 21, por fin está tomando un poco de fuerza, eso es bueno, eso quiere decir que hay fuerza. Y en cuanto a volatilidad se refiere, literalmente no nos dice nada, lo único que hace son estas chingaderas y ahora tiene cara de que quiere contraer. Entonces no nos está apoyando en nada la volatilidad para darnos pistas. Estamos viendo simplemente lo que hemos visto, movimientos al alza, no hay velas envolventes bajistas, esta vela no es envolvente de esta. Simplemente continúas a la alza, pero con precaución. ¿Por qué? Por el promedio del 5 estando aquí arriba. Eso es debilidad. La última vez que estuviste por debajo del promedio del 5, tuviste esta gran caída que una vez fue los aranceles que le pusieron a Ethereum, el gobierno de Trump, ¿recuerdan? Sí, hay gente, hay adultos hablando del taco trade y hablando de Trump, en serio, como si él... Qué divertido. Entonces sí, por los aranceles de Ethereum, caímos hasta acá, los 1400, ahí fue donde encontramos ese fondo, eran 1300 exactamente, 81, y de ahí rebotamos hasta el cielo. Bien, ahora estamos aquí por debajo del 5. Una vez más, ¿por qué analizamos esto? Porque estamos debajo del 5 y eso fue lo que nos llevó para abajo. Una vez que caímos del 5 aquí atrás, también nos llevó primero para abajo y luego para arriba para luego ir más para abajo. ¿Qué me dices antes? Una vez que caímos del 5 mensual, fue lo que empezó la caída. Quiero que tengan eso pendiente. Ahora, esto va a tomar todavía 27, 17 horas. Tiene tiempo esto para darse la vuelta y cerrar por encima de... Pero ya empieza a crear urgencia de poder cerrar por arriba de casi $4,000, que es donde está el promedio del 5. ¿Ok? Eso es lo que nos pone acá. Alcista con precaución antes del promedio del 5 en la mensual. La de 2 semanas continúa siendo alcista hasta que te lleves los 3,300. En realidad no. Por arriba, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Exactamente. La de 2 semanas va a continuar siendo alcista si te lleva hasta que te lleves los 3,354, que es esta vela. La pueden ver acá. ¿Ok? Low 3,355.9. Una vez que te lleves esto aquí, para que lo tengamos presentes, vamos a ponerlo acá para que esté potente en nuestra mente. Bien. Una vez que nos llevemos la línea azul para abajo, ahí es donde la tabla de 2 semanas se convierte en bajista. Por ahora no tienes ninguna señal, tienes literalmente una vela envolvente de doji que no quiere decir nada. Tienes otro hanging man, pero atentos. Acabas de abrir por debajo del promedio del 5 y del 9 y cerrar por debajo en la de 2 semanas. Esta ya es una advertencia mucho más fuerte que la que vimos en la de 12, en la mensual. ¿Ok? Si llegas a llevarte ahora esta línea acá, la de 3,346, y esta yo la pondría, si ustedes quieren hacer un trade en Ethereum, yo la pondría. ¿Por qué? El rebote bajista, el retesteo bajista va a ser entre esa zona y los 3,500. Una vez que pierdas esto, tiene que volver ahí para definitivamente caer. Y es donde aquí abrirías tu posición para entrar en corto. Ahora, esto no se pierde y lo usas como extremo para tu long, también funcionaría si es que no se pierde. Pero por acá, ya la de 2 meses, la de 2 semanas te está pintando más precaución. La mensual ya está en precaución. Ojo, la de 2 semanas ya está en precaución extrema. Vamos a ver la semanal. Semanal, tenemos nuestro alto, nuestro bajo, un alto más bajo, básicamente un bajo más bajo que el pasado, un alto más bajo que el pasado. Y una vez más, lo único que tienes que llevar en la semanal para poder decir bueno, no, en la semanal en realidad para romper estructura reciente, lo único que tienes que hacer es llevarte los 3,426, que es esta. Con eso ya rompiste estructura reciente, que ya de por sí vienes en una estructura bajista, lo puedes ver acá, ¿no? De esto a esto, no tienes que ser un puto crack para poder analizar eso. Ya acá estás bajista. Acá con los mínimos también. Ya te llevaste estos mínimos con esta vela y ahora continúas, ¿ok? Lo que la semanal te va a ayudar es este cero de volatilidad. Acá, y permítanme poner mi línea en el 15% para poder tenerla lista. Una vez que veas volatilidad expandir por encima del promedio, aquí vas a ver un movimiento fuerte alrededor de
Si los de Bitcoin son 35%, estos son durísimos, son más, pero vamos a decir igual, ¿no? Y acá es donde estamos ya. Una, cerraste hace cuánto por debajo del promedio del 9 y del 5. 2, 3, 4, 5. Y esta sería la sexta vela. La última vez que hiciste esto fueron los aranceles. Perdón. Güey, es que soy como niño chiquito, perdónenme. Entonces, y también en la semanal pueden ver, ¿no? Es más, les voy a poner esto para que no crean que me lo estoy sacando del culo y puedan ver el trend wave. Altos, bajos, más bajos, altos, más bajos, y ahora estás pintando este bajo que es más alto que este, pero todavía no cierras. Entonces estás en camino a romperlo y si te llevas esto es bajista. La semanal ya te está rogando que por favor la dejes en paz, que es bajista. ¿No? Que si no lo ves, pues no lo sientes, carnal. Ahora, promedio en los $4,000 también está la parte baja de la zona azul en la semanal y ahí es donde podrías venir a rechazar una vez más. Y eso es el máximo hopium para los alcistas en este momento. Me quito esto y también quito esta. Vamos a la de 5 días. 5 días tienes volatilidad expandiendo ante esta caída, pero honestamente nada del otro mundo para decir que qué fuerza y momentum lleva. Ahora, lo que sí, cerraste cuántas velas por debajo del promedio del 21. La última vez que cerraste tantas velas por debajo del 21, ni siquiera fue acá en los aranceles. ¿Ok? En los aranceles fue una y con eso te llevó la verga. En esta ya estás empezando a cerrar por debajo del 34. Cada que cierras por debajo del 34 más de una vela, te lleva a nuevos mínimos. Entonces, la de 5 días ya se ve muy bajista. Altos, mucho más bajos. Tienes una vela topera acá, tienes seguimiento, tienes el Wicazo, tienes una vela topera acá también que te da seguimiento también instantáneamente. Faltan 3 días y 7 horas para cerrarla. Con volatilidad expandiendo, yo pondría bastante atención acá. Ethereum ahora en la diaria, tienes tu setup de volatilidad. Una vez más, no se ve bajista lo suficiente, voltea la tabla y dime que no se ve alcista. ¿No? Entonces, se ve muy alcista. ¿Qué crees que es en realidad? Muy bajista. Tienes cruce plateado a la baja por acá, donde el 21 se fue por debajo del 34, digo, del 55, wow. 21 por debajo del 55 justo acá, retestaste el promedio del 9 y fue lo que te rechazó para abajo. Obviamente en una clara tendencia bajista, lo único que tienes que hacer acá en la diaria es llevarte los 3,438 y esa va a ser tu advertencia que demasiado probable te lleves esta línea meme azul para abajo y eso con expansión de volatilidad te lleve a la verga. Digo, para abajo, ¿no? Y esto quiere decir que no hay out season, damas y caballeros. Ahora, ¿qué podemos esperar? A todo el mundo, si pueden ver el S&P 200 justamente acá, ese debería ser el objetivo donde esperas encontrar un rebote. La última vez que tocaste el S&P 200 fue en la recuperación de los aranceles. Entonces, por no haberlo tocado por tanto tiempo, aquí deberías de tener un rebote a una zona técnica. Idealmente, ¿no? Porque es lo que yo vi en mi tabla, hasta casi los 4,000, que son los 3,900. En realidad son 3,900. 3,900 es donde técnicamente deberías de tomar tu take profit o entrar en corto una vez que haga esto. Cualquiera de las dos. Entrar o acá para long, acá hacer corto. Si te pierdes esto acá, el corto, eso es lo que tiene más cara de. Porque por ahora no hay un trade, estás en medio. Una vez más, ¿de qué estás en medio? De esta línea meme y estás en medio de esta línea meme. Puedes ver cómo literalmente existe este rango acá arriba y este rango aquí abajo. No hay un trade todavía. Tienes que esperarte a que te dé el extremo. Y normalmente les digo, espérate a que te dé el movimiento potente y después te metes. No te ha dado ese movimiento ahorita. O sea, te lo empezó a dar, pero todavía no termina en nuestra opinión. Por ende, ETH es más bajista que alcista y una vez tienes preguntas, invierte tu tabla, tío, y ve lo alcista que se ve. Eso es lo bajista que se ve ETH. Lo que nos dice que all season, pues ya veremos, ya veremos. All right, Mr. Farhano, we're ready for WM. Oops, I'm muted. You know, when I actually said waste management, I was joking, and I just made that made it up, and it actually is waste management. No, I saw it because someone was on X talking about how the real economy is doing because of this. So I'm guessing everyone pulls from the same news.
Bloomberg must have talked about it earlier today. For sure. I think there's a CNBC, which is like the go-to place for all the old boomers that are on Twitter, on YouTube, talking about what's going on with We the don't even economy. have to watch CNBC to know what they're saying. I came to CNBC. Look at CNBC, what they're saying. And then they go, They're lying. really, Mr. And then Boomer? And then when they want to talk about Bitcoin or crypto, CNBC always has the same 2 or 3 guys back on every time who always say the price will keep going up. Oh, dude, Tommy Lee. There's like 30 days for Tommy Lee's $2 million or $1 million on Bitcoin and like $80 billion on Ethereum. Like all these stupid things that keep repeating themselves that no one understands, that they're just a repetition of the same trick on them. Which, by the way, if I may say so myself, brilliant execution on the part of them. That one other dude, I forgot his name, who said Bitcoin was going to be $1 million by this one date, and they kept asking him back on. Never hit that date price on that date. Never came close, and no one questions it. No one. No, like I said, as long as you're bullish, it's all good, dude. You can miss it by whatever. But you say $12,000 and the price goes to $15,000, you're a fucking piece of shit. Yeah. You're the listen. And again, I admit it. I'm the biggest moron in the world because I said that I missed it by $3,000. And immediately right after, when Bitcoin recovered, people said, because there was another guy that was like, no, it's not going there. And he said that it's going to 180. This is in 2023. Okay. Good Instantly, Lord. people were sending me shirts, like obviously JPEGs or PNGs of this dude was right to $180,000. He's been wrong for $60,000, and I was wrong by $2,000. Let's say that I said it was going down to $2,000. I'm still way closer than that motherfucker, but he was right already, and they made the shirts. So there you have it. That's how it works. That's how the internet works. Just a little tip. It's been 2 years, and we still haven't hit that number. Not even close. Nope. But hey, he already won the argument, because that's what we do. I love how the internet works that way. It's incredible. So on the daily on this thing, on waste management, this is nearing very extreme areas now. We are getting a little bit of a bounce off this 95%. And as long as we are trading over this 95%, what's more likely is a little bit of a mean reversion from here. You have momentum absolutely bottomed out. We haven't been this low on momentum in a long time. Let's see, the last time we were anywhere near this low, it was not even quite over here. All the way back here in July of 2024. This is right off the back of the Japan bullshit. And this is the only time in recent history we have been anywhere near this low on momentum. So as of now, and that was literally the bottom, where we ended up bouncing off of somewhere around the 95 to 97.5%, and then bottom there, retested the lows and sent it from there. Right now, I have the same idea, not quite of sending it from here, but at the very least getting a little bit of a bounce. And we're retesting our 9 EMA, maybe a little bit higher to come fill this gap. This gap would be filled at this the retest of this bottom 38.2%. That'd be somewhere around $213. So you have a range between $205 and $213 for this mean reversion bounce, and that would give sufficient time for these HPDR ranges to step down, and then you can get continuation on this move to the downside. Right now, you're getting a very bearish, or you're about to get a very bearish cross from the jewel with the pink very closely crossing below the yellow, with the dark blue bunched up with everything else. But this is happening within the bearish control zone, so likely is not going to be as powerful as if it happened somewhere in the bullish control zone. But 4 hour is now flipping up on momentum from very, very extreme areas with volatility going into a contraction phase, going along with the idea of the mean reversion bounce from here. You have the jewel flashing the God mode signal in the background, but you have not gotten the buy signal just yet. You're starting to lose the downwards curvature though, and very likely this will flip neutral soon. But you do have a bearish cross in the background. This is happening in the bearish control zone though, so likely it is arguable that this has played out. This will be confirmed with continuation once you get a close below 193. As long as you are not closing below 193 though, it's more likely to bounce from here. And bounce targets to the upside are somewhere between $206 and about $212. Lines up with the same 204 to 215 area. Let's go to the 2-day. 2-day also breaking down momentum heavily to the downside, although it's getting to very extreme areas with volatility expanding, and we're currently losing the 88.3%. We want to see to support the idea of a mean reversion from here is a close over this 88.3%, and that takes us at a minimum somewhere around 204, close to that 205 area, and then upward target just somewhere between 214 and 217.
5-day also flipping to the downside on momentum with volatility expanding. We're getting quite low on momentum, but let's see. This is the area where it tends to bounce from. Bounced from here, made a last major low, bounced over here, all really supports the idea of a mean reversion from here. But we are getting a silver cross on the downside, which will be confirmed on maximum this close or maximum the next close, but very likely within this next two closes, this will confirm, and that comes with another Dumpsky associating or along with it to somewhere around this 200, which is currently at about 186. So whether we get the bounce in between then or not, that's going to depend on the 2-day close, which closes today actually. We want to see a close over 196 to keep the idea of a bounce alive. Close below 196, and it becomes a lot less likely that we're going to bounce first. Jules now once again flashing a sell signal. Weekly also flipped to the downside, also once again flashing a sell signal. Weekly is already silver crossing with this massive dump that came along with the cross. What you want to see ideally is a close over the 78.6% and over 195.50, and then that will give you a mean reversion bounce to somewhere around 210, which is this 200 SMA and this 38.2%. Close below this area, and you're going to just dump to the 180s. 2-week also flipping to the downside, breaking your previous low on momentum, also making a lower low on price, so there's no possibility of bullish divergence with volatility expanding, and this jewel continuing the sell signal. Right now, your targets to the downside would be somewhere around 180s, like high 180s to low 190s, and from there, you very likely do get a little bit of a bounce, whether we're going to be bullish or bearish. The idea is whether we get the bounce from here or if we go a little bit lower to around 180s before we get that bounce. Monthly also breaking down. You lost your 21 EMA. Last time you lost your 21 was all the way back here, and this ended up being your bottom after you reclaimed it immediately. As of right now, it doesn't seem like we're going to reclaim it, and your 21 is all the way up at about 211, 210. That will go along with the idea of that bearish retest and this being significant resistance. If you continue to close on your 21 and you don't reclaim it, that gives you targets of somewhere around that same 180s area. Quarterly also breaking down, losing your 38.2%, getting a bearish retest of 38.2%, losing your 9 EMA, and that gives you targets somewhere around about 178 to 180. The 21 is where you ended up having your last major low in off of the dump of COVID. The COVID dump went right to your 21 EMA, and then from there it went to new all-time highs. OPM right now, as you bottom off your 21 EMA, quickly close back over your 9, and that'll send you up to new all-time highs. It's quite advanced hopium though. Let's zoom in. We're taking out this previous last major low on the quarterly, so there is possibility now of quarterly hidden bullish divergence, and this will be possible as long as we're closing over 152. So it kind of does look like if we do bounce off of this 21, the bullish case will play out, confirm that hidden bullish divergence, and that sends us up to about $300. A lot of ifs in that situation. Lots of ifs, not enough buts. How about that? You got to have some more buts. That's I guess we're going to Brazil. There's a Formula One race this weekend there. Is it this weekend? Let me see. I can say that because the missus is not at the house. I was going to say, look at this motherfucker. Same, because Belen's far away. On the daily, are we getting any divergence? Nope. Making lower lows and lower lows on price. No bullish divergence possible. 4 hour, let's zoom in. 4 hours making some possibility for regular bullish divergence, but not really very strong at all. Because this is an ever so slightly higher low. And this will confirm with the close over 227. That gives you targets of somewhere around 205 to same area, 210. Volatility is also at many periods of 100%. I think it's starting to contract now. Yeah. So now this is the area where you would get your mean reversion with volatility contraction. 2 hour also forming bullish divergence. This will confirm with any close over about $200.27. Gives you similar targets, about 210, 211. Two-day confirmed hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $219.09. You're already in the critical zone, so not much you can do with that. Let's see. Actually, you're not quite at the critical zone just yet. Critical zone is at $194.27, lower than we are now. 3-day, nothing. 5-day, nothing. Weekly, let's zoom in.
We are now making lower lows, no possibility of bullish divergence. 2 week also breaking down, no possibility of divergences there. Monthly, also no possibility of divergences. Quarterly is the only one with that possibility, but now quarterly is forming 3 drives of bearish divergence. Makes it very unlikely that bullish divergence will confirm. And that divergence confirms with any close below $213.71. That'll give you an easy target of this 21 EMA at around $180, giving you that idea of retesting the 21 like you did off the COVID dump, putting in that hidden bullish divergence, and then sending it back up. And the target on that bearish divergence, the RSI target, would be about, you don't really have one corresponding, it's all the way down to 152. And 152 is none of your EMA targets. This level likely updates on this next close. On the bullish divergence, the target, if it does get confirmed, would be the simple moving average, which is currently at 228. Next level is about $300, lines up with that similar area we looked at before at 38.2%. Now let's go into, see if there's a 6 month. There is actually. 6 month is also forming a fresh drive of bearish divergence. And this will close with, confirm with any close below 199.69. Nice number. And that'll give us an easy target of the edge of the bullish control zone, which currently sits at 156. Interesting. So maybe we actually don't hold that 180s area and come down to that 150s target. Let's go to momentum. Let's see if it lines up with any of our 180. Kind of lines up with our 6 month 21 EMA. Interesting. Daily waste management. Daily is currently flipped to the downside with volatility at extremes, and it will remain down as long as you're closing below $200.75. So that lines up with that confirmation on the low time frame bullish divergence. 4 hour at volatility extremes, starting to contract now, and it is flipped down as long as you're closing below 195.30. So this is very close to flipping to the upside. This supports the idea of the mean reversion from here. 2 hour currently flipped down. That also flips up with the close above 195.68, supporting the idea of which we are over. So supporting the idea of that mean reversion as long as we flip that up. And I believe this will flip up. Hourly will flip up with the close over 198.24, a little bit further away. But if we flip up the 4 hour and the daily, it's going to take precedence over that, likely flipping that up as well. 2 day currently flipped down, and it will flip up today if we close over 202.39. 5 day currently flipped to the downside, volatility expanding, and it will flip up if we close over 202.22. Weekly also flipped to the downside and will remain flipped down as long as we're closing below 203.30. I like to see all these pivots lining up. 2 week is currently flipped to the downside with volatility expansion for many periods of 0%, and we will be flipped down as long as we're closing below 216. A monthly flip down with the derp of death, and it will be flipped down with volatility expansion as long as we're closing below 233.66. Quarterly freshly flipped down and out losing the critical zone, and it will remain flipped down as long as we're closing below 231, with bearish divergence now forming. And 6 month freshly flipped down with bearish divergence forming, and it will remain flipped down as long as you're closing below 232.22. So on the high time frames, this is now shifting into the bearish control. You're forming bearish divergence in all of your high time frames. The 6 month, the quarterly, the monthly, all forming bearish divergence. On your lower time frames, though, the momentum is starting to flip back up. On the 4 hour daily, very close to flipping back up, tapping very extreme areas on the HPDR. Very likely you're going to get a mean reversion from this zone, somewhere around $200 to $210 would be your target on that mean reversion bounce. But as long as you're closing dailies below about $215, more likely that bounce is going to fail, and your next divergence targets are going to play out with momentum to the downside on all of your high time frame and medium time frames. That area is somewhere around 180s to very low 190s. You're very likely going to get a bounce somewhere in that 180 zone, and that bounce, as long as you're trading below 215 after that bounce, still likely just going to be a bounce before lower. And your bearish divergence targets on the quarterly and the 6 month are lining up both with somewhere around that 150 zone, like 150 to 160. And that is the area where you would still have possibility of your hidden bullish divergence on the quarterly, and that would be a test of your quarterly 21 EMA, where we have bottomed off of previously, especially off of the COVID dump. So that whether we're bullish or bearish, I do think it would be wise to be bidding that quarterly 21 EMA, and close on the quarterly back over your 9 is what sends you back to a new all-time high, somewhere around $300.
This one's a wild one because let me share my screen. This one's a wild one because I'm looking at for all the corrections, even the 2008, this was 1999. So you just had the dot-com bubble that was like a massive fuck you to the downside, but it never. I didn't realize the garbage was on the internet. I know. So this is what I love about this is what I keep saying. You can call these bubbles whatever you want. You can call these financial crises whatever they want. It's just a time when they find to fucking drop all the markets at the same time. That's all it is. Even excuse for it, right? Like, and by the way, I adore the idea of the tariffs being why the prices for Meta and for everything went down in the middle of the year. But what about Bitcoin and from Ethereum? China. What about Bitcoin and They're Ethereum, right? Like, it's the stupidest fucking thing. And there's adults right now that are talking about the taco trade and think that this is why the market keeps going up and down. That because Trump said this and Trump said that. How are you so blind? It's crazy. Either way, that was a proper dump into 78%. Beyond that, they're like 20, 30% tops, like the drops that it has. Even in 2020, which made him stop working, was a 30% drop. And right now we're at like almost 20. It makes more sense for them to dump bigly off of COVID than .com. That's what I'm right. Like, if you would think that that's the worst time for them, but and actually COVID should have been bullish for them, right? Because you go pick up a lot more garbage because people are in their houses more. So I see, that's true. I would think so, but either way, I'm not an expert. My theory, yeah, my theory for us being down 20% now is because obviously we're importing our garbage from China. That's probably what it is, and it's the taco trade. It's the uncertainty. It's Trump. It's Trump's fault, of course. How can I forget that? So yeah, this is a hard thing to like add to the analysis of everything else. It's really fucking odd. But either way, Alex is doing Palantir, and now we're gonna do Meta for you, sir. Meta's an interesting one. All right, I'll do this quick. Yeah, I'll do this super quick so that we can just fucking move on. This is an easy one after you said it like that, and I don't think a lot of people are looking at this. So thank you. I'll start quickly. Rápidamente estamos viendo WM, que es Waste Management. En la pandemia corrigió 30%. Estás ya corrigiendo 20%. La única corrección pesada que ha tenido, esta es una tabla trimestral, fue acá en el 2000, porque todo el mundo sabe que la basura en el .com bubble, ¿no? La burbuja de los .com, pues también la burbuja de la basura explotó al mismo tiempo, ¿no? Es como la de los aranceles. Y acá sí tuviste 73% a la baja. Desde entonces, todos los demás son ajustes de este tamaño, como el que estás viendo ahorita. Y desde literalmente el 2012, hace 13 años, no has tocado el promedio del 21. ¿Quieres saber dónde hay una gran oportunidad de entrada en todo esto? Por ahora la tabla es bajista. Puedes ver que ya te llevaste los mínimos que están acá. Y esto te pone en una tendencia bajista trimestral, etcétera. Y también mensualmente hablando, tienes volatilidad apuntando para arriba, ¿no? En lo que estás viendo el movimiento para abajo, estás perdiendo el promedio del 34. Eso solamente ocurrió en el 2020. Y el 2020 también tocaste el promedio del 55, lo que agrega más confluencia a que vas a venir a esta zona entre los 180 entre 190 y 180, básicamente, que va a ser tu siguiente parada. La de 2 semanas también tienes volatilidad expandiendo después de muchos periodos nulos de volatilidad. Y eso te está llevando a tocar el EMA 100. El EMA 100 lo habías tocado una vez más en la pandemia, y antes de eso, literalmente desde el 2012, hace 13 años no lo tocabas, lo que te pondría ahí la oportunidad de enfrente. Y semanal tienes también volatilidad expandiendo ante este don paso que continúa. SMA 200 es tu siguiente objetivo, y este no lo has tocado desde la pandemia, sorprendentemente, ¿no? Y antes de eso, el 2012, aunque no lo crean. Siguiente objetivo, acá van a ser los 186. Es bastante sencillo de entender por qué te llevaste ya toda esta estructura. Y el nivel extremo de esto debería ser esto, en mi opinión, los 164. Ahí te va el por qué. Es una corrección de 32%, es lo que más corrige esta cosa.
Ahora, ¿quieres irte a niveles pandémicos? $54. Es literalmente, y también en la diaria tienes volatilidad en, ¿cómo se dice? En extremos en este momento, lo que nos dicen más cortas temporalidades que vas a tener un rebote. Este rebote te puede llevar de vuelta, adivina dónde. Esta es la zona que antes era resistencia, la de aquí arriba en los 213, y ahora se volvió, digo que era soporte, puedes ver acá, soporte, 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 y ahora se debe volver resistencia y tienes un gap acá. Si esto rebota hasta acá, los 214, y no los pasa, es para dar continuación a la baja. Y esa baja, una vez más, primer objetivo 164. ¿Qué tanto va a caer? No tenemos ni puta idea, pero también tienes momentum en la zona más baja de toda la tabla, lo que normalmente te encuentra fondos por acá. Y aquí es donde lo tienes que preguntarte a ti. ¿Este ya fue el fondo de esto o van a ser los 164? Si yo fuera a poner mi dinero en esto, yo creo que esto tiene más sentido. Pero si me imagino, si hay una caída grande de mercado, todo cae, ¿no? A fin de cuentas. Por ahora estás por debajo de todos tus promedios, temporalidades bajas están anunciando un rebote, pero ese rebote nos dice que si no pasamos de 214, no vamos a poder dar continuación, y para ser alcista tienes que regresar por encima de 225, por encima del S&P 200. Y una vez que estés ahí, altos históricos. Pero por ahora, lo que tiene cara es que va a rebotar a los 214 va a caer y no sé si va a llegar a los 164, pero lo que sí es entre los 173 y los 180 es donde debería darte esa siguiente entrada WM. Alex, we're ready for Mr. Peter Thiel's Palantir and see how he's going to rape us live. Live from New York. Live action. Yeah, from New York. That's good. Peter Thiel's penis entering your rectum live from New York. Paying the Peter now. God, that's funny. So, I mean, pretty amazing green dildos here, honestly. As we know, this is a very strong chart, but pullbacks can happen on strong charts. And I do like the monthly view. We're in a new month. For me, where we close into December will be very important. For now, Palantir is looking very strong. You're just simply using August 1st wick high, maybe as a lower time frame area of support around 190. But as long as you do stay above 190, honestly, this does still look like it wants more upside continuation. Now, the EMA5 gives you confluence of this idea, though, which is 190 could be the spot. Possibly into December, you could see this move up a little bit more to 185, maybe 186, just helping you as a trader have more confluence. But I will say you have had really since April, I mean, moves down to the monthly 5. This one slightly front ran it, but still a move down nevertheless. This one actually hit it. Another move down, front running the EMA5. This one actually hit it. Even into October, you hit it. Didn't circle that right, or this right here. So at least we know that the monthly 5 is a big spot, and really you have just been coming down, testing it or around it before moving up. That to me just seems like a very easy gauge without getting chopped out or trying to catch the big short or the big long. It's just better to watch and wait. With that August wick high as support potentially, I do think that 190 to 181 is a big spot that you should be watching for any pullback. Now you do see confluence of that idea, right? You have that weekly EMA9 sitting right in that region. And actually, yeah, you make pretty big moves off the weekly 9. You see the spring here before getting a 6% weekly candle, and then obviously here before a 3% weekly candle, and also continuation. Didn't even hit it all in this whole move up. Couldn't hit it. So at least that can help you as a trader have confluence of that idea if you get a pullback. Now I will say weekly volatility is tricky because it is firing off only at 25%. Could actually become more mature, and if that does happen, meaning this starts just expanding up closer to 50%,
That would result into more upside for Palantir. Now we're in price discovery mode, so we'll use the HPDR on the weekly. And so this is at least somewhat of a nice perspective, which is the median's at 196. You are above that. That's just telling you, okay, more upside is likely. And we get confluence at the area around 219 being the top side of the 38.2%. So then we can say, okay, well, if you hold above that 193 or just specifically August 11th wick high, you will have a move brewing to like 219 to maybe 228. And you do have volatility confirming that. There is potentially volatility to go up to, up 6.9% from here. So going back to the monthly, looking pretty good, looking solid. And even here we have the monthly HPDR holding the median and really just brewing a move to the top side of the 38.2%. And that is at $231.73. Now, can't gauge much here, but still a very solid bi-monthly close. And you can just see, confluence of 190 ideally just flips the wick high. You can't really act like we haven't seen this. These wick highs often do be flipped into support before expansion. Here's a good example. Wick high flipped into support before expansion. And I always say this, you can do that when you're super bullish, super bearish. Often those just work on higher time frame, of course. So that's really it on Palantir. It's a very quick one. Really, 190 is the spot you need to hold above. If you hold above 190, you will see that 225. You'll see 219 to 225. If you start losing this 190 region, that's the cause of concern. That's where you can have legitimate reasons to maybe go to 166. If you start losing this weekly 21, that's when we look for the 34 sitting right around 149, 150. If you lose 150, that's when you'll have a big deep pullback on Palantir. That'll start opening up really a downside target to around 125, and that's about a 15% move from that 150 region. So just be very mindful of that. And we obviously know if you lose the 34 sitting in that major zone, which you'll get a major pullback, you have to then consider getting a move all the way to the weekly EMA 34 or weekly EMA 100. And that's a 35% pullback. And that would mean then that this weekly volatility actually flips in favor of bears, which would mean then that you would need to start really seeing this sell off, close under 190, and specifically take out October 20th low. You can start doing that, flips down, loses 190, which would mean you're really losing that weekly 9, and then takes out this potential last higher low. Now you're in a weekly trend shift. You're now flipping the weekly 9 into resistance. That was solid support. And you're back within this range that took you all the way down to 143. Until then, you're pretty solid. This is looking good. And if you're bullish here, you're just simply waiting to test the daily 9 to add. And you're just waiting for that move to that 220 region. That 220, there you could get a pullback. There you could have a new range. We'll just take it when it happens. And that's the beauty of price discovery. Maybe you form a new range and we get another meme line, then we talk about that. Or maybe this rejects, we're unsure. For now, though, it is in bull favor. Looking very solid. You're in higher high mode. And it's really hard to have a bear argument. But it is there if you start losing that 190 region. I think you're muted. Thank you so much, dude. Absolutely was. Yeah. I'm a fucking genius. There you have it. Thank God, dude, this is crazy bearish, just like Jeff Bezos told us about AI. Yeah, it's funny because like that is looking pretty solid and couldn't even make any bear case on it until this happens, and it's not even close to happening. So 190 could be an opportunity if you're looking for like that 219, 220 trade. If it holds on a daily, gotta hold 190. Absolutely. Absolutely. That EMA 9 just doesn't even bother. It's just so strong. Again, this was my bet on this is the next NVIDIA, right? You said that. Mm-hmm. It's going pretty fucking well. And just like again, the movement that we're looking at right here,
Sorry, 1 second. The movement that we're looking just down here, which these moves, I know it sounds stupid, but they keep repeating themselves. Right here, my next target for this shit is 226. Huh. That's like pretty good confidence, what I was saying. 219 to 220. Just based on that, because these keep doing the same thing. Like the Roblox was the same way, and they move in the same way. So I'm starting to dig the Palantir chart more and more the more I look at it. But if you look at the weekly HBDR, it's just I mean, you have that top side 38.2% at 220, 50% at 228. It just seems like it's very likely with that with BBWP, it's going to 219, 228, absolutely. Absolutely. And then you have volatility expanding. Yeah, it's looking good. Peter Thiel and AI are looking good, right? Yeah, they're happy. He's bricked. Jeff Bezos, he's probably he made a mistake. He was probably drunk that day that they interviewed him, and then everyone that repeats it, they're probably drunk. All I see when I open X, these all the idiots. How can OpenAI be paying for this? This is a bubble. This is a bubble. Everything is a fucking bubble, morons. God damn it. God damn it, Alex. God damn it. Right, the De Beers Corporation has managed to keep diamonds as a bubble for how many decades now? So I think bubbles can be maintained. Dude, bubbles can be maintained on anything. Nothing is worth anything. Like, it's all relative to what you need and what they taught you, right? So let's say $10 million right now sounds pretty good, right? But if you're stranded in the desert and you haven't had any water for 20 days and you're like starting to hallucinate and about to die, and I show up with a Toyota that has enough gas to get you out of there so you can go to a grocery store, would you take the $10 million or the Toyota? I'll take the Toyota. You see what I'm saying? Like, it's all fucking relatively stupid. So that's how they fucking put us in this system either way. So let's enjoy it. Let's enjoy it. When I found out about diamonds, pisses me off to buy them now. Oh yeah, dude, the diamond one is the engagement ring is the stupidest one in the world. And you know that we also created a need for deodorant because everyone was like, we all smell like humans. Yeah. But one day we were all like, you know what smells terrible? Humans. Get rid of your human smell with this thing that goes in your armpits that absorbs all of the fucking metals that this shit has on it. So go buy your deodorant. And now if you don't, it makes you smell. It makes you smell if you put it on. I don't wear deodorant. Rare occasions I wear it. My armpits start smelling. I don't either. And if I take a shower. You need to eliminate body odor. Just see chlorophyll or green. Yeah, there you go. You guys are fucking with it. But every other idiot putting spice, Old Spice and Gillette and all that thing. And dude, they're destroying themselves. It also stops you from sweating, but your body needs to sweat. Believe it or not. Yeah, there's also those surgeries, right, that eliminate your sweat. My God. Congratulations on giving yourself heat stroke. Yeah, congratulations to everyone. Fucking unbelievable. All right, I'll do this one so we can hop on yours, Mr. Farjano, and close this beautiful Monday with this. Thank you. Palantir, damas y caballeros, la empresa de Peter Thiel, inteligencia artificial. Vean lo burbujosa que se ve, ya cayendo, como lo prometió Jeff Bezos, exactamente. Información útil para entender que leer y escuchar a los pacos que no tienen criterio propio, no entienden lo que están diciendo. Es lo peor que puedes hacer. Eso, y también entender que la gente más rica del mundo es la que está quitándote todo tu dinero en estos movimientos y ellos te están intentando mandar mensajes para hacerte equivocarte. Sale Jeff Bezos a decirnos que la inteligencia artificial está en una burbuja. ¿Y qué es lo que vemos? Palantir ahí arriba. ¿Cómo ves Nvidia, papi? A punto de hacer un nuevo alto histórico, ¿no? ¿Cómo ves Amazon también? A punto, alto histórico. Todo lo que te dicen estos cabrones es lo contrario. Vivimos en un mundo inverso y quien lo quiera creer o no, ahí es donde va a haber una diferencia. Por ahora, esto continúa siendo demasiado alcista, lo pueden ver claro en la mensual, no hay suficientes datos y desde muy abajo les dije esto para mí es la siguiente Nvidia y pueden ver el porqué y la fuerza que lleva la alza. Honestamente, Palantir es algo que yo en una corrección grande, si llegara otra vez a $120, compraría como loco, como enfermo.
como enfermo. Esta sí también la compraría. Porque no tienes que entender qué hace. Eso te vale verga. Es Peter Thiel, una vez más. ¿Cómo sabía que Oclo iba a hacer esto? Yo no sabía que Oclo iba a hacer esto. Yo lo que sabía es que Sam Altman es uno de los güeyes favoritos del diablo, si lo quieres ver de una forma sencilla, o del partido malo, y que ese güey en lo que esté le van a dar todo el dinero del mundo. Lo mismo con Elon, lo mismo con estos güeyes, y más que con todos, Peter Thiel, que fue literalmente quien hizo que todos los gringos compráramos bonos del tesoro para proteger nuestro dinero, el hijo de su puta madre. Felicidades a Peter Thiel, es un crack, y se le tiene que agradecer por las lecciones. Así que esto continúa a la alza, no hay mucho que analizar por acá, tendencia mensual completamente a la alza. ¿Cuál es el objetivo que sigue? Literalmente 226, y ahorita les voy a enseñar por qué. 2 semanas, estamos en una tendencia clara, alcista, fuerte, rompiendo. Ahora, esto es lo que era nuestra línea de ¿cómo se dice? Puta madre, resistencia. Lo pueden ver acá. Llegamos, nos rechaza. Llegamos, nos rechaza. Llegamos, nos rechaza. Llegamos, nos rechaza. Bolas, rompemos al alza. Esto quiere decir que cualquier oportunidad de vuelta a esta zona en los 184 es para agregar. Ahora, esto puede ser, si esta chingadera se da la vuelta y hace esto, ¿no? Esto, pues sí, los 180 fue para agregar para que se cayera. No puedes simplemente poner eso. Por ahora, si estoy viendo solo esto y continúa la tendencia sin que nada cambie, y si veo que Peter Thiel y que toda la gente en X, perdón, no Peter Thiel, si veo que toda la gente en X y Jeff Bezos me siguen diciendo de la burbuja de AI, todos los posts en X son, ¿cómo va a pagar Sam Altman por esto? La burbuja de AI, todo es una burbuja. ¿Cree que estoy mamando? Todo es una burbuja. El valor real de todo lo ponemos nosotros. A ver, cabrones, si los dejo en un desierto a todos ustedes por 20 días, no tienen cómo puta madre salir y ya pasaron 20 días, están muriendo, y traigo de la nada 2 partidos para ustedes, 2 posibilidades para la catafixia. Les voy a dar $10 millones en cash, tal cual, en un baúl ahí, para que lo tengan, o les voy a dar una Toyota que te va a poder llevar, ya con direcciones y todo, una camioneta Toyota de 1970. Va a poder llevarte fuera del desierto. Solamente te puedes llevar uno de los dos. ¿Cuál vas a escoger? Exactamente, cabrones, la camioneta. Todo es una burbuja, que ya no te dejen. Cualquier pendejo que te dice esas cosas es porque no entiende no entiende nada. Todo es una burbuja. Te pueden ofrecer todo el Bitcoin del mundo, todo el oro del mundo. Nada vale nada. Es el valor que nosotros le ponemos y que ellos dictan y que nos hacen pensar que vale. ¿Ok? Por eso Bitcoin cae en los aranceles. Por eso Ethereum cae con los aranceles. ¿Cuáles aranceles, cabrón? Es pura estupidez. Todo esto es un teatro para poder tirar cosas. Y ahorita lo que parece es que están tirando todo menos las acciones de AI. Y Jeff Bezos era la pista. Todas las historias que están saliendo. Cuando viene un cisne negro, quiero que entendamos esto, ¿no? El cisne negro es ya la excusa final de todo, ¿no? Pero en realidad lo que es, tiran todos los mercados y luego te dicen, es que sacrifican una compañía o un banco o algo, los líderes de ese banco se salen con todo pagado, les dan millones de dólares, tienen un plan de salida, se cogen a todo el mundo por debajo, sí, pero a ellos no les pasa nada. ¿Vieron lo que pasó con Tylenol? No, es que Tylenol le está dando autismo a todo el mundo. Acaba de comprar la empresa más grande de no sé qué vergas, todo Tylenol. ¿A alguien le suena que fue una tragedia o que fue para o bajarle el precio o para, no, para algo? ¿Me entienden? Nada de esto es real. Tranquilos, diviértanse con esto, en verdad, por el amor de Dios, y úsenlo a su favor. Úsenlo a su favor. Su Paco favorito les dijo, no, su noticiero favorito les dijo, es que ve lo que está diciendo Jeff Bezos, es que ve cómo van a pagar por esto. Y todo el mundo lo está poniendo. Nosotros no sabemos antes que los bancos y los fondos grandes la noticia que les van a dar para cuando se caiga el mercado oficialmente. No la sabemos. No somos nosotros los que deducimos. Nos están dando esa información para que todo el mundo venda, como les expliqué, su Nvidia y su Palantir. Entonces, por favor, dejen de pensar como piensan y abran los ojos a ver la realidad. Es todo lo que les sugiero en este video. Vámonos con la semanal, donde tenemos un setup de volatilidad a la alza. Lo pueden ver justamente por acá. Esto va a cerrar este viernes.
para super confirmarlo, porque el primer pum de volatilidad nos lo dio justamente ante el promedio y esta sería la confirmación. Esta confirmación nos empujaría justamente al siguiente nivel y esto se los voy a poner en HPDR, pero también les voy a enseñar cómo lo mido. Para mí, este tipo de movimientos acá, donde tienes el bajo hasta los altos del movimiento, voy a ponerlo hasta la línea meme, esto es lo que sigue. Para mí este movimiento es hasta el 50%, 226, 228 es a donde vamos. Sin lugar a dudas, a la parte alta de la zona azul, al 50% como mínimo. Ese es mínimo el siguiente movimiento que te está dando esto, el haber roto acá. Primero, puede que vengas y corrijas, sí, pero también puede que simplemente se siga. La fuerza que trae esta chingadera no es normal. Diaria, puedes ver que en la diaria habías tenido varios periodos de nula volatilidad y después tienes volatilidad expandiendo. La tienes aquí abajo por si se lo preguntan. Y esta volatilidad expandiendo nos está llevando para arriba. Adivinen qué. ¿Palantir se cansa abajo? No. Este numerito acá es el 88.3%, sugiere mínimo los 222. Eso es la primera. Les puedo enseñar acá al 97%. ¿Dónde está el 97% para Palantir? $256. Esto todavía continúa en fiesta y no sé por cuánto tiempo va a continuar. Compro acá, personalmente no lo haría. Nunca compras nada en máximos históricos, esperas a que la gente empiece a hablar mal de Palantir y todas esas cosas, y ahí es cuando lo compras, porque esto siempre ocurre, todo es cíclico. Simplemente es cosa de esperar, ser pacientes, tranquilos en esto. Y yo sé que todo el mundo le está diciendo, es que si no pones dinero en la bolsa vas a perder todo. ¿Creen que eso también es casualidad, que ahora todo el mundo se volvió un financial advisor? ¿No? Que ahora todo el mundo te dice cómo operar tu dinero y que ahora todos saben más de todo el mundo, incluyendo a su servilleta, somos una bola de pendejos, ¿ok? Toma tú tus decisiones, deja de llevarte por lo que decimos los pendejos. Es todo esto lo que se trata esto. Por ahora pueden ver que el 61.8% y esta zona de los 199 es donde debería de aguantar este movimiento para poder venir a rebotar, después ir a estos 221, 200 y cacho. Y lo puedes ver hasta en temporalidades cortas como la de 4 horas. Acá no estás ni siquiera en extremos el 78%, puedes tranquilamente ir al 88, hasta el 95%. Esto está calientito. Siempre y cuando no pierdas, si puedes ver el promedio del 9 en la de 4 horas acá, es lo que yo usaría en algo así para agregar a un trade. Sería más fácil tradear. Si esto lo ves, hacer esto, long, y vámonos para arriba y pones tu invalidación acá. Pero atentos, Palantir le gusta consolidar para abajo como a cripto, por supuesto, y como en Nvidia, que son las cosas que más dinero hacen. ¿Por qué? Porque a todo lo que hace muchísimos movimientos volátiles, lo que le gusta hacer es esto, decirte, ya subimos, no, nos vamos a ir para abajo, ya subimos, uy, no hicimos un nuevo alto, uy, se ve bajista porque bajó, y aquí es donde todo el mundo se sale y ahí es cuando sube. Es literalmente cómo funcionan este tipo de acciones. Así que Palantir se continúa viendo bastante alcista y siguiente objetivo para nosotros son los 228. Así de sencillo. Cualquier rebote al promedio del 9 diario es donde nosotros diríamos sería una buena zona para agregar acá en la parte alta de la zona azul en los 192. Y eso podría ser, el primer nivel serían 190, el segundo 192. Ahora eso no hay tanta diferencia en porcentajes para que lo tengan presente y esto puede continuar corriendo. Pero de nuevo, cuando se acaba la música, se acaba la música. Por eso, nunca compren en alto histórico y no solamente compren para abrir toda una posición acá. Solamente si ya tienen muchísimo y están solamente agregando y tiene sentido, es cuando vale la pena. Si están intentando hacer un trade, pueden ver por qué tenemos esta línea meme, porque esto debería ser soporte. Y aquí es donde entras en un long, se va para arriba y vendes tu long. Esto es por lo que lo estamos analizando. Como inversión, Palantir te va a ir muy bien. Lo único que quieres esperar para poder entrar a Palantir es otro momento de pánico, que con todo y con los aranceles, Palantir también bajó. ¿Cuánto bajó en lo de los aranceles? Vamos a ver exactamente, solamente para confirmar con ustedes. 25%. Nada mal, nada mal, ¿no? 25%. Así que siempre van a tener una oportunidad en este tipo de empresas, pero de nuevo, sin FOMO, porque si tienen FOMO les va a pasar lo que a Roblox, donde ya estamos casi en el tercer objetivo a la baja y llegamos en 3 velas. Así que atentos, señores. All right, Mr. Alex, we're ready. It's me.
Oh, God damn it, Mr. Farhano. Yeah, it's fine. Trying to steal your thunder, Alex. Meta. Oh, fuck yeah. All right, so on the daily on Meta, we are getting a nice little breakdown. I can't believe Facebook is being imported from China. What a shame. It's being imported. Crazy, all right? These Chinese Facebooks. It may be banned in China, but it's being imported from China. But we on Facebook, we are nearing a very, very significant extreme bottom right, or not bottom, but extreme to the downside. We are below the 95%, approaching the 97.5%. Somewhere in this zone is a very high probability you're going to find your mean reversion bounce. Because right now you have 5% chance of continuation from this zone on a closing basis, and if you were to go lower to the 97.5%, you only have a 2.5% chance of continuation. That tells you somewhere between $650 and $617, high probability zone for a bounce. And the closer you get to around $617, that's going to be the better entry for a aggressive long. And if you wanted to long this zone, it would be a little difficult to put a stop loss, but you can put one at this wick low right here, which is currently at $529, and you'd be aiming for somewhere around this 200 SMA for a bearish retest at around $678. Very aggressive to the long side. What would be smarter is if you're already short, to start cutting your risk somewhere around this zone to this zone, looking to short higher. Right now, daily momentum is very severely to the downside, sitting at 96%. Volatility is basically topped out. Also, going along with the idea of a short-term bounce from this zone, you are now getting very close. You previously had a bullish cross with the pink ever so slightly above the yellow. Now you're about to get a bearish cross with the pink about to drop below the yellow, and you have the dark blue approaching everything else, losing the bullish control zone. Kind of looking pretty bad right now. Over here, you have taken out the previous highs on momentum, whereas price made a lower high, giving you confirmed hidden bearish divergence. Although it's arguable that has already played out, considering the move to the downside and the tap of the 95% range. You go to the 4-hour. 4 hours also very extreme on momentum and volatility at about 98, 99%, well below the 97.5% range on the HPDR, telling you very likely somewhere in this zone you are going to bounce. 2-day also getting a nice breakdown, loss of your 38.2%, loss of your 100 EMA with momentum pointing to the downside. You're currently making a lower low on momentum with lower lows on prices, giving you no possibility of bullish divergence, with the jewel losing your buy signal and flipping over into a neutral. Right now, if you were to close below about $654, that will bring you down to somewhere around 620 to 606, somewhere in that zone. Very high probability you will get a bounce. But although that bounce likely does just end up failing. 5-day also flipped to the downside, making lower lows, no possibility of bullish divergence, giving you a similar area of bounce zone, somewhere around that 600s, low 600s. Weekly now lost to 55 EMA, getting a back test and a rejection with momentum pointing to the downside. You have a bearish cross with the pink below the yellow in the bullish control zone. Let's mark this off and see what this does. That one right there. This one is not the best, so we're going to avoid that. Actually, we'll just mark it off, see what it did. Very weak, though. This one is stronger, this one is stronger. Down one. Let's move it right there. There we go. This was 32.68% to the downside in a very short amount of time. This was February 20th, and the bottom was March 20th. Literally 1 month, 32% down. Not bad. This one, let's make sure it's right. A little bit closer to the cross. This one was a failure. Went down 2%. This one was much bigger. Let's make this disappear. And more immediately around 20%, then 50%, then 59%, and eventually 76% down. Not bad. That's a shitcoin pullback. And this is one of the largest companies in America. In the world, actually.
19% lines up with that 20% pullback. This one much smaller, about 5%. And currently, we bounced up a little bit, around 7%, and we are currently down about 8.8%. Let's take it to that 20% number. Brings us to about $560, a little bit lower than that low 600s. All right, the 2-week also giving us a breakdown, a perfect back test and rejection of the 38.2%. Momentum is pointed heavily to the downside with volatility expansion, and looks like this bullish cross is now not going to confirm, and the lines are once again diverging. And you're about to lose the bullish control zone. Let's see if you're making a lower low, still making a higher low. So, but there's no lower low on price action, so there's no divergence is possible here. Losing your 21 EMA as well, closes in about 4 days. Likely dumps you towards somewhere around that $570 area. Lines up with that jewel setup. Monthly also has a close below the median. We are currently still flipped up on monthly momentum with volatility now at 1.3%, almost at 0%. We have a fresh sell signal flashing on the jewel now, and we have a bearish cross on the monthly with in the bullish control zone. This is the first one we've ever had in history. Must That's be not tariffs. good. Meta's about to be Must tariffed. be. Yeah, Meta's being pulled in from China, and this You know now what is it going to be is? tariff. It's the AI bubble. Oh, exactly. How is Meta going to pay for their servers, right? They only have trillions of dollars. Let me mark this off and see what the sell signal produces. Can't do this one, but can do this one. And interesting how Meta likes to go on these moves. It went directly from the buy signal to the sell. It just avoided the neutral completely. Doesn't dick around. This one, yeah, just gives you straight to the sell. Doesn't give you any opportunity to get in. This one give you a neutral. It's like whenever it goes straight from sell to buy, it's super bullish. The opposite is also true. Mm-hmm. Let's get that. I think that's good enough. This one right here. Zoom in. This one gave us a move down 20% and then 34%. About 12%, 12.38%. This one open immediately. Oh, same 12% number, and then 55%, 74%. Be funny if this one also pulls down 74%. This one was a failure. Let me zoom in, make sure. Yeah, failure. Hey, one failure out of every single other one playing out. Not too bad. 29%, closer to that 34% number. And currently down about 10.5%. Let's bring it closer to 20%. 20% brings us, same $560, $570 area. Just for funsies, 30% is at about $500. Well, I'm thinking it's going to be somewhere closer to that $570 area. Quarterly flipping strongly to the downside now, very close to breaking into the bearish control zone. Hopium is that volatility is contracting through this, while the jewel is now losing the buy signal, giving you a neutral signal and giving you the God mode background. This is the first time you've ever gotten the God mode sell background. And that goes along with the loss of your 38.2%, rejection of your quarterly median. Loss. Right now you are at your 5 EMA, but if you were to lose that, that gives you targets of that $570, $580 area. Now I'm a lot stronger on that side, but seeing that the quarterly 9 EMA is in that zone. Come on. Come on. There we go. 6 month is currently still pointing to the upside, getting a nice rejection of our 100% on the HPDR with volatility still expanding. This is likely going to remain bullish because I don't think long-term Meta is really going to change the bullish trajectory. I think it's probably just going to continue going up and to the right. But pullback targets from that 100% on the HPDR is lining up same with that $570 zone at the 5 EMA on the 6 month. Unless, China bans Meta again, then maybe it'll turn around. Oh, yeah. Oh, yeah.
Why That's does a, it by keep the way, switching back to the to line? 570, that's a pullback for ants. Only 28% down. No, that's nothing. For Meta, How do I nothing. save? How do I save? Oh, there You we mean- go. It's that simple. No. Because I wanted to stop going back to the lines. Got it. Oops, that's the wrong one. Here you go, daily. Currently forming some bullish divergence on the daily because you are making higher lows on momentum while price is making lower lows. But to confirm this, you have to close over $680.96. That gives you a target of somewhere around your 100 EMA at about $715 roughly. And momentum is currently, volatility is currently basically topped out. I'll just speed run this. I got 10% left on my AirPods. 4 hour, no divergence possible. 2 hour, nothing possible. Let's go to the 2-day, nothing there. Zoom in a little bit. Nope, no possibility of divergence. 5-day now putting in a fresh drive of bearish divergence, and this will confirm with any close below $690.51. That gives you an easy target of your 100 EMA right around that same $580, $570-ish zone. Weekly already confirmed the bearish divergence, giving you a target of that $580 zone. See if it lines up. None of our RSI zones. 2-week also still has multiple drives of bearish divergence. The next target on the divergence is going to be the neutral zone, which is currently at $550. Year 55 is at about $570. Everything lines up with 570. Monthly currently has confirmed 3 drives of bearish divergence. This is going to target your neutral zone, currently 572. Beautiful. Nothing on the quarterly, and nothing there. Now we go to momentum. This one right there. Meta currently on the daily flip to the downside with a derp of depth. Volatility, however, is very extreme, and this will be flipped down as long as you're closing below $750. 4 hour also flipped to the downside with volatility at extremes, and this will remain flipped down as long as you're closing below 693, 694. Let's say it's $700. 2 hour currently flipped up, lining up with the idea of a little short-term bounce from here, and we will be flipped up as long as you're closing over $650. 2-day currently freshly flipped down with volatility expanding, and we will remain flipped down as long as you're closing below $684. I mean $684, and we're getting a rejection of getting out of the bearish control zone. 5-day currently getting volatility expansion from extreme lows. Momentum is currently flipped down with volatility expansion, and we got a drip of death. That is a pretty scary looking 5-day candle. No semblance of a bounce there. Weekly currently flipped to the downside as well with volatility expansion from extreme lows, and we will be flipped down as long as we're closing below $690. 2-week also freshly flipped down with volatility currently contracting, and you will be flipped down as long as you're closing below $769.90. 770, but 769 is more fun. So you can make that disappear. Monthly currently also freshly flipped to the downside. Monthly is putting in bearish divergence, and it will remain flipped down as long as you're closing below $760. Quarterly is now freshly flipped down also, and with volatility contraction, and you will remain flipped down as long as you're closing below $780. And 6-month is the only one that is still flipped up, and it will remain flipped up as long as you're closing over $430. But you are tapping that 100% range, giving you probabilities of coming down to this 5 EMA. So right now on the high time frames, it is still in high time frames being the 6-month. It is still in bullish control, but you are looking for a pullback now because you have tapped the 100% range on the HPDR, and I'm looking for that to lead you to somewhere around that 5 EMA, which currently lines up with about $580. And that $580, $570 zone is now lining up on multiple different time frames for your EMA targets off of the bearish divergences that we've already confirmed and that we're confirming now. Around the low time frames, you are getting momentum flipping up, lines up with being at very extreme areas on the HPDR, telling you a high probability of a bounce from somewhere around this zone to tapping somewhere
between $600 and like $80 to $715 to the upside. But as long as you're closing below or trading below $758, it is more likely that those are just going to be bounces until lower, and that would bring you towards those bearish diverging targets. And the invalidation on that is simply just getting back over $758. And the invalidation for long-term bullishness is going to be basically just to lose your 9 EMA on the 6 month, and that would be a close below $470, very close to this $430 pivot. Now that's the only thing that really switch it back around, and all this would really do is give you a move down to your 21, which is currently at $325, and high probability that you will bottom at this zone and go to new all-time highs from there. I'm not even considering this $325 zone until I see a loss of about $570. Yeah. Meta would be another great one to add to the to people's portfolio, because Meta is always going to do great. And I think what they're doing with the glasses, dude, is like the first real step towards AI, like usable AI on daily lives. And they're executing it like brilliantly. So and their partnership, well, not their partnership, they invested in that company that owns all of the Luxottica, Elliptica, whatever the fuck it's called, that owns all of the sunglasses brands. So I gotta get the Meta glasses. They're insane. So they've really nailed it. So I think Meta, and also having half the world on their platform, easy thing to sell. You need to put ads on things. I think Meta is going to be a very solid investment towards the future. And eventually Mark is going to be able to run it by himself with all the computers without having any employees. So even more money for his pocket. So there you have it. Anything else you boys would like to add before you go and enjoy the rest of your beautiful day? Good stream, boys. And I'll see you on the next one. Sounds good. So, right now on relating to the Bitcoin, we're looking for this current wick low to hold. As long as it holds, maybe you get a little bit of a mean reversion to somewhere around 108, 110. If we do get that, just an opportunity to short it. Nice. Okay, perfect. I'll be looking for your alert so I can copy it and make myself look like a genius. Thank you. All right, boys. Have a good day. Thank you so much. Hasta luego and buenas tardes, muchachos, from Señor Cochiloco. Hasta luego, señor Cochiloco. Hasta luego, Alex. Thank you. Yeah, boys. Ok, vamos a empezar el análisis de Meta. Otra acción buena para el portafolio cuando esté a buen precio. Pueden ver que está perdiendo el S&P 200. La última vez que lo perdió fue ante la tragedia de los aranceles de Trump. Y esa fue una corrección significante, relativamente significante. Fue una corrección de 35%. En este momento, Meta de altos, a donde está en este momento, está en 18, casi 19%. Lo que me gusta mucho de Meta para adelante es la integración que están haciendo con AI, con inteligencia artificial y sus lentes, que hayan invertido en la empresa esta Luxottica y Lúptica, como puta madre se llame, la que es dueña de todos los lentes. Por cierto, si compran lentes ustedes de sol, que yo dejé de usar ya entre todas mis locuras, si compran ustedes lentes de sol Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, todos vienen de la misma fábrica, solamente que ellos se los diseñan y todo a estas marcas. Entonces estás comprando cosas. Ahí está, para que vean, ¿no? Para que vean, es una burbuja. En fin, es lo que están haciendo ellos, y este es el uso más real y bueno, en mi opinión, de inteligencia artificial combinado con los humanos por ahora, hasta que pongan algo en tu cabeza. Y probablemente con los lentes sea suficiente, no voy a engañarlos a futuro, pero pues cualquier cosa puede pasar. Esta empresa me gusta bastante y Mark Zuckerberg es uno de los favoritos del diablo también, así que completamente a invertir con él. Me gustaría encontrar en Meta rápidamente una tendencia por acá. Denme un segundo. Déjenme analizo esto. Acá. Ok. Para poder encontrar dónde, porque desde acá en el octubre del 2022, que fue cuando estuvimos a fondo en los $85, y ahora estás casi un 10x arriba en $700, pero llegó, ¿no? Casi hizo un 10x. A estar acá, que de nuevo Bitcoin se le quedó corto, ¿no? Meta tiene bastantes posibilidades
de caer una vez que rompa esto. Y para nosotros es justamente los objetivos que nos estaba dando Farhan. Vamos a empezar con la de 6 meses, que es donde tenemos una alta, una sencilla manera de ver esto y analizarlo. Pueden ver que el promedio del 5 va literalmente con la línea meme ascendente y eso es lo que estamos buscando. 535 es justamente donde está el promedio del 5, no, 565. Y es donde esperaríamos que mínimo, porque vean todo el tiempo que pasa sin retestearlo. Desde acá pasó 1, 2, 3 y en este lo tocó en el cuarto. 2 años sin tocar el promedio del 5. ¿Cuánto tiempo pasó sin tocar el promedio del 9? 1, 2, 3, 4 y medio. Lleva 2 años y medio sin tocar el promedio del 9. Y cuando toca el promedio del 9 de 6 meses, lo rompen, no lo rompió en el 2018, lo rompió en el 2022, en donde no hubo una recesión, pero solamente el mercado ajustó por nada, por absolutamente nada, recuérdenlo. Y aquí rebotó con muchísima fuerza hasta el 21. Esto quiere decir que en zonas extremas, y esto es lo que tenemos que analizar nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido la caída más grande de Meta? Esta fue de 77%, ¿ok? En el 2020, cuando Meta cayó simplemente con esta única vela, vamos a ponerlo por acá, ¿cuánto cayó? 42%. Y acá en el 2008 no existía Meta, entonces no lo podemos contar. La única caída grande que tuvo fue el 2018 con todos sus escándalos de políticos, 40%. Vamos a tomar que 40% es el plano normal de Meta, ¿no? Desde arriba, 40% nos pone en los 470, ¿ok? Voy a ponerlo acá en texto para que lo tengan. En los $460, ¿ok? Caída promedio, bla, bla, bla. Y ahora déjenme hago un poco... pero qué pendejo soy. Déjenme hago esto más chiquito. Un segundo. Y acá le doy con... Perfecto. Ahí está. Caído, aparte caído. Madre Alejandro. Caída. Ahora vamos a tomar esto, la del 2022, que de nuevo no pasó nada. 77, vamos a ponerle 77%, me gusta ese número. 77%. Desde el tope, no mames, o sea, ni de pedo. Caería a esta zona, que por cierto, puedes tranquilamente tirar una línea meme acá y entender que efectivamente sería una zona de soporte en los 179. Caída recesión, básicamente. No, caída más dura, ¿no? Es como le pondríamos. 57% y el precio sería 170, vamos a ponerle 180 USD. ¿Ok? Por ahora, lo que nosotros estamos viendo es que podemos corregir tranquilamente a los 565, que es donde está el promedio del 6. ¿Dónde nos pone eso una vez más? Perdón, solamente para saber. En el 28 a 30%. Eso nos pone en el promedio con un extremo en la caída hasta los 452, donde ahí tendrías una buena entrada. Por ahora, Meta continúa siendo bastante alcista en la de 6 meses, definitivamente. Ha estado bastante en positivo desde el 2022 y no hay nada más que ver acá. Vamos a la trimestral, donde podemos ver que no tenemos una vela topera. Esta no es una vela topera. Esta sí es una vela topera. Entonces, cualquier cierre por debajo de 555 confirmaría en realidad esta vela topera. Y a Meta le gusta caer ante velas toperas, pero lo hace rápido. Esta vez no lo hizo rápido, por lo que, pues vamos a ver cómo cierra esta y la que sigue. Para cerrar esta vela trimestral, todavía faltan 2 meses, así que nada de que escribirle a Santa Claus. Y todo este extremo lo lograste en esta subida y ahora volatilidad está cayendo. No nos dice nada más que esto probablemente es una corrección. Mensual, ahí sí para que veas. Acá en la mensual, ahí es donde estás frito, tío.
En la mensual ya puedes notar, tienes esta vela un poco topera y tuviste esto. Acá tienes una vela topera, instantáneamente seguimiento con cómo cerró la vela mensual del fin pasado. Cerraste por debajo del promedio del 9. La única vez que has cerrado por debajo del promedio del 9 fue esta en el 2025, en abril. Esta estuvo, puedes decir, en los límites. Esta no. Y esta fue al promedio del 21. Promedio del 21 viene en los 594. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tocamos el promedio del 21? En la caída de los aranceles, tío. Y la primera vez que cerramos por debajo fue lo que nos llevó hasta ahí abajo. ¿Qué pasó con el promedio del 9? Cerramos por abajo, lo toqueteamos y jugamos, pero parece que una vez que cierras dos velas de estas mensuales por debajo del promedio del 9, es suficiente para entender que va a corregir bastante agresivamente. Ahora, tocamos todos los promedios hasta el del 100 en el fondo del 2022, pero en los aranceles de Meta caímos solamente hasta acá. Para mí va a ser clave, una vez que pierdas esta línea meme, que viene bastante potentemente alcista, una vez que la pierdas, ahí es donde vamos a entender que nos va a empezar a dar el movimiento a la baja. Pero acá ya una tabla mensual por debajo del promedio del 9 se vuelve para nosotros bajista y tienes los dos factores, ¿no? Acá, la vela topera y el seguimiento instantáneamente dado. ¿Qué seguimiento? Que por debajo de la vela topera cierres y cerraste aquí abajo, cabrón. Entonces ya lo tienes, ese seguimiento. Esto nos pone en postura bajista, aunque la tendencia como tal continúa siendo alcista. Lo pueden ver, pum, pum. No hay tanto que saber. Si Meta no puede aguantar los $628, va a caer agresivamente. ¿Qué tanto? Aquí es donde es lo que estamos analizando en este momento. 2 semanas nos pone un poco de lo mismo, donde tenemos vela topera, instantáneamente seguimiento. Ahora tienes una vela envolvente bajista. Esta vela envolvente bajista en la de 2 semanas va a cerrar este fin de semana. Tenemos que poner atención a ella. La última vez que tocaste el promedio del 34, no tocaste el 55 y fue ante los aranceles. Es aquí donde digo, güey, nadie... ¿Por qué creen que Meta esté cayendo así? ¿Por qué creen que otras empresas están cayendo? ¿No? Pero hay 7 que no y con eso ya todo el mundo está brincando por los cielos. Le pregunté, les conté del güey que estaba fumando juca que me preguntó de acciones, ¿no? Porque le gustan los coches eléctricos, etcétera. Y le conté todo y le digo, güey, pero ahorita la bolsa no está mal. Esto fue hace semanas. Y él me dijo, no, yo estoy abajo en todo lo que estoy invertido, 25%. Y estoy seguro que hay más gente así. Estoy seguro que eso es de donde viene el sentimiento culero del mercado, porque todo el mundo está esperando y está buscando en jugadas raras cosas en vez de meterse a lo tranquilo, porque se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana y ahí es donde yo creo que se los están follando ante este bajón y es donde va a continuar follando gente ante este bajón, simplemente porque no los están dejando tomar en cuenta las acciones grandes. Pero por ahora, esta tabla no es bajista hasta que no te lleves estos bajos en los 479 en Meta. Una vez que te los lleves, cambiaste toda esta tendencia y esta tendencia la puedes ver también así, conectando este bajo o lo puedes hacer aquí arriba o aquí abajo, como gustes, en qué extremo vas a usar, ¿no? Personalmente me gustaría usarlo así porque cubre varias cosas. Sigue siendo más arriba que esta, entonces tal vez esta. Para mí, me voy a quedar con esta, el promedio del 55 en este momento. Continúas en tendencia alcista. Lo único que no te quieres llevar es esta vela. Una vez que te lleves 619 en la de 2 semanas, se empieza a comprometer estructura y ahí es donde empiezas a buscar estos objetivos con este mínimo de los aranceles, la gran crisis de los aranceles que vivimos. Ahora, semanal, tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Y esta es la que está dura, porque tienes una vela envolvente bajista que ya cerró. Cerraste por debajo del 55. La última vez que lo hiciste fue en los potentes aranceles. Y antes de eso, literalmente no lo habías hecho desde el 2022, cabrón. Entonces, este cierre te debería llevar al promedio del 100, que una vez más está con la línea meme alcista. Y esto debería encontrar los $570. Diaria, volatilidad expandiendo ante esta gran caída y ahora Meta se queda en extremos por un rato en estas caídas, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Lo importante en la diaria es lo siguiente. Cruce plateado a la baja, lo tienes acá. Tienes 1, 2, 3 cierres por debajo del SMI 200, que es la línea morada que estás viendo por acá. Tu siguiente bajo acá a no llevarte van a ser los 623, es esta vela que está acá. Una vez que te los llevas, mamaste toda esta estructura y ahora tienes que ir a buscar estos bajos en los 480, ¿ok?
Y es lo que parece que está haciendo. Meta tiene una cara de que quiere corregir cabrón. Y además hay un hombro, cabeza, hombro, pero el objetivo de esto está cerca a esto, más o menos por acá. Ahí está, en los 600 y cacho. Por ahora Meta está cayendo y tenemos diferentes, ¿cómo se dice? Tenemos diferentes ideas de lo que puede caer. Una caída promedio nos debería llevar a los 460, una caída del 40% y una caída en su extremo total a los $180. Aquí es donde tienes que escoger qué sabor y qué es lo que estás viendo y qué es lo que estás buscando, cuál es tu estrategia, etcétera. Si yo voy a comprar Meta para aguantar a largo plazo, empezaría comprando acá. Y ahora, si nunca llega, no llega y voy a comprar otras cosas. Y definitivamente soltar toda la grúa en esto, porque Meta nunca va a desaparecer. Meta va a la alza y está rompiendo todo lo que yo me hubiera imaginado en el pasado, honestamente. No es cariño, no es amor, no es confianza, pero tengo confianza en que ellos van a hacer en que Meta va a continuar a la alza eventualmente. Y esta sería una gran oportunidad. Tienen más de 3,000 millones de usuarios agarrados de los huevos. Están convirtiendo toda su aplicación en TikTok, lo que tiene a todo el mundo como pendejo. Acabo de abrir mi aplicación tristemente y ver a la gente haciendo lo que está haciendo ahí es completamente ridículo. Y pues ya está, o sea, tienes a toda la población, de la mitad de la población humana aquí haciendo bailes para ti, para que les des migajas y estén contentos, güey, esto va a continuar y además les estás dando inteligencia artificial, suscripciones, etcétera, para que hagan todo. Meta es uno de los potenciales más grandes. Ahora, para la gente que es alcista, quieres aguantar acá los 627, quieres que aquí rebotes y una vez que rebotes existe la probabilidad de que vengas a esta zona y de aquí caigas, ¿ok? En los 740. Personalmente lo estoy esperando, no voy a tradear esto, no lo he seguido tanto como para saber qué movimientos hace exactamente. Esta es mi zona de breakout y de breakdown. Una vez que rebotes acá con fuerza para arriba, bien, pero una vez que pierdas esta zona en los 624, vas definitivamente a los 460, 70 más o menos, a esta zona por donde está el promedio del 100. Y una vez que estés aquí abajo, tienes que ver qué mínimos te estás llevando para poder medir dónde debería estar tu entrada. Por eso no me gusta poner entradas por adelantado. Aquí les estoy dando solamente para que quede claro, no son entradas, son ideas, ¿no? De lo que pasa. Siempre es bueno, háganlo en todas sus tablas, poner esto en las que donde quieren invertir, porque así tiene una buena idea, sin estar tan clavados en la tabla, de dónde tiene sentido. Y una vez que empiecen a ver el entorno, que empiecen a ver cómo la gente reacciona a lo que está pasando con el precio de su acción favorita, ahí es donde literalmente pueden ustedes tomar la decisión. ¿Sabes qué? Esto suena muy como al fondo, o esto va a sonar como a continuación de continuar cayendo. Entonces, esto les da buenas ideas. Es nada más para eso. Muchas cosas bajistas en más cortas temporalidades. Trimestral continúa siendo alcista, la de 6 meses continúa siendo súper alcista, pero empezamos a ver debilidad en todas ellas. Y aquí es donde uno tiene que poner atención, mis estimados, en todo esto. Está muy divertido el mercado en estos días, honestamente, bastante volatilidad. Y yo creo que voy a empezar a buscar oportunidades en ciertos trades en temporalidades más cortas, solamente para mí, para ver cómo me va este mes. Nunca lo había hecho, a totalmente cambiar mi estrategia un mes a hacer esto. Lo voy a hacer, a ver qué tal me va. Me da completamente lo mismo, simplemente quiero seguir aprendiendo y mejorando. Entonces voy a irme más por allá. No voy a compartir esto con ustedes, estos trades más cortos, porque aquí no me siento seguro, no me siento como en lo demás, pero voy a continuar dándoles todo lo demás y voy a seguir jugando también altas temporalidades como sea. Pero muy divertido lo que estamos viendo en todos los mercados, la caída en varios sectores, los índices aguantando, las 7 empresas más sonadas aguantando, que son inteligencia artificial, la que les dijeron que era la burbuja, en lo que todo lo demás colapsa. Es poesía, cabrones. Poesía. Mañana vamos a empezar con lo de la Biblia otra vez. Hoy es el primer día que me siento normal después de la gran envenenada que me di. Y wow, soy el único güey. Les puedo contar algo asqueroso a todos ustedes. Así que si no quieren, ya corten acá el en vivo. Gracias por todo. Pórtense bien. Nos vemos mañana.
Pero, güey, dejé de tomar. Y ahora no dejé de tomar como, güey, soy un alcohólico y no puedo tomar nada, ¿no? O sea, ayer me tomé medio vaso de vino y cada que voy con mi suegro a cenar, me reviento un vaso de vino con él que le gusta. Pero dejé de tomar hace como 3, 4 meses. Y desde que dejé de tomar, me dio una diarrea impresionante y no entendía por qué. Dije, soy el único pendejo que deja de tomar y se siente peor. Hasta hice una broma con mi mujer porque me había comprado unas chelas. Le digo, güey, siento que desde que dejé de tomarme las chelas, el estómago se me hizo cagado y me dice, qué cagado. Y siempre hemos tenido como esta historia de tómate unas chelas para que mejore tu estómago, ¿no? Todo ese tiempo he estado de la verga. Y ahora que hice el ayuno, que no comí por 4 días, no pude hacer 5 porque me puse peor. Me metí a buscar y vi que estaba incorrecto lo que estaba haciendo, bueno, que tuviera este resultado, ¿no? Y tiene sentido porque no me sentía como normalmente me siento. Ahorita estoy ayunando todo el día, por ejemplo, y me siento muy bien. Digo, apenas son las 11 de la mañana, ¿no? De todas maneras, no voy a comer hasta las 6 de la tarde. Que no, una vez más, para mí eso sí no es nada. Pero la de 4 días la debía haber aguantado mucho mejor y simplemente no por esto. Y no pude hacer ejercicio, estaba cada día volviéndome más débil y la chingada. Y como al tercer día que estaba tan mal, Belén se sentía de la verga también. Y digo, aquí hay algo bueno. Porque yo creí que yo me estaba muriendo, les voy a ser sincero. Y no estaba preocupado, fue de, pues ya, güey, estás muerto, te vas a morir, lo que sea, algo malo tienes. No voy a ir al doctor a que me diga de qué, nada más muérete y ya. Y cuando vi que Belén también estaba enferma, digo, aquí hay algo que estamos haciendo los dos mal. Y me metí a buscar cosa por cosa. Y me di cuenta que me estaba envenenando de magnesio, estaba metiéndome, no yo mismo, pero Belén me estaba dando tanto en las cosas extras que ella me da, porque ella me da suplementos que ahora ya no va a volver a pasar, tíos. Por eso tengo estas como ojeras, no son ojeras, son mis riñones diciéndome, ya, güey, ya, ya. Y tengo la cara súper flaca, pero y también estoy rayado de a madre, o sea, pero no me bajaba la cara. Esta semana me bajó más, pero estas chingaderas que tengo aquí abajo no deberían de estar ahí. Y la razón por la que las tengo, parece que chupé todas las noches de antes cuando no tomo. Es por eso, por el estrés que le estaba poniendo a mis riñones, por todo el puto magnesio que les mandé. Por primera vez en 4 meses fui al baño hoy normal. Y ahora, cuando dejé de comer, no dejé de ir al baño hasta el viernes que dejé de tomar magnesio. Y el viernes no fui al baño, el sábado tampoco, ni el domingo. Y me sentía perfecto, por cierto, comiendo y todo. Pero hoy me siento a tope. Entonces voy a disfrutar de mi día. Voy a ir a la playa, voy a caminar un rato. Mañana le damos con toda la Biblia. Estoy leyendo un nuevo libro. ¿Quién me viera? ¿Quién me viera? Y pues sí, las cosas muy bien. Espero que para ustedes también, que le estén pasando bien, están preocupados, angustiados, quítense todo eso de encima. No sé todavía si voy a regresar a hacer un video al rato o no. ¿Saben qué? Voy a decir que no. Y ya mañana empezamos ya con todo. Simplemente, y la razón por qué tengo hoy mi vacación después de irme de vacaciones es, hoy es el primer día que me siento bien. Así, no me siento a tope, pero me siento bien. Entonces voy a disfrutar mi día sintiéndome bien. Espero que no les moleste. Les mando un abrazo a todos. Gracias a todos los que están aquí en el en vivo de Elite Trading Academy, perros. Les mando un fuerte abrazo. No les voy a decir perros, ¿no? Por más que seamos igualitarios y que todo sea igual. Les mando un abrazo a todos. Pórtense bien. Tengan un excelente día y no tomen mucho más magnesio del que es recomendado. Se lo recomiendo de corazón. ¡Qué desastre! Pórtense bien y hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias, gracias.